एक मिनट बंदा करो ये। हाँ सर। हेलो। हेलो। एचबी कौन? एचपी सर। एचपी सर। हाँ निहार सर। सर आप अपने नाम से जुड़े हैं क्या, दो जगह से? हेलो। हेलो। हेलो।
हे त्यासाठी तर आणलं ना मी कनेक्ट करायसाठी. कनेक्टेड होतं ते आता. हो कनेक्टेड आहे. राहील ना. हॅलो निहार सर. सुरू केलं होतं. सर हा निहार सर. हॅलो बोला ना हॅलो. सर. मी चावके सरांच्या मोबाईलवरून बोलत आहो. नेट बरोबर नाही आहे. कैलास सरांना निहार सर. पाठवायचं. निहार सर. जी सर. मेरी आवाज आ रही ना. हो तुमची आवाज येत आहे. ओके. हो हो हो. बोला. डॉक्टर जाधव सरांना अनम्यूट करा सर. हॅलो. सर माझ्याकडे नेट बरोबर नाही आहे. मला ते हँडलिंग नाही हा करायला जमत आहे. डॉक्टर जाधव सर. सर वेलकम. गुड मॉर्निंग. सर प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ. प्लीज अनम्यूट. सर you are not audible please. Hello. Good morning. Hello sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yes sir. Grand welcome to you. Thank you very much. Okay sir. Let's have a nice time together Yes, today. yes. Surely, surely. Sir. Yes, yes. Thank you very much for joining so early as per our request. Yeah. Yeah. Hello. Sir. When will the program start? Just after 20 minutes, sir. Okay, after 20 minutes. Okay. Yes, our Honorable Vice Chancellor is going to inaugurate this e-conference. Very good. Very good. And he is going to join at 10:30 most probably. Okay, okay. And Then, so with the inauguration, we are going to go ahead. okay, I'll join. I will join you after 20 minutes then. Sir, okay. No problem, sir. Please. No problem. Okay, take your own time, sir. Yes. Yes. What Sir, time will the program start? Dr. Jadhav, sir. Yes. If you found any problem in joining, then call to me. Okay, sir? Yeah, no problem, sir. Yes. Okay. Or you can call to Dr. Sahare, sir, also. Amar Sahare. Yeah, no problem. I will call you. Okay. Okay, sir. Okay. I'll join after 20 minutes. Yes, sir. Okay. काय चालू आहे का तुमची? टाक मॅगी टाक. अरे तू काय करते तोपर्यंत मी रिहर्सल करतो. अरे मला रिहर्सल करायची ना. आज पूर्ण दिवस होता मग कुठे
आता मी कॉन्फरन्स जॉईन करत. हॅलो चावके सर. हॅलो चावके सर. हॅलो. हा बोला ना. आवाज येतोय माझा? हो हो आवाज येतोय. ओके ओके. हो. हम्म? यार सर. पूर्ण रेकॉर्ड होणार आहे का? हॅलो. हा देशमुख सर. हॅलो. आवाज जास्त नाही. देशमुख सर अनम्यूट करा तुमचं. हॅलो. हा देशमुख सर. हॅलो. येतोय. आवाज येतोय का सर?
हॅलो 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 Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to भरना तब तक काम करना हो. हाँ देशमुख सर. देशमुख सर. हा हॅलो. तुमचा आवाज येतोय ना? माझा आवाज देशमुख नाही सर येतोय का? हॅलो. हॅलो. हा देशमुख सर. हा सर बोला. आवाज हॅलो येतोय का माझा? आवाज येतोय का? हॅलो. नेटवर्कचाच मोठा प्रॉब्लेम आहे. हॅलो देशमुख सर हॅलो आवाज येतोय का माझा? हा तुमचा आवाज येत आहे. माझा आवाज येत आहे का तुम्हाला? हा येतोय ना. हॅलो हॅलो तुमचा येत आवाज आहे का येतोय आवाज? मला. हो येतोय येत येतोय. आहे ना? हा हा ठीक आहे. यार सर. हाँ? ऐसा करेंगे. सर तुम्ही तुमचं मोबाईल वरून व्हा. बरोबर मॅडम तुमचा इश्यू काय आहे? तुम्ही जॉईन नाही झाले. तुम्ही जॉईन करून ठेवतो. हा आता आवाज देईल. आवाज देईल. हा आणि आता हा बंद. मला आवाज तुम्ही दूर का माझा आवाज येतोय का? दूर का ना. हॅलो. हा चावके सर. हॅलो. हॅलो. Adios, amigo. Powering on. हॅलो. हॅलो. हा बोला ना सर, बोला ना. आवाज येतोय मला. असं काऊन येतं? एक मिनिट. वेलकम नाही केलं ओपन सगळे दिसत होते. हे व्हील ना व्ह्यू
हेलो तिकडे कुठे येत काम आहे ना. Power on. You've plugged into Nirvana. एक मिनट. Your device is ready to pair. अरे एक मिनट सर. You're now connected to. एक मिनट. हेलो हेलो हेलो. नहीं हुआ क्या सर अभी तक? ओहो. सहारे सर. हाँ सहारे सर. हेलो. सर अभी ज्वाइन नहीं हुए लोग. हेलो. सगळे लोक इथं याच रूम मध्ये आहेत ना. पैसे लागतील तर समोर कोण देते पैसे पैसे आपण मारायला नाही मारा त्याच्या पण हेलो. हेलो. हॅलो. हाँ डॉक्टर सर. हेलो. हेलो. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected. हेलो. गुड मॉर्निंग सर. हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन. I extend warm welcome to all of you. Dr. Vaishali ma'am. Hello. 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 Hello, am I audible, sir? Yeah. Hello. Hello, yes. Am I audible? Yes, you are sir? audible. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You are audible also. Yes.
Dr. Vaishali ma'am. Hello. Yes, sir. Hello. You are audible. Yes, you are audible, sir. Hello. Yes, you are audible, sir. Am I audible? Please, someone reply. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Okay. Good morning and welcome all of you. Hello. Yes, you are audible, sir. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Once again, I extend warm welcome to all the participants. Let's wait for a few more minutes. Our Honorable Vice Chancellor is going to inaugurate this online event. Okay, sir. Hello. 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 Yes, yes. Bhamragad. Good morning and welcome all of you. सर आमचं इव्हेंट आता सुरू झालेला आहे प्लीज. तुम्ही उशीर केला. तुमच्याकडचे घनवडे सरांनी केलं सर यापूर्वी रजिस्ट्रेशन प्लीज. Sir, now we are in the event. Please, please consider. Okay. Today on the 20th March 2024. Hello. Others Arts, Commerce and Science College organized one Maximum volume. national e-conference. Am I audible, sir? Yes, you are audible. On the topic current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education, sports, and library science. We will start the event within a few minutes. The inaugurator of the program ceremony is Honorable Dr. Prashant Bokare, sir, the Vice Chancellor of University, Gadchiroli, the patron and the special guest, Honorable Motilal Ji Kukreja. Hello. Hello. Vaishali ma'am. वैशाली मैम. Hello. वैशाली मैम को बोलो उनकी आवाज कम आ रही है जरा. Vaishali ma'am, your voice is very low. You are not audible to most of us. Okay, sir. हाँ सर, तोटे सर. गुड मॉर्निंग सर. Good morning everyone. आवाज नहीं आ रही सर. हाँ ठीक है. Dongre sir, please, am I audible? Sir, you are audible, but madam is not audible. Yes, her volume might be quite low. Yes, sir. Yes, once again, I extend a very warm welcome to all of you. Let's proceed. Yeah. Okay. Am I audible, sir? Clear? Yes. हाँ, Yes, yeah. Now she is audible. Okay, sir. Thank you. The inaugural address, which is given by Honorable Dr. Prashant Bokare, sir, Vice Chancellor, Gondwana University, Gadchiroli. Patron and a special guest,
Honorable Motilalji Kukreja sir, the Secretary, Nutan Shikshan Prasarak Mandal, Desaiganj. Today's President of the event, Dr. Shankar Kukreja sir, Principal, Adarsh Arts, Commerce and Science College, Desaiganj, Varsa. I extend my warm welcome to all of the dignitaries. Sir, VC join झालेत काय? Not yet, I think. Today, Adarsh Arts, Commerce and Science College organized one-day interdisciplinary national e-conference on the topic current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education and sport, and library science. I would like to share some special things about our college. The college is situated in a Varsa Taluka in a Gadchiroli district. It is regarded a rural and a tribal religion. It is honor for us and a delight to say that most of the students population are girl students, and it is considered a best thing about the college that our college explore new ideas of knowledge and students' welfare activities. Here, for the inaugural ceremony, we have the honorable and studious dignitaries, Honorable Dr. Prashant Bokare sir, the VC of Gondwana University, Gadchiroli, our patron, Honorable Motilalji Kukreja sir, the Secretary, Nutan Shikshak Prasarak Mandal, Desaiganj, the Principal of Adarsh Arts, Commerce and Science College, Dr. Shankar Kukreja sir, it is our honor to have such dignitaries and experts with us. The program will be proceeded within a few minutes. Dr. Vaishali ma'am, Yes, sir. there is some problem with your mic, I think. Most of the times you are not audible at all. Is it is it with everyone? Please check your mic. Yes, good morning, good morning. Sir, she is audible, but her voice is Yes, voice yes. is slightly low, but she is audible. Sir. Yes. Okay, sir. I will take this just- mic more. We are just waiting for the arrival of Honorable Vice Chancellor to inaugurate this event. Vaishali ma'am has muted herself. She has muted. Yes. Now it's open. Yes, sir. Yes. Sir, VC sir join झालेत की सांगा मला.
Then I will proceed. It is our immense pleasure to have the studious scholars and respected dignitaries like you all. It is honor to us that the Vice Chancellor of Gondwana University will join soon. Others are requested to please be silent. Others are Sahare sir, please. You are audible here. Yeah. Mute yourself, please. Okay, thank you, sir. Today on 20th March 2024, Others Arts, Commerce and Science College organized one interdisciplinary national e-conference Honorable participants, please keep I your would- mic in mute condition, please. I would like to request all the gathering, please mute the mic. Please mute the mic, all the gathering here. The topic of today's ceremony is the current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education and sports, and life science. Good morning and welcome all of you. Power on. You've plugged It is into our Nirvana. Your device is ready to pair. now. Am I audible clear, sir? Yes. Honorable Vice Chancellor has joined. Okay. May I Honorable proceed, sir, now? Secretary has also joined the meet. आता नाही दिसणार का जे बोललेलं काही होणार नाही Mr. Ma'am, Yes, sir. our VC is going to join the meet within 3 to 4 minutes. Okay. Yes, sir, of course. I request all the participants here who gather for the ceremony to please जे का mute your mic. It's our pleasure to have studious persons and experts like you all for the today's one-day interdisciplinary national e-conference on dated 20th March 2024. Within 2 minutes, we will start the inaugural function
About 70 participants had joined the group and are the part of the today's ceremony function, inaugural ceremony function. I wish and welcome all the participants here. Hello. Hello. Hello, Yes, sir, everyone. you are audible. Okay. Yes, sir, you are audible. Yes, sir, audible. Just we are waiting for our Honorable Vice Chancellor to officially announce that this e-conference is going to be inaugurated at ESS. Just few minutes. Yeah, sir. Narita? ESS. Dr. Vaishali ma'am. Yes, sir. Honorable Vice Chancellor has joined the meet. Okay, sir. Good morning and welcome to the Ocean of Knowledge. I am Vaishali Borkar, a host of the inauguration function. Heartily welcome you all on this auspicious program. One day interdisciplinary national e-conference on current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education and sports, and Vaishali natural ma'am. science. Yes, Vaishali sir. ma'am. Yes, sir. 1 minute. 1 minute, please. Okay. Must be sure that Honorable Vice Chancellor has joined the meet. Officially, from the office, we are seeing the window. Yeah, sir. Here we are seeing Gondwana University, Gadchiroti. Hello, sir. Am I audible? Yes, sir. Audible. Sir, yet to come. Just a minute. Okay, sir. We are waiting, sir. Okay. Few things that I would like to share about our college. The college is situated in Barsa Taluka in Gondwana district. It is regarded as a rural and a tribal region, and it is honor for us and delight to say that most of the students population are girl students, and it is considered a best thing about the college that our college explore new areas of knowledge and students welfare activities.
Yes. We have distinguished dignitaries for the inaugural ceremony. Honorable Dr. Prashant Bokare sir, Vice Chancellor of Gondwana University, Gadchiroli. Our patron and special guest, Honorable Motilalji Kukreja sir, the Secretary, Nutan Shikshan Prasarak Mentor, Desaiganj, as well as the chairperson of today's program, Dr. Shankar Kukreja sir, the principal, Adarsh Arts, Commerce and Science College, Desaiganj. The convener and the head of the English Department of Adarsh College, Dr. H.B. Dhote sir. Dr. S.G. Gahane sir, Professor of English Department and Coordinator of the IPSC of Adarsh College, and all the dignitaries, welcome. The today's program should be more memorable to all of us because we will share the knowledge and discuss on the most valuable things related education and the new trends in the various fields and subjects. Yes. Am I audible clearly, sir? Yes, you are audible. Adios, amigo. Powering on. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now so. Just a few minutes. Audible to all? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Audible. Okay, thank you. Please be with us. We are waiting for Honorable Vice Chancellor to officially announce that this e-conference has been inaugurated. Yes. Now, the Secretary of the institution, Honorable Motilalji Kukreja sir, with us.
Hello. Yes, yes. I welcome and congratulate all the participants here who gather for the inaugural function of the today's program, One Day Interdisciplinary National E-Conference. And I hope all the studious participants will be delighted by the discussions and the presentations of various fields overall the country. I would like to request all the participants, please keep patience for a few minutes. We will start the inaugural ceremony within a few minutes, 2 or 3 minutes. Hello, everyone. Hello, sir.
तुम्ही तिथे जाऊन बसा. निहार सर, निहार सर, हाँ हाँ, एक बार करो सर फोन. Yes. Hmm? Hmm. Adios, amigo. Powering off. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now Sir is coming. Yes, okay.
is coming. Yes, yes. Dr. Vaishali Bon. Yes, sir. Yes. Honorable Vice Chancellor has occupied his chair. Okay. Proceed. May I proceed, sir? Yeah. Sir, namaskar. Welcome, sir. नमस्कार नमस्कार Doctor sir, start कीजिए. Vaishali ma'am. Am I audible to all? Sir, you are audible. Yeah. Hello. Am I audible, sir? Yes, okay. Now she is audible. Okay, sir. Good morning and welcome to the Ocean of Knowledge. I am Vaishali Borkar, a host of the inauguration function. Heartily welcome you all on this auspicious program. One day, Inter-Disciplinary Night on current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education and sports, and library science. Respected meetings, teachers, researchers, and well-wishers. On the behalf of Nutan Shikshan Prasarak Mandal, Adarsh Science, I cordially welcome you all. Today, the wonderful day of 20th March 2024 gives us immense pleasure to carry on the significant purpose ahead with the cognitive gathering. It is a gigantic pleasure that our distinguished dignitaries with us, Honorable Dr. Prashant Bokare, sir, Vice Chancellor, Gondwana University, Chiroli. Welcome you, sir. It is my pleasure to have our patron and special guest of the event, Honorable Motilalji Kukreja, sir, the Secretary, Desaiganj Varsa. Welcome, sir. We are delighted to have person of the program, Dr. Shankar Kukreja, sir, the Principal, Adarsh Arts, Commerce and Science College, Vadsa. Welcome you, sir. I'm so glad this event we are joined by over 90 participants from various parts of the country. And I wish each of you pleasant and a fruitful stay during the time of morning till the afternoon. And I welcome each and all to the inauguration ceremony. And now request the convener of the today's event and the head of the department of the Dr. H. Sir, Hello. Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Yes. We are here on the online platform. Our Adarsh Arts, Commerce and Science College, run by Nutan Shikshan Prasarak Mandal, is permanently affiliated to Gondwana University. Our college has the status of UGC 2F and 12B. या कार्यक्रमाची पत्रिका घेणार And we have gone through NAC assessment and accreditation thrice. In our last assessment, we have been accredited with B++ grade with 2.91 CGPA. And so in this remote part of Maharashtra, which is chiefly known as a tribal district, Adivasi district, Gadchiroli district, our Nutan Shikshan Prasarak Mandal started this college in 1989-90. Before I proceed towards the brief note of my college and about this e-conference,
First of all, as a coordinator, convener of this e-conference entitled Current Trends in Language, Literature, Humanities, Commerce, Physical Education and Sports and Library Science, I offer grand welcome to today's inaugurator, Honorable Vice Chancellor of Gondwana University, Honorable Dr. Prashant Bokhare sir, that he accepted our proposal to be the inaugurator, and he spared few moments from his busy schedule, and he is here with us. I also extend warm welcome to our patron and special guest, Honorable Mutiyal Kukreda Sahab, Secretary Nutan Shikshan Prasarak Mandal. Since long time, he has been guiding us on the path of success. As the Secretary, he has always backed us in all of our endeavors, attempts towards qualitative development of this institution. I also extend our darling principal, Dr. Shankar Kukreda sir. He is also one of the backbones of the development of this institution. He has always encouraged us to go for higher achievements without much grants from the University Grant Commission. With the utmost funding from the management side, our institution is well established, known for its quality as well as qualitative strength, not only in the university, but also in our previous university, RTM Nagpur. Here, we invited speakers to speak on certain important latest trends in humanities, commerce, language, literature, and other branch of studies, and they agreed. So once again, I extend warm welcome to the inaugurator, patron and special guest, Honorable President of this inaugural event, and along with that, our resource persons in next two technical sessions. They are all, as I said at the outset, with a noble mission to provide facility of a higher education to the tribal, poor, Adivasi students in this belt. Our Nutan Shikshan Prasarak Mandal started this college in 1989-90. In last 34 years of establishment, we have been trying our best to cater the needs of the learners. We have here a strong faculty also. We have also contributed in various positions as members on board of studies, member of academic council, and also several committees in the university. Mouse there. We have organized many such events in online mode, and on the basis of all that, we are encouraged to go ahead with these events more. As a convener, I'm very happy to say to all of you that through our announcement, our appeal, large number of participants from different part of the country, far away from Jammu Kashmir, West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, they responded positively. They got registered. We had also appealed to submit papers for publication in British Care List Journal. And I am very delighted to share with all of you that I got in last 7 to 8 days, I got more than 130 papers for publication in British Care List Journal. Most of the participants have joined only for participation. Sir, it's echoing. Hello. Am I audible to all? Sir, your voice is echoing. Am I audible? No. Sir, you are audible, but your voice is echoing, sir. Hello.
Yes, sir. It's now. It's fine now. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Hello. नाही सर. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. You are Please audible. carry You are on. audible. You are audible, sir. Please carry on. Am I audible to all of you? Yes, sir, please carry on. You are audible. Yeah. So obviously it was initiated in 2011. In last 30 years, history has also marked ahead on the path of variety. The ministry is also committed to provide academic platform to all the students belonging to these two districts. Yeah. And all the students who are going to admit and the upper of this university. And so, we are happy त्यांचा आवाज नाही त्यांना. to go ahead with all of you. त्यांचा आवाज नाही त्यांना. We have a very nice time and good बाकी education त्यांचं covering all the disciplines of study under humanities, including library science, taking much time of the participants. I once again extend warm welcome to the inaugurator, your patron and special guest, Honorable Dr. Professor Sahab, to the chairman of this event, and with these words, I expect your nice company throughout the day to different sessions and preparatory sessions too. And with these words, I conclude here. Over to Dr. Vaishali. Dr. Vaishali, ma'am. So, thank you, sir, for the brief introduction about guests and the event. Am I audible, sir? Hello, Yes, am I ma'am. audible, Yes, sir? you are audible. Yes, ma'am. Yes. Okay. We have along with us here respectful dignitaries, stalwarts, all together working together to achieve a goal. First of all, I would like to request today's inaugurator of the program, the Vice Chancellor of Gondwana University, Gadchiroli, Honorable Dr. Prashant Bokare, sir, to make formal announcement that the inauguration has been announced and addressed to the gathering. Hand over to you, Dr. Prashant Bokare, sir. Yeah. Hello, and all. Shri Motilal ji, the Secretary of Nutan Shikshan Prasarak Mandal Desaiganj, Dr. Shankar Kukreja, Principal of Adarsh Arts, Commerce and Science College, Vadsa Desaiganj, Dr. Hindra Dhote, Dr. J.P. Deshmukh, Dr. Dhar Bodele, Dr. Vinod Sen, Arjun Rao Jadhav, other faculty members, participants, and the academicians. I first of all declare this one-day interdisciplinary national e-conference on current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education, and sports and library science as inaugurated at this moment. Another, I first of all congratulate the management and the principal and the faculty members of this college that they have conceptualized such kind of conference, giving a wide spectrum of subjects an entry into this conference. Because very small spectrum conferences are always undertaken. But as we know, the National Education Policy 2020 emphasizes on multidisciplinary kind of education and then interdisciplinary kind of education. So the trends in all these subjects like language, literature, humanities, commerce, etc., they will certainly help to conjugate the knowledge between these streams
into solving the problems, because all of us know and really experience that problem does not belong to a particular stream of knowledge, but it belongs to the whole stream of knowledge. A problem may demand some knowledge from language, some knowledge from literature, maybe some knowledge from education or some from sports, and then problem can really be solved. And that's why multidisciplinary and interdisciplinary, we must understand the difference between multidisciplinary and interdisciplinary. If we have to take up research or the problem solving issue in particular language, and then language will have different kind of disciplines with it. For example, linguistic will be there, then grammar will be there and all that. So the issues between these disciplines, we call it as multidisciplinary. However, if language and literature is to be concerted, if language and humanities is to be connotated, or commerce and physical education is to be conjoined, in that case, interdisciplinary study comes in picture. So the National Education Policy 2020 emphasizes on multidisciplinary as well as interdisciplinary studies. And on that background, I see that this conference is really very useful, and the number of participants has been emphasized by Borkar Madam. 90 participants have already joined this conference, or even maybe more. So this is a good number of people who have shown the interest in this conference, and I am confident that good number of research papers which are interdisciplinary and multidisciplinary in nature will be presented in this conference, and the proceedings of this conference will really help not only to this college but to the various affiliated college of this university in general and the university in particular. I wish all the best to all the organizers, all the participants, and once again congratulate the participants. Once again congratulate the organizers, management, principal, and the faculty members for conceptualizing such a nice conference. And I wish all the best to all the participants and organizers. Thank you very much. Thank you, sir, for your wish, and the valuable address inspires us each time. Now, I wish each of you a pleasant and a fruitful day during the time. Now, I would like to request our patron. Motilal ji, can I leave now? Thank you, sir. Thank you. Am I audible, sir? I don't think I left from the meeting. Am I audible, sir? Yes, you are. Yes, ma'am. Yes. Okay. Good. Now, I would like to request our patron and a special guest, as well as backbone of the institution, Honorable Motilal Kukreja, sir, the Secretary, Nutan Shikshan Prasarak Mandal, Desaiganj Vadsa, to wish the gathering. Hand over to you, Honorable Motilal Kukreja, sir. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोटे सर, मेरी आवाज आ रही? आ रही सर, एकदम क्लियर। आदर्श महाविद्यालय देसाईगंज द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय ऑनलाइन अंतर विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटक आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर बोकारे सर, इस ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित सम्मेलन के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर कुकरेजा सर, रिसोर्स पर्सन, प्राध्यापक, देश के विभिन्न प्रांतों से ऑनलाइन जुड़े रिसर्च स्कॉलर, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषा, साहित्य, कला, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा, लाइब्रेरी साइंस इत्यादि विषयों पर
शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण आप सभी प्रतिनिधि, प्राध्यापक एवं रिसर्च स्कॉलर द्वारा किया जाने वाला है। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विकसित भारत की बुनियाद बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं नूतन शिक्षण प्रसारक मंडल की ओर से इस राष्ट्रीय सम्मेलन में Power on. You've plugged into शामिल Nirvana. Your device is ready to pair. You're now into कंटिन्यू करूं? जी जी छोटे बोलिए। सर, Yes, sir. Yes, sir. हाँ आवाज आ बोलिए रही बोलिए। है? आ रही है। मैं नूतन शिक्षण प्रसारक मंडल की ओर से इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधि, प्राध्यापक, रिसर्च स्कॉलर जो अपने अपने विषयों में गहन अनुसंधान के माध्यम से इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को दिल से शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान द्वारा हमारे देश को आगे ले जाने में अपना अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, sir, for your wish. And ladies and gentlemen, over the next few hours, this event will provide you plenty of fruitful discussions and share knowledge on insights. To take forward the program, now I request Chairperson of the inauguration program, the Principal of Adarsh College, Honorable Dr. Shankar Kukreja sir, to deliver presidential note. Hand over to you, Dr. Shankar Kukreja sir. Thank you, Ashali ma'am. Warm welcome to all. आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हेलो Yes, sir. You are audible. हेलो। Sir, you are audible. Yes, yes, yes. Notice sir? Yes, sir. You are audible. Audible. Okay. Warm welcome to all. A one-day interdisciplinary national e-conference on current trends in language, literature, humanity, commerce, physical education and sports, and library science is being organized by Adarsh Arts, Commerce and Science College, Desaiganj, Varsa, District, Gadchiroli. Inaugurator of this national conference, Honorable Dr. Prashant Bokare sir, Vice Chancellor, Gondwana University, Gadchiroli. Patron and special guest, Honorable Motilal Kukreja, Secretary, Nutan Shikshan Prasarak Mandal, Desaiganj. Resource persons, Dr. Arun Raj Jadhav from Pune, Dr. Vinod Sen from IGNTU, Central University, Lalpur, Amarkantak, Madhya Pradesh. Convener of this conference, Dr. H.B. Dhote sir, my faculty members, the various delegates, they have joined from the various states of the India, all assistant professors, associate professors, professors from various subjects. Accept the warm welcome from our college. Adarsh Arts, Commerce and Science College, Desaiganj, Varsa is located in Gadchiroli district of Maharashtra. एक्चुअली गढ़चिरौली जो जिला है यह महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में स्थित बहुत ही सुंदर जिला है, जहां हम प्रदूषण रहित वातावरण में सांस ले रहे हैं। हमारा जिला लगभग 78% जंगलों द्वारा व्याप्त है और यहाँ नैसर्गिक और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। To this national conference, 260 plus delegates registered themselves
who are belonging from various states of India like Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, etc. We received 130 plus research papers from scholars for publication in UGC care list journals. 29 to 30 research scholars are going to present their research papers online mode in coming technical sessions. A few months before, my college gone through the third cycle of assessment from the NAC, and we progressed from B to B double plus grade with 2.91 CGPA. I also happy to share with you that last week we were also selected for PM Usha scheme by the central government of the India. आदर्श महाविद्यालय की ओर से मैं सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहकर निश्चित रूप से आप जो अपने शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत करने वाले हो, वो निश्चित रूप से आने वाले हमारे देश के विकास में योगदान देंगे। हम निश्चित रूप से सभी रिसर्च स्कॉलर्स और प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित है, अपना अपना योगदान दे के हम इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए निश्चित रूप से अपना योगदान देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर सभी को एक बार इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहने के लिए और अपने प्रेजेंटेशन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ओवर टू यू वैशाली मैम। Yes, sir. Thank you, sir. Your gestural and optimistic address always inspire us. Now we have come to end of this beautiful inaugural ceremony. I hope you enjoy it and thank the dynasty for making a part of this prestigious event. It is indeed an honor to be a part of this inaugural ceremony. At the last but not the least, with that gratitude is being expressed, I invite Professor of English Department and the Coordinator of IPSC, Dr. S.G. Gahane sir, to express vote of thanks. Hand over to you, Dr. Gahane sir. Thank you, Vaishali ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, you're audible. Yes. Okay. Thank you and a very warm welcome and good morning to one and all. Honorable dignitaries, I feel blessed and immensely happy to propose a vote of thanks at the end of this inaugural ceremony of the e-conference organized by our college on current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education and sports, and library science. On behalf of Adarsh Arts, Commerce and Science College, Desai Versa District, Gadchiroli, I wish to express my humble gratitude and thanks to Honorable Dr. Prashant Bokare sir, Vice Chancellor of Gondwana University, Gadchiroli, for inaugurating this national level e-conference today. Sir has expressed some expectations from this gathering, and we all are hopeful that those expectations will definitely be fulfilled through this conference and will be utilized for the welfare of our students. I express my special thanks to Honorable Secretary Motilal Kukreja sir, Secretary Nutan Shikshan Prasarak Mandal Desaiganj, for being here as a special guest. Sir has also extended his wishes for the success of this conference, and he will always be there to guide us and to lead us towards success. I am thankful to respected Dr. Shankar Kukreja sir, Principal of our college, for presiding over this inaugural function of the national level e-conference today. Sir will stay with us till the valedictory ceremony and will further guide us on various topics under this conference. Thanks are also due to the head of the Department of English, Dr. Hitendra Dhote sir, who welcomed the dignitaries, all the participants, and put forward the objectives of this conference. I congratulate our faculty, Dr. Vaishali Borkar ma'am, for comparing the proceedings of this inaugural ceremony. I also extend warm welcome
and I'm thankful to all the learned participants from all over the country. Dear friends, your day-long deliberations on various topics covered under the umbrella concept of this conference will definitely prove useful to the faculty as well as to the students of this area as well as the students of your region also. I once again thank Honorable Chairman, Honorable dignitaries, all the dignitaries and participants present in this conference and wish you all the best. Thank you. Thank you one and all. Over to you, ma'am. Now, I also declare that with the permission of the chair, the inaugural ceremony of this conference has come to an end. So now we'll move to the first technical session. Over to you, ma'am. Technical session. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Dr. And Vaishali, thank ma'am. you for participation here. Yes, thank you, sir. And thank you for participation here, all ladies and gentlemen. And I do hope you have a productive and fulfilling that we go ahead in the conference. Thank you, all of you. Have a nice time ahead. And now I would like to hand over the mic to Dr. Gahane, sir, to proceed forward. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. So, dear participants, let us now move forward to the first technical session of this e-conference. This session will be chaired by a great friend of mine, a learned personality in our region, Professor Akshay Dhote, sir, Professor and Head, Department of English, Sardar Patel College, Chandrapur, is also the chairperson, chairman of Board of Studies in English in Gondwana University, Gadchiroli. Sir is also working on various committees of the university. I request Dr. Akshay Dhote, sir, to chair the first technical session. Honorable Dr. Akshay, are you there? Dr. Dhote, sir. Dr. Akshay Dhote, sir. Please let me know if you have joined the conference. I think he has not joined. So who's going to chair that? Oh, in his absence, somebody has to take the chair. With us, we have Dr. Arjun Rao Jadhav, sir. Jadhav, sir. Yes. Is Hello. he here? Dr. Jadhav sir has joined already. Hello. Jadhav, sir. Welcome, sir. Thank you very much, sir, for thank you. your kind invitation. So, Dr. Arjun Rao Jadhav, sir, former associate professor from Ferguson College, Pune, is with us. He is ex-BOS member from Savitribai Phule University, Pune. Sir will deliver his keynote address in this technical session. But before I invite him to deliver his keynote address, and again, before I welcome Dr. H.B. Dhote, sir, to give welcome note, sir, please let me know who is going to chair this session. Okay, sir. Can you call to Dr. Akshay Dhote, sir, please? Sir, I have joined the meeting through my phone. Okay. 1 minute, sir. 1 minute. Okay. One minute, sir. Excuse me. Okay. Yeah. Hello. Sir, you haven't joined the meet. Okay, please join. And now we are in the technical session 1. So we are waiting for you. Oh, okay, sir.
So he will join within 2 minutes. Please be with us. Yeah. So, dear friends, as Dr. Vaishali ma'am was telling you all about our college has gone through assessment and admission process of NAC thrice in the history of 30 years of its establishment. And as our principal has shared his views with you, and he told that recently the government of India granted us the grant of 5 crores under PM Usha, that is Prime Minister Uchatar Shiksha Abhiyan, for the academic and physical development of the college. Although our college is situated in the remote area of Gatsil district, where we have more students from tribal community, we still try our best to bring all these communities to the mainstream and continuously endure for their upliftment. This is not for the first time that we are organizing such a conference. Before this, we have organized many such conferences, many such e-conferences also, and we have organized them successfully. Today also, right now there are near about 85 participants in this meet, and we will deliberate on various issues, various topics. Near about 100 or more than 100 scholars and academicians have sent their research papers to us on various learned issues, and they will be published by the organizers. So we will discuss on various topics. Many of us are going to present their papers also in the coming sessions. So I welcome one and all in this unique conference, and we will also listen to the learned thoughts of two important guests, among whom the first one is Dr. Arjun Rao Jadhav sir. So his long experience and expertise in the area of higher education will definitely be of great use, of great benefit to all of us, to the academicians, to the teachers, as well as to the research scholars also. I must tell Dr. Arjun Rao Jadhav sir that many of the participants are research scholars. They are doing the research on various topics in their fields of studies. So they will be very happy. They will be obliged to you because your expertise, your experienced thoughts will be enlightening them for their further future research. So this is a great opportunity for all of us actually to listen to you on this occasion, sir. If Dr. Akshay Dhote has joined, we'll proceed further. Dr. Akshay, are you there? Within a few seconds, he will be here. Yes. I talked to him. Yeah. I'm watching since morning. Dr. Parimal Dongre sir is continuously with us and he is very actively in the gathering. So welcome, sir, Parimal sir. Welcome. Hello, sir. Actually, yeah, it's a long time that we saw you today and felt very happy that you it's are nice there. it's nice to see you after such a long time, sir. Okay. Yeah. Actually, actually, there is probability that our chairman might come today in our college. So I was waiting eagerly so that my presentation should get over. Yeah. Okay. So I already told this to Dhote sir. Your name is at the very top. Yeah, yours is the first presentation. Yeah. It's Dr. nice to Akshay. see you, sir, after a longer time.
Yes, sir. Thank you. Sir, one college from Salekasa has been selected under PM Usha. Is it yours? Yeah, Shankarlal Agrawal. Shankarlal Agrawal. Science Shankar, College. Yes, sir. it's a different Shankarlal. one, no? Okay, okay. Yeah, it's a different one. Ah, Dr. Akshay, hasn't he joined? Not it. No, not it. Yes, yes. I think. Adios, amigo. Powering on. Power on. To Nirvana is ready to pair. Dr. Akshay. Hello. Hello. Yes, yes. Dr. Akshay, sir. Are you there? Yes, I think Dr. Akshay Dhote has joined the conference. I request Honorable Professor Dr. Akshay Dhote, sir, to please chair the first technical session of this conference. Hello, am I audible, sir? Yes, sir, you are audible. Dr. Dhote, sir. Dr. Akshay Dhote, sir. Hello. Hello. Sir. Yes, I am. Okay. Welcome, sir. Continue. Okay. Thank you. So I request Honorable Dr. Akshay Dhote, sir, from Sardar Patel College, Chandrapur, to chair the first technical session. And I also welcome Honorable Dr. Arjun Rao Jadhav, sir, who is going to be the resource person for the first technical session. Now, for wasting any time, I request the convener of this conference and head of English department, Dr. Ethan Dhote, sir, to propose the welcome address in this technical session. Dr. Dhote, sir. Okay, thank you, Ganesh sir. Am I audible? Yeah. Yeah. So we are in the first technical session of this online e-conference, current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education and sports, and library science. And I'm very happy to say that we have with us Dr. Arjun Rao Jadhav from Ferguson College, Pune, and our friend Dr. Akshay Dhote is chairing this technical session 1. Let me speak a little about Honorable Dr. Akshay Dhote, sir. As Dr. Kahane has already said, Dr. Akshay Dhote is the head department of English in one of the biggest colleges affiliated to Gondwana University. The college is named Sardar Patel College, Chandrapur. And also that college has also been selected for PM Usha's grants. So I extend congratulations to Akshay Dhote, sir, and the college. Thank you. Dr. Akshay Dhote has published many papers. In the last tenure also, he was one member on Board of Studies of English. And under his supervision, many scholars have been awarded PhD degree. He wrote many papers which have been published in many journals of reputation. He is very active in also organizing so many such issues for the academicians. And I hope that he is going to address us as the chairman of this particular event. Next, today's keynote address or the speaker, we can say, Honorable Dr. Arjun Rao Jadhav, sir. He has a very rich profile, and I'm very happy and fortunate to say that he agreed our proposal to be the resource person here in the first technical session. He is going to talk on the latest trends in language and literature, and hope that those
who have joined to learn more about language and literature, particularly the current trends in our language and literature. They are going to be their expectations are going to be satisfied. We have allowed enough time to Dr. Jadhav sir to speak on the topic he has chosen, and is going to talk. Let me talk about a little about Dr. Jadhav sir. Dr. Jadhav was an associate professor in Department of English, Ferguson College, Pune. He taught English at the undergraduate and postgraduate levels in Ferguson College, Pune for 35 years. He was a member of Board of Studies in English and a faculty member, Arts and Fine Arts, Savitribai Phule University. He is one of the editors of compulsory English textbook for BA first year, BA, SYBA, FYBA, and additional English. He was a resource person in teacher enrichment program for primary teachers in Pune Municipal Corporation, and trained nearly 3,000 teachers with regard to spoken English. In addition, he trained 5,000 high school and junior college teachers of English in Maharashtra. For this outstanding contribution in the educational field, he was bestowed upon Ideal Teacher Award by Pune Municipal Corporation in 2010. He taught spoken English to the jailers also of Erewada Jail, Pune. He guided many tribal students with regard to MPSC and UPSC examinations organized by Yashoda and Tribal Institute, Pune. He also guided 10th standard students in different colleges in Maharashtra. He organized foundation courses in English for the budding doctors in Sison College Hospital, Pune. He conducted a workshop on English grammar and communication skills for the tribal students, undergraduate students from different universities in Maharashtra, organized by Satyashodhak, a students union at Gagad School, Pune. He conducted workshops on communicative skills in English in many colleges. He done a review of instructional material. He conducted a pilot workshop on enhancing the teachers' teaching techniques in English. He delivered several lectures in soft skills, developed programs in many colleges. He conducted special workshop for Indian social workers to be follow on. So many also at USA. 21 students have successfully completed their MPhil under his supervision. 50 students have been awarded their PhD degree under his supervision. He has delivered so many lectures as a resource person in several refresher courses too. So I welcome Honorable Dr. Arjun Rao Jadhav sir as the convener of this event. I also once again extend warm welcome to the chairman, Dr. Akshay Dhote sir. And I hand over the mic to Dr. Gahane sir, please. Okay, thank you, sir. So such a rich biodata of Dr. Arjun Rao Jadhav, sir, and we all are hopeful, sir, that your deliberations will enlighten us on this occasion. So, without any again wasting time, I request Honorable Dr. Jadhav, sir, to address the gathering. Honorable Dr. Jadhav, sir. Thank you. Thank you, Professor Dane, sir. Hello. Yes, sir, you are audible. Am I audible to you? But sir, I would like to remind you that your camera is in horizontal mode, Pariyat. Please set up into vertical mode. Okay, sir. Okay. Is it in vertical mode now? Can you see me? You are not seeing, sir, here. No, sir. No, the camera is on. The camera is on, but you are not. Yes. Yeah, I also can't see my. Yes. Can you see me now? Front camera is required, sir. No, sir. Just a minute.
Hello. Dr. Jadhav, sir. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected. Dr. Gahane, sir. हाँ सर. Hello. हाँ सर. Is there any problem with Dr. Jadhav? Yes, I think so. Because he is neither visible nor audible now. What can we do? Let us wait for him. Yes, let's wait for. We can just wait for him. Yes. Some We'll wait technical for 2 problem. minutes. Let him set his camera and the things. Yes. Right from the beginning, the camera was in the same mode. Doctor, yes. Participants list is not displayed now. Yes, sir. Yes. तो सब लोग Am I audible? Hello. Can you see me? Sir, we see, Yes, sir. but still the camera is in the same position. Sir, no problem. It's okay. Let him continue. Okay. Continue. Yes. Hello. Yes. Hello. हाँ Yes, सर, sir. you are audible. No, Am I sir. audible? Yes, sir. You continue, sir. Continue, sir. Thank you. Shall I continue? Yes. Yes, sir. Please. Thank you, Dr. Dahane, and the organizers of this wonderful e-conference on current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education, sports, and library science. At the outset, I must thank the organizer of this beautifully organized e-conference. I must thank Principal Dr. Shankar Kukreja, Dr. Hitendra Dhote, Convener and Head, Department of English, various heads of the departments of Adarsh College, Professor Akshay Dhote, the chairperson of this session, Professor Amar Sahare, who has been instrumental for inviting me for this e-conference, and research scholars and dear participants from Kanyakumari to Kashmir and from Manipur to Mumbai. As I told you, I'm very happy to participate as a resource person in this interdisciplinary e-conference on current trends in language, literature, humanities, commerce, physical education, sports, organized by Nutan Shikshan Prasarak Mandal's Adarsh Arts and Commerce College, Desai Ganj, Vadsa, District Gadchiroli. Friends,
This beautiful morning, I will enlighten you on the current trends in literature, especially within the time allotted to me. I don't know how much time is allotted to me. I'm sure that the time allotted to me is 50 minutes, but since the program is delayed for about 1 hour, I'll try to wind up my discussion within the specified minutes. The moment you get bored, I'll stop my deliberation. Now, in the beginning, let me tell you that the current trends in literature often reflect broader cultural shifts and evolving social or societal concerns. I'll discuss with you some of the current trends and potential research topics in the field of literature. And if I get time, I'll also elaborate on how research can be done in language using the current trends. I will focus my session, technical session, on 9 aspects which are treated as the current trends in literature. Number 1, I'll speak on diversity and representation, how diversity is represented in various forms of literature. Then I'll talk about number 2, environmental literature. Number 3, digital literature and new media. Number 4, post-colonial studies. Number 5, global literature and translation studies. Number 6, literature and identity. Number 7, literature and social justice. Number 8, literature and science. And probably I'll speak on genre studies. So let me begin my discussion by concentrating on diversity and representation in literature. Diversity is the spice of life. Our universe is diverse itself. The world is diverse, and the global scenario is diverse. And we are living in diverse communities. There are so many castes and creeds all over the world, especially in India. Our country is multicultural, multilingual, and we have so many castes, we have so many religions, we have so many languages, and therefore the diverse voices are reflected in literature. So there is a growing focus on diverse voices in literature, including race, gender, uh, disability, and the research can analyze representation, its impact, and challenges for marginalized writers. So, here, diversity in literature has become increasingly prominent in recent years, reflecting the rich tapestry of human experiences and perspectives. There are several ways in which diversity is reflected in literature. Number 1, representation of marginalized voices. Number 2, multiculturalism. Number 3, intersectionality. Number 4, diverse authors. Number 5, exploration of social issues. Number 5, non-traditional narratives. And number 6, global perspectives. Now, how diversity is reflected in marginalized literature. Contemporary literature often includes characters and narratives that represent marginalized groups. There are so many marginalized groups all over the world, as we have in India, Dalit community, in Africa, in America, you have African American society, and there are people of different colors. There are immigrants. There are the people who belong to LGBT category. There are immigrants, individuals with disabilities, and others who have been historically underrepresented in main literature. Their representation is not seen in the main literature. Earlier, in main literature, the highest classes were introduced, and there was no scope for the marginalized people to get reflected in the
literature. So these days, you'll find that there are so many authors, writers who write about the marginalized sections of the society, and therefore they have become now the mainstream of literature. So these authors try to explore the complexities of their identities and experiences with certain nuances and authenticity. There is an authenticity for their depiction of characters and events. Another significant point one notices in diverse literature is multiculturalism. Many authors are incorporating multicultural perspectives into their work, and they reflect the diverse cultural backgrounds of contemporary society. This may include exploring immigrant experiences across cultural interactions and the blending of traditions from different cultures. So, multiculturalism is seen in the recent trends in literature, and therefore, the research scholars or the budding research scholars may select the topics which belong to this particular category. Another vital section of diversity is intersectionality. This intersectionality or interconnectedness is there in every society. So, interconnected nature of social categorizations. So, there is interconnectedness of race, class, gender, which is very prominent in contemporary literature. The authors definitely delve into the ways in which these intersecting identities shape individuals' experiences and perspectives. Then one can find diverse authors. There has been a growing recognition and promotion in literature written by diverse authors. Diverse authors means different kinds of authors. So, publishing initiatives and movements. There are so many publishing initiatives taken by different organizations. And one such organization or movement you may call is Own Voices. Remember that this particular movement, Own Voices, if you go to the internet and type the word Own Voices, you will get this publishing initiative new movement, which is aimed at amplifying the voices of the authors from marginalized communities. The authors from marginalized communities were not given prominence in main literature, and therefore, these particular platforms try to focus on the marginalized authors, the authors, especially belonging to marginalized communities, ensuring that their stories are told authentically and respectfully. For example, you would find in African American literature, especially Maya Angelou's autobiography, I Know Why the Cage Bird Sings, you get her voices reflected in her autobiography. Then there is another issue in diversity in literature, exploration of social issues. Contemporary literature always grapples with pressing social issues such as racism, gender discrimination, homophobia, albinism, and economic inequality. Authors use these platforms to raise awareness, provide thought, and inspire change regarding these issues. Now, there is another aspect of diversity, that is non-traditional narratives. Earlier, we had traditional narratives in which traditional kind of thinking, the orthodox ways of life were reflected. But in non-traditional narratives, you'll find that there has been an increase in the way in which stories are being told. So, narrative structures and storytelling techniques are different. Authors are experimenting with form and style to offer fresh perspectives and challenge conventional literary norms. So they are challenging the conventional literary norms and writing in a different way using their authentic experiences. And then the next perspective
on diversity in literature is global perspective. So there is an increasing interconnectedness of the world. Literature is reflecting a broader range of global perspective. And you will find that authors from various countries and cultural backgrounds are sharing their stories, offering readers insights into different ways of life and expanding their understanding of the world. Overall, I may say that diversity in literature is not only a reflection of world's richness and complexity, but also a means of fostering empathy, understanding, and solidarity among readers from diverse backgrounds. So I'll give you few instances of this diversified literature. One novel is written by Agni Thomas, I Hate You Give. So this particular novel explores racial identity and police brutality through the character of Carter, from the perspective of Carter. So research can take up the novels like The Hate You Give, another novel, On Earth We Are Briefly Gorgeous by Ocean Vuong. Then you can also take the novel like The Vanishing Half by Brit Bennett. Then there is another novel, Red, White, and Royal Blue by Casey McQuisson. And another interesting novel which portrays urban Native American life in Auckland is There by Tommy Orange. So these examples in literature highlight different diverse perspectives, challenging the stereotypes and contributing to more inclusive literary landscape. The next point that I'm going to discuss is the environmental literature. There is a great need to pay heed to the problem of environmental issue and how these environmental issues are raised in literature. That is also one of the significant aspects of studying literature. So, with rising environmental awareness, literature explores nature, climate change, and sustainability. Scholars can examine how this kind of literature shapes our attitude towards the environment. And with the global warming effect and climate change, environmental issues have become a significant theme in recent literature as most of the authors try to reflect this particular theme in their respective literature. So there has been climate change, environmental degradation, and the humanities relationships have been changed with the natural world. And therefore, there are several ways in which the research scholars can study the environmental issues reflected in contemporary literature. For instance, we have different forms of environmental literature, like climate fiction. We call it cli-fi. Sci-fi, scientific fiction, like that. We have cli-fi, CLIFI, cli-fi. So this is a new genre known as climate fiction. Many budding research scholars can take climate fiction, that is cli-fi, and focus on narratives and explore the impacts of climate change on society and the environment. So, the stories often depict dystopian and speculative features shaped by environmental catastrophe. So, there are many cautionary tales told in this form of climate fiction. Then another writing on environmental literature is nature writing. Many authors celebrate the beauty and importance of natural world through nature writing. These works often emphasize the interconnectedness of humans and nature, as well as the value of preserving and protecting biodiversity
and ecosystems. So, nature writing has emerged as a global phenomena in literature. Another point that I would like to talk about is environmental justice. As you know that literature increasingly addresses environmental justice issues, highlighting the disproportionate impacts of environmental degradation on marginalized communities, particularly the communities of color and low-income populations. These narratives explore the intersection of social justice, human rights, and environmental protection. Then another aspect of environmental literature is ecological awareness. Ecological awareness. In this area, most of the authors promote ecological awareness and stewardship through their writing. So they encourage readers to evaluate their relationship with environment and adopt more sustainable lifestyles. So these works often emphasize the fragility of ecosystems and the need for collective action to address environmental challenges. So these narratives are studied in recent literature. Then another area of environmental literature is eco-criticism. Eco-criticism has emerged as a very prominent trend in recent literature or current literature. Literary criticism and scholarship have increasingly focused on eco-criticism. So this eco-criticism examines the relationship between literature and environment. Eco-critics especially analyze how literary works represent nature, ecological themes, and environment concerns. So therefore, there is a tremendous scope for the budding research scholars to offer eco-criticism as the base for their research studies. Then there is next aspect of environmental literature is indigenous perspectives. You know, indigenous authors are sharing their unique perspectives on environmental issues. So they draw on traditional ecological knowledge and cultural connectedness to the land. So these narratives often emphasize the importance of indigenous stewardship practices and the need to center indigenous voices in environmental discourse. Therefore, literature serves as a powerful tool for raising awareness, fostering dialogue, and inspiring action on environmental issues. By engaging with these narratives, readers can gain a deeper understanding of the complex interplay between humans and the environment and the urgent need for sustainable solutions. So there are different examples of environmental literature. For example, you have autobiographies or memoirs. Recent literature includes a novel by Hope Jarin, that is Lab Girl. It chronicles a scientist's personal and professional journey intertwined with reflections on nature. There is another novel by Sophia McIntosh, that is Water Cure. This particular novel explores water, climate change, and our connection to nature. Then there is another book called Citizen, an American Lyric by Claudia Rankine. This particular book addresses race identity and environmental justice through poetry and essays. Then there are novels like Over Story by Richard Powers. It interviews lives connected by trees, delving into environmental activism. Then there is another novel called Migrations by Charlotte McConaughey. Then there is another novel, The Children by Lucky Kirkwood, which explores the responsibility for environmental crisis
post-nuclear disaster. Here, I would like to talk on digital literature and new media after environmental literature. This is, you know, that this is the digital era which has revolutionized literature and revolutionized the creation of literature, distribution, and consumption. Topics of research include analyzing forms like hypertext fiction and interactive narratives, as well as the impact of digital technique or traditional literary forms. Digital technology has profoundly reshaped literature in numerous ways. It has influenced both the creation and consumption of literary works. There are ways in which digital technology has impacted literature. I will tell you some areas in which digital technology has impacted literature. One, e-books and digital distribution, self-publishing, interactive multimedia literature, social media and online communities. Then you have digital storytelling platforms, then data analytics and reader insights, evolving narrative forms, accessibility and inclusivity. These are the areas as far as digital literature and new media are concerned. Now, e-books and digital publishing. Let me talk about this. There is a tremendous rise of e-books and digital publishing platforms that has made literature more accessible to the readers around the world. Therefore, readers can now easily download and access books on their e-readers, tablets, or smartphones. The publishing process. This term is very important. Democratization of publishing processes. They allow the authors to self-publish their works through online platforms such as Amazon, Kindle, direct publishing, Smashwords, and others. You know that you can publish your books on Amazon. There are several books which have been published on Amazon, then Kindle direct publishing, and Smashwords. So this has provided opportunities for emerging writers to reach more readers, audiences without need for traditional publishing gatekeepers. Now traditional kind of publishing is out of date and very few people go on reading the books that are published by the traditional publishing gatekeepers. So there has been a paradigm shift in the nature of publishing. So online platforms are now available and most of the students and research scholars take help of on this online publishing industries. Now, how many, I am doubtful about how many research scholars really read the books that are published by the traditional writers. Now, many people read these books online and get the help of the online publishers for their research study. Then you have another interactive and multimedia literature. Digital technology, I would tell you that it has facilitated the creation of interactive and multimedia literature. So it has blurred the boundaries between text, images, and sound and video. There are projects such as interactive fiction, digital poetry, and multimedia storytelling. For example, I wrote a preface to one of my students' book on poetry, which was published on Amazon, and people do read this book of poems for their entertainment and instructions. So, multimedia uses these platforms very effectively to bring out the best in the people. Then there is another digital literature, that is social media
and online communities. Social media platforms and online communities have become important spaces for literary discussion, networking, and promotion. Writers can connect with their readers, share their work, and emerge in dialogue with peers and fans through platforms like Twitter, Instagram, Goodreads, and writing focused communities such as Wattpad. So, digital storytelling platforms are also there, like Wattpad and Medium have emerged as a popular spaces for writers to share their stories and gain feedback from the readers. So these platforms can be utilized by the research scholars for their own sake. Then there is data analytics and reader insights. Digital publishing platforms allow publishers and authors to gather data on reader behavior and preferences. So this data can inform marketing strategies, book recommendations, and editorial decisions. So there is a tremendous change in the way the research scholars can uh, change their methodology of study. So overall, I would say that digital technology has revolutionized the literary landscape, opening up new possibilities for both creators and consumers of literature and challenging traditional notions of what constitutes a literary work. As technology continues to evolve, its impact on literature is likely to grow and diversify, shaping the future of literature in exciting and unforeseen ways. One of the remarkable aspects of digital technology is that it allows the scholars to have easy access to their literature. Now, the fourth point that I would like to talk is on post colonial studies. This post colonial studies is interdisciplinary. The nature of your seminar, e-seminar or e-conference is also interdisciplinary. So this interdisciplinary field focuses on the repercussions of colonialism on cultures. How colonialism uh, brought tremendous changes in the nature of ways in which cultural identity is reflected. So there is an impact of colonization on cultures, identities, and societies. So it examines themes such as representation, language, nationalism, gender, globalization issue, environmental justice, literary hybridity. This is a new phenomena, literary hybridity. I mean, there are some novels in which code mixing and code switching is used in Indian writing in English. So through various research topics and examples, scholars can analyze how post-colonial literature and urban media navigate the complex aftermath of colonialism, asserting multifaceted identities and resisting dominant narratives. Uh, there are prominent scholars in this area they can explore, like Homi K. Bhabha and Stuart Hall. So these authors emphasize the significance of embracing hybridity as a form of resistance and cultural richness against colonial oppression. Hybridity is not related to impurity. So people regard hybridity as impurity, but it is not so as far as cultural richness against the colonial oppression is concerned. So I can give you certain illustrations from this area. So there is a representation of identity, decoloniality, there is language and power, nationalism and post-colonialism, gender, role, and sexuality, then memory, trauma and healing, and globalization and neo-colonialism. Now let me talk about how there are representations of identity.
you know that you analyze post-colonial literature from the perspective of evolution over time. For example, comparing depiction of indigenous people's literature from former colonial powers with works by indigenous authors reclaiming their narratives. You know that. So the writers of this category write back to their powers. Then there is another phenomena, that is decoloniality in literature. One can explore this new area of research. So there has been a growing emphasis on decolonial approaches within post-colonial studies. So decolonial scholars critique Eurocentric perspective and advocate the revitalization of indigenous knowledge systems, the deconstruction of colonial structures, and the promotion of social justice and equality. Then there are the topics like gender studies. Post-colonial studies are increasingly focused on gender discrimination, interrogating how colonialism has shaped constructions of gender identity. Scholars can examine the intersections of race, class, gender in post-colonial context, and they can highlight the experiences of agency of women and LGBTQ and other individuals and other marginalized groups or communities. Now, the next topic that I would like to focus is global literature and translation studies. So there is a growing interest in literature from around the world, as well as in translation studies. Researchers can focus on cross-cultural literary challenges and the challenges of translation. So I would like to add that recent trends in global literature and translation studies reflect a growing recognition of the importance of diverse voices, cross-cultural exchange, and the role of translation. So translation is regarded as a bridge. It's regarded as a bridge. I think that some of the viewers have unmuted their microphones. They are requested. Dr. Sur, sir. Dr. Sur, sir, please mute yourself. They are requested to mute their microphones Okay, so sir. that Okay, go ahead, sir. Go I ahead. can be Go ahead, audible. Am I audible to you? Dr. Sur, sir, Am please I audible? mute yourself. Yes, sir. Yeah, sure. Hi. Please mute your microphone so that no disturbances are created during this session. Translation. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Can I proceed? Yes, yes. Okay. Yes, sir. I was talking about translation and bridge. How translation has become a bridge. So translation studies especially emphasize the role of translation as a bridge between languages and culture. So translation facilitates the circulation of Please mute your microphone. You are requested to mute your microphones. There are disturbances. I can hear some strange voices. Am I audible to you? Hello? Yes, sir. Can I proceed further? Yes, yes. Please proceed. Okay. So I was talking about how translation has become a bridge between language and cultures. It mainly facilitates the circulation of literary works on a global scale. You know, translation studies, most of the people do translations on the local literatures, and these translators
play a crucial role in making literature accessible to the readers across linguistic boundaries. There is a growing recognition of the skill of artistry involved in the translation process. So, translation and literary networks are there at the global level. So, I can say that global literature is characterized by translational literary networks. So, that connect the writers, translators, publishers, readers across the borders. Then there are literary festivals, conferences, and online platforms that provide opportunities for writers and translators to create uh, or engage in dialogue, collaborate on projects, and share their work with international audiences. So there are digital technologies and translations also. So digital technologies have transformed the landscape of translation studies. So they offer new tools and resources for translators. Machine translation, for example, translation memory software, and online collaboration platforms have streamlined the translation process with the digital archives, and the database provide access to a wealth of multilingual literary texts. So there are post-colonial perspectives. So post-colonial approaches to global literature and translation studies can be brought together. Scholars can explore how power dynamics influence translation practices, language policies, and the representation of marginalized voices within the global literary marketplace. Then, of course, uh, they, there is one recent trend in literature, that is identity crisis. Contemporary literature, as you know, concentrates on identity formation, exploring the themes of hybridity, belongingness, and the impact of factors like nationality, ethnicity, religion, and gender discrimination. So, here I would like to tell you that there is one movement at the global level, that is own voices. There is one movement at the global level, that is own voices. This movement especially emphasizes the importance of authentic representation of authors who share the marginalized identities of their characters. Literature written by own voices, authors offer unique insights into the lived experiences of diverse communities, and challenges the homogenizing tendencies of mainstream narratives. So this kind of literature is different from the mainstream literature because it focuses on the marginalized identities of the characters all over the globe. So there have been many neglected communities all over the world, and the recent scholars or the current scholars are expected to concentrate on these marginalized communities which are in Southeast Asia. For example, Vietnamese literature is not studied. Why Russian literature is not studied? Why only we concentrate on European literature? Why only we concentrate on American literature? These are capitalistic forces. Therefore, we concentrate on those literature. We are we are a colonized nation. Therefore, we study only colonial literature and we study British literature. Why don't the research scholars take up the literature from the marginalized nations? For example, Azerbaijan, Afghanistan, Iran, Saudi Arabia, Iraq. Then you can study Russian literature. I think that Russian literature is great literature. There have been many translations of the books in Russian literature, like Pushkin, Gorky. Maxim Gorky is worth readable. Nobody, I think that very few scholars have tapped this area of research. And therefore, I would like to tell the new budding researchers to concentrate on this particular area of research. Now, as far as gender studies is concerned, there is a really deep interest generated by the research scholars in this particular area
g- uh, gender studies. You can study the first wave of feminism, second wave of feminism, third wave of feminism, and so on and so forth. And finally, I would like to say that in conclusion, recent trends in literature showcase diverse interdisciplinary approaches and thematic concerns, reflecting the complexities of contemporary society. From diversity and representation to environmental issues, from post colonial studies to literature engagement with science and memory, the field continues to evolve. Research in these areas not only illuminates literary texts but also provides insights into broader social, cultural, and political issues. By examining literature through lenses like social justice, identity, genre studies, scholars contribute to the interdisciplinary dialogue across disciplines. So, current trends in literature highlight the power structure to foster empathy, understanding, and social change by amplifying diverse perspectives and global narratives. So, I think that literature continues to shape our understanding of the world, advocating the environmental awareness, social justice, and cultural representation. Therefore, I would like to say that in the 21st century, the study of literature remains dynamic and relevant, offering valuable insights into the human experience. And therefore, the recent trends include diverse voices that enrich our understanding of literature's role in contemporary society, fostering inclusivity and deeper insights into the world in which we live. Of course, there are many unexplored areas which you can also focus on. But for today's session, I just selected recent trends in literature. Maybe I'll get an opportunity in future to speak on recent trends in language. There are many trends in language studies also, especially with the emerging trends of new theories, deconstruction, speech act theory in pragmatics. You know that somebody can take up the topic of speech act theory in pragmatics and uh, intercultural communicative competence. These are the new areas in language studies. So some of the research scholars may take the recent theories in linguistics, Chomsky's theory, or the theory of deconstruction by Derrida, and the new emerging theories of J.L. Austin and Sir J.L. Searle. Speech act theory, for example, is one of the prominent theories in language which the budding research scholars can take for their research studies. And with this, I conclude my session. I must thank Principal Dr. Shankar Kukreja, Dr. Hitendra Dhote, the head of the English department, and especially Amar Sare, who has been my student in Ferguson College. I thank all the participants for paying attention to my speech online. Once again, I thank and wish you a very good day. Thank you, sir, for giving me an opportunity to have a deliberation on current trends in literature. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Honorable Dr. Arjun Rao Jadhav, sir, spoke on various issues related to literature and research and current trends in literature, particularly Dalit literature, environmental literature, digital literature, post-colonial studies. He threw light on literary hybridity, gender studies, translation studies, literature from marginalized communities. He also spoke about various current trends in English literature as well as literature as a whole, inclusivity. And he also made us aware of various unexplored areas
which need to be researched, which need to be explored by the new researchers, upcoming scholars. Sir, your deliberations were really enlightening ones. You talked about various topics, various ways, various fields of literature, and through your deliberations, you paved way to the research scholars to grab new topics for research. And this, I hope, will definitely be very useful, very beneficiary for the upcoming researchers. So, yeah, on this occasion, on behalf of my college, I once again thank you, sir. And now, Thank you. I invite Honorable Chairperson, my friend, Dr. Akshay Dhote, to throw some light on this conference and the deliberations Dr. Jadhav sir put forward. Dr. Akshay Dhote, sir. Thank you very much, sir. Ganesh, sir, thank you very much. Am I audible? Yes, yes, sir. Go ahead. So at the outset, I would like to congratulate Team Adarsh for organizing this conference, because this is the need of the time. So all of us know that we are going through a very transitional phase of our educational system. There is a regular pattern, then there is a CBSE, and now we are entering into the NEP. So this conference is really going to help all the academicians and the students, those who are going to face these new challenges. And I also like to thank Jadhav sir, who has given a beautiful and resourceful lecture on this particular topic, that recent trends in language and literature, because this is the time where we have to shift from traditional approach of language and literature to the new areas that sir has throw light on, just like environmental, post-colonial, like that. So this is the need of the time. So once again, this particular lecture by Dr. Jadhav sir is really going to help all of us. So once again, I thanks all the organizing committee, Dr. Dhote sir, Dr. Gane sir, and Principal Kukreja sir. And I am very thankful that you have given me the opportunity for chairing this particular session. So once again, thanks to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Akshay Dhote, sir. And now, coming to the end of this first technical session, I request my colleague, Dr. Vaishali Borkar, to propose a vote of thanks. Dr. Borkar, ma'am. Yes, sir. Thank you. Good afternoon, all the dignitaries, teachers, and research scholars. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Yes, sir. Yes, yes, yes. On the Go ahead. auspicious day, all my pleasant greetings to everyone in the online wonderful premises of Adarsh College, Vadsa. Many more factors have played a vital role for the success journey of this day. I wish to show my gratitude in the form of vote of thanks towards the chairperson of the program, Honorable Dr. Akshay Dhote sir, Head of the Department of English, SP College, Chandrapur, and Chairman, Board of Studies in English, the session with us. Thank you, sir. I extend gratitude to guest of the technical session, Honorable Dr. Arjun Rao Jadhav, sir, former Associate Professor of English Department, Ferguson College, Pune, and ex-board of study member, Savitribai Phule, Pune University, Pune. He discussed various perspectives of the recent era in English, where he gave a knowledge about the post-colonialism, feminism, identity crisis, syncretism, and so much. I'm very thankful to you, sir. Thank you very much, sir. I extend my thankful to Honorable Dr. H.B. Dhote, sir, convener and head of the Department of English, Adarsh College, for the wonderful and brief introduction. I am very thankful to Honorable Gane, sir,
Professor of English Department and the coordinator of IPSC of Adarsh College, who run the event very smoothly and informatively. I'm very thankful to all the participants, respected dignitaries, researchers, teachers for their gracious presence, and indeed to my co-workers, colleagues, professors of the college for their direction and help. And I wish all the diligents and participants who will present their research paper. Good to see you all in the next paper presentation session. I remain. Thank you once again. Have a nice day ahead. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you, ma'am. Dear participants, now we move on to the first paper presentation session. And I hand over the mic to Honorable Dr. H.B. Thote, sir, for this session. Dr. Thote, sir. Dr. Thote, sir, are you there? Thank you, Kahani sir. Am I audible? Yes, yes. Go ahead. Yes. Going through the inaugural session and the first technical session. Now we are in the first paper presentation session now. So far as the paper presenters are concerned, I have already posted the list of paper presenters in that group. I hope they all have seen the list. And as Dr. Gahani sir has mentioned, right from the beginning, Professor Parimal Dongre sir is with us. And they all are waiting for their chance to be given to them for paper presentations. So without taking much time, first of all, let me see who is going to chair this particular session of paper presentation. It's our Honorable Principal, sir. Yes. Honorable Dr. Shankar Kukreja, sir. Is he with us? Dr. Gahani, sir? Hello? Dr. Gahani, sir? I don't see him in the participants list. Yes. In the participant list, Dr. Shankar Kukreja's name is not shown. Yes, sir. Just a minute, sir. So here is the list with me. As we have divided the participants two parts. And the first, what you can say, shift of paper presenters. Let me once again remind all of you that you should not take more than 5 to 7 minutes for your presentation. And don't repeat the same thing again and again in your presentation, so that the listener should know the more fresh things from your presentations. And try to complete the paper in that much time that we have allowed to you. And you know well that how to complete and come to the conclusion in a very smart way. But at the same time, take care that the overall gist or overall paper is before the listeners. So you begin with the title of your paper, and then you proceed through the stages and conclude at the end session, end second, we can say, of the 7th minute. Okay. Please don't take much time, because we are going to give chance to the maximum paper presenters, and they are all waiting here. So I hope that you are not going to be the burdensome for others who are coming to present papers in the later term. Yes. So we are waiting for our principal to join the meet to be the chairperson of this particular paper presentation session. Dr. Shankar Kukreja sir is with us. So I extend once again a warm welcome to our principal, Dr. Shankar Kukreja sir, to chair this paper presentation session. Dr. Kukreja sir is here? Yes. Yes. And now I would like to announce the first name of the paper presenter, and he is no other than Professor Parimal Dongre sir. Over to Parimal Dongre sir. Thank you, sir. Thank you very much. I have been waiting very eagerly. Okay. Respected Dr. Shankar Kukreja sir, the principal of Adarsh College,
Honorable Motilal Kukreja sir, the secretary, Honorable VC Dr. Prashant Bokare sir, and coordinator and convener of this e-conference, Dr. Dhote sir, IKSC coordinator, Dr. Gahane sir, and all the scholars who are present over here. The title of my research paper is Future of Democracy in India, Some Alarming Questions. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Yes, yes. Yeah. Yes, sir. So I would like to be very brief and to the point. And I would like to complete my research paper within the stipulated time. And I would like to be a little fast. In this research paper, the researcher has discussed certain alarming questions arising in the minds of every sensitive citizen regarding the future of democracy in the framework of current political situation, irrespective of any political bias. This is the humble attempt by the researcher to share his thoughts on appropriating the system by highlighting the modus operandi of shrewd people in beginning democracy. The researcher has raised very important points regarding future of India, as India is the shining example of democracy for all the world. Therefore, it is absolutely important from national as well as global perspective to save democracy from shrewd and corrupt politicians irrespective of any political bias. The pillars of democracy are not only the part of the democratic system, but also they are the boundaries which safeguard the dignity of every person living in India. Therefore, it is the moral responsibility of all the aware people in the system and citizens to safeguard our democratic system. Otherwise, all the efforts of our past generation would go in vain. To describe in nutshell, the history of the world is nothing but the history of unending clash between ego-centered people and humanitarians. Of course, there are minor lacunas in this democratic system, but considering the different ways of ruling the country, it is still the best system. If the degree of awareness and political intelligence of common citizens is better, then nothing is as wonderful and effective as democracy. In the light of this thought, the researcher, that is me, has tried to focus light on the key areas of our democratic system which needs to be strengthened. The shrewd politicians and corrupt people exactly point out those weaknesses and try to make maximum benefits out of the ignorance of common people. Therefore, through this research paper, the researcher has strongly put forth his argument that all the humanitarians in our country should sincerely work for the strengthening of our democracy. As India is a multilingual, multicultural, multi-religious country with amazing diversity hardly found in any part of the globe. Therefore, it is the most challenging part before the administrators to maintain its unity and integrity. Despite difference of opinions and way of thinking, one thing is very common among every peace lover citizen of India, that there should be holistic development of our country. But how is the $1 million question arises in the minds of people? Because we all are born and brought up in different circumstances under the shadows of different religions. Naturally, our inclinations vary from each other. Therefore, under such circumstances, it is more challenging before the administrators to maintain and sustain its unity and integrity. For this purpose, Constitution is the connecting thread among all such divergent forces. When we observe what is happening in our country, many alarming questions appear in the minds of every sensitive citizens, irrespective of any political bias. The future of democracy is under a great threat created by some shrewd-minded people. Hence, through this research paper, the researcher is trying to share his thoughts on the appropriate the system by highlighting the modus operandi of these shrewd people. Number one, Election Commission of India. The role of Election Commission of India in strengthening and maintaining democracy is of utmost importance. It is absolutely necessary for every chief election commission officer to understand that any country which follows person-oriented model of development cannot progress in proper direction. It has to follow a system-oriented model of development. In this regard, the role of Election Commission of India becomes crucial. The component of constitutional morality in administrators, bureaucrats will decide the future of India.
When we read the current newspapers, we come to know that the Election of Commission of India is not performing its job properly. There have been many incidents of EVMs being mishandled. Moreover, there are many questions which have been raised by candidates and people in general over the exchange of EVM machines and locker rooms being broken. During elections in villages or cities, representatives from different political parties are appointed to check whether the appointed election officers are properly working or not. It is observed that in some cases, the appointed representatives do not have any idea that if the member of election committee conducting body in both does not click master button, then the vote is not transferred. Therefore, there is a probability of some sort of malpractices if the body is biased. The second most important point is that due to lack of political intelligence, the citizens of India generally do not check whether their name has been included in the voting list or not. In some cases, according to media reports, it has been observed that due to malintentioned interventions of biased parties, the names of few people have been purposely deleted from the voting list. The technology and software in the world has developed by leaps and bounds in last decade. Hackers have created many advanced level viruses like Pegasus, which can harm and manipulate personal data. As in EVM involves chips, there is possibility that it can also be manipulated. Hence, developed countries do not use electronic voting machines and prefer to use ballot paper for election purpose. One major flaw is regarding not calculating VVPATs properly. One cannot deny the mishandling or manipulation in the use of VVPATs. Therefore, this is the responsibility of the Election Commission to take every necessary step in making the election non-corrupt and fair. If this does not happen, then definitely the future of Indian democracy will be in danger. Second point is corrupt political system. Corrupt politicians have tried their level best to make this loktantra, that is democracy, into notantra, that is money-centered system. Morality is sandwiched between the ugly sides of the system. Although corruption is a deep psychological disease, which is nothing but the ugly extension of ego and needs a deeper psychological operation. But still, the humanitarians in the country should take initiatives and try to make pressure on the government, irrespective of any political bias, so that the corrupt people and politicians should always develop a kind of fear that will indirectly guide them to refrain from corrupt activities. Lack of right education and lack of political intelligence are two major factors due to which we select wrong politicians as our leaders. Although this is not true to all, but in general, based on the profile of politicians existing in different political parties, striking information is revealed, which is not good for the future of democracy. Therefore, purification of politics is an absolutely necessity for the future of our country. This purification entirely depends upon providing quality education, increasing degree of awareness, and thereby enhancing political intelligence of the common citizens of the country. There are multiple factors which can play a crucial role in improving political system of the country. One of the most important factors is media. Among other pillars of democracy, it is the most important pillar, which seems like in the hands of crony capitalists and not playing its part properly. The corrupt politicians have stretched their ugly hands in the direction of media heads. This duo of crony capitalists and corrupt politicians have created so much pressure on the media houses that the real issues of public are not discussed and analyzed in correct way. The salient feature of democracy is that the voice of every citizen should be heard irrespective of difference of opinion. The main aim of democratic system is to produce such an atmosphere where each individual can get ample opportunity for his holistic development. On the contrary, corrupt politicians try their level best to take control of the system in their hands. This trio of money, muscle, and mafia has entered into the political system, which has been ruining in the most dangerous way. Next point is caste or country. If we meditate deeply, it is not very difficult to understand that caste system is the major hurdle in the development of our country. It is the greatest monster which has been ruining the country from multiple directions and has been a serious threat in developing into inverted comma we feeling among the citizens of our country. These socio-psychological upbringing patterns, the deeply ingrained subconscious beliefs
through wrong religious texts, and the unending chain reaction of this man-made dangerous psychological virus has been greatest challenge before all the humanitarians, peace-loving people. This problem can be rectified only if there is a sincere urge in government machinery and citizens of India. For this to happen, some serious steps needs to be taken by the government, which might baffle the religious belief and prejudices of people. Although there are laws and guidelines in our constitution, but the major requirement is the application in our day-to-day lives. During selection of candidates, voting patterns, and ticket distribution, this hypocrite mechanism is always underworked. Therefore, the holistic development of country and thereby its Complete, sir, citizens please. becomes. Yes, yes, Please I would like. I will conclude. conclude. Please Yes, yes, I will conclude. complete. Yes, yes, I will conclude. Therefore, the holistic development of the country and thereby its citizens becomes extremely difficult. Now, now I will directly read the conclusion part. Thus, one can say that the future of democracy is definitely in danger because all the major pillars of democracy have been weakened by the shrewd-minded people and the people with ego-centered thought process, which opposes the humanitarian values and morals necessary for constructing a strong nation. Moreover, the degree of awareness and political intelligence of general masses is very weak, which support wrong intentions of these anti-humanitarian people. Hence, if we have to save our democracy, then the researcher strongly feels that we need quality education, quality thinking, intellectual honesty, constitutional morality, and quality action. All the humanitarian people of our wonderful country needs to come together, make our democracy strong, and take it into new heights. Thank you, sir. Okay, thank you very much, sir. Am I audible? Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes. Now the next presenter is Dr. Ganesh Narayan Chudri. Dr. Ganesh Chudri, sir. Yes, sir. Hello. Yes, yes, you are audible, sir. Please proceed. Okay, sir. आदर्श कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय देसाईगंज वडसा द्वारा आयोजित ई कॉन्फरन्स करता उपस्थित सर्व महानुभाव आचार्य संशोधक प्राध्यापक विद्यार्थी मित्रांनो, स्त्रीवादी मराठी कथेचे बदलते आयाम या विषयाच्या अनुषंगाने मी प्रस्तुतीकरण या ठिकाणी करतो आहे. वेळेच भान लक्षात घेता अगदी संक्षिप्त रूपाने माझं पेपर वाचन या ठिकाणी मी करतो आहे. स्त्रीवादी मराठी कथेचे बदलते आयाम या विषयाच्या अनुषंगाने विचार करीत असताना खरं म्हणजे भारतीय स्त्रीवादाची निर्मिती आणि जनकत्व ताराबाईने जानेवारी 1960-70च्या दशकातील रशियन लेखिका सीमांद बुवा यांनी निर्मित स्त्रीवादाची आधुनिक बीज वरील प्रमाणे ताराबाईच्या लेखनातून उद्धृत केली. आपण अलीकडच्या बदलत्या सामाजिक जीवनाचे प्रत्ययकारिकत्व ताराबाईकालीन समाज जीवनात नव्हते. त्याचे कारण ताराबाईकालीन सामाजिक जीवनावर वैदिक मनुप्रणित धर्मव्यवस्थेचा जबरदस्त पगडा बसलेला असल्याने आजच्या सारखी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संवैधानिक मूल्य तेव्हा नव्हते. त्यामुळे स्त्री पुरुष तुलनामधील ताराबाई शिंदेचा विचार मर्यादित राहिला. स्वातंत्र्योत्तर काळातील 1960-70चे भारतीय साहित्यातील दशक म्हणजे सामाजिक जीवन प्रणालीवर प्रखर भाष्य करणारे दशक होते. या काळातील नियतकालिकांनी साहित्याच्या अनेक चळवळींना समृद्ध केले. त्याचा परिपाक म्हणजे अनेक साहित्य प्रवाहांपैकी एक म्हणजे स्त्रीवाद आहे. ज्याप्रमाणे मराठी साहित्यात ग्रामीण दलित साहित्याने नव पर्व निर्माण केलं, त्याचप्रमाणे मराठी साहित्यात स्त्रीवादी साहित्याच्या एका नव्या दालनाची गरज भासू लागली आणि गेली 2 दशकं स्त्रीवादी साहित्याची विविधांगी चर्चा होत राहिली. त्यातून स्त्रियांच्या जीवन जाणीवा जशा समोर आल्या तशा स्त्री हक्क, स्त्री स्वातंत्र्याचे अनेक प्रश्नही पुढे आले. स्त्रीवादी साहित्य प्रवाह हा त्या क्षेत्रातील घटकांच्या प्रश्नातून उत्क्रांत झालेला साहित्य प्रकाराचा केंद्रबिंदू आहे. हा संदर्भ लक्षात घेऊन स्त्रीवादी मराठी कथा बदलते आयाम या विषयाच्या अनुषंगाने विशेषतः मराठी कथेच्या वाङ्मय प्रकारात
स्त्रियांनी विपुल प्रमाणात कथालेखन करून आपल्या विविध अनुभवांना वाट मोकळी करून दिलेली दिसते. यामध्ये 1896 साली शांताबाई यांची मासिक मनोरंजनमध्ये पहिली कथा प्रकाशित झालेली दिसून येते. तथापि विभावरी शिरूरकर यांचे कळ्यांचे निश्वास 1933 हा कथासंग्रह प्रकाशित होईपर्यंत स्त्रियांच्या कथांना स्त्रीचे खरे स्वत्व गवसल्याचे आढळत नाही. विभावरी शिरूरकरांनी प्रौढ स्त्रियांच्या मनातील ताणतणावांना घेऊन कथा लिहिल्या. स्त्रियांचा कोंडमारा करणाऱ्या प्रथा व रूढींवर प्रहार करणाऱ्या विषयामध्ये कथाबीज शोधले. स्वजातीतील वर मिळत नसेल तर परजातीतील वर स्वीकारण्याची तयारी शिरूरकरांच्या कथेतील नायिकांना दाखविताना आपल्याला दिसून येतात. वारंवार मुली दाखविण्याच्या कार्यक्रमामुळे उपवर मुलींच्या मनावर येणारे मानसिक दडपणही शिरूरकरांच्या कथेमध्ये प्रकट होताना दिसते. हा निश्वास कड्यांचा असला तरी तो बंडखोर स्वरूपाचा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. ह्यापुढील दुसरा टप्पा गौरी देशपांडे यांच्या कथामध्ये व्यक्त झालेला दिसतो. 1945 ते 1960 ह्या काळातील महत्वाच्या लेखिका म्हणून कुसुमावती देशपांडे, वसुंधरा पटवर्धन आणि शिरीष पै यांचा उल्लेख आपल्याला करावा लागतो. नवकथेच्या काळात कमल देसाई, विजया राजाध्यक्ष, वसुंधरा पटवर्धन यांच्यासह अनेक स्त्री कथा लेखकांनी कथा लिहिल्या. या कथा लेखकांनी स्त्रियांचे अनुभव विश्व आपल्या कथेतून चित्रित केले. 1960 नंतरच्या काळात स्त्रियांच्या कथालेखनात महत्वाचे परिवर्तन घडून आले. ही कथा आवर्तनाच्या बाहेर पडली. या काळात अनेक लहान मोठ्या चळवळी निर्माण झाल्या. विशेषतः महिलांचे विवाहविषयक खटले स्त्री न्यायाधीशापुढे चालविण्याची मागणी याच काळात पुढे आली. भारतीय महिला परिषद व श्रमिक महिला सभेची स्थापना याच काळात झाली. 1975 ते 1985 हे दशक आंतरराष्ट्रीय महिला दशक म्हणून जाहीर करण्यात आले. यासारख्या अनेक घटनांनी मराठी कथेवर दूरगामी परिणाम झाले. त्यामुळे स्त्री आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू लागली. स्त्रीकडे पाहण्याची नवी दृष्टी निर्माण झाली. यामध्ये गौरी देशपांडे आहेत, सानिया तेंडुलकर आहेत, आशा बगे आहेत, अंबिका सरकार आहेत, रोहिणी कुलकर्णी आहेत, सुनीता आपडे, सुमित्रा जाधव, ज्योत्स्ना देवधर, वसुधा पाटील, उर्मिला पवार, प्रतिभा इंगोले या सर्व लेखिकांनी मराठी कथेच्या क्षेत्रात महत्वाची भर घातलेली आपल्याला दिसून येते. 1975 नंतर मराठी साहित्यात स्त्रीवादी साहित्याची एक नवी विचारधारा निर्माण झाली. स्त्रियांच्या जीवनात निर्माण झालेले नव्या प्रश्नांची स्त्रीवादी भूमिकेने त्यातून ते संबंध, स्त्री पुरुष संबंध, स्त्रियांचे प्रश्न याकडे पाहण्याचा आयाम बदलला. 1980च्या दशकात सुद्धा अनेक स्त्री कथा लेखकांनी नवीन व समृद्ध जाणीव आपल्या कथेतून व्यक्त केली. यामध्ये गौरी देशपांडे यांचा आहे हे असे आहे हा कथासंग्रह, प्रिया तेंडुलकरांचे ज्याचा त्याचा प्रश्न, सुनीती आपडे यांचा कुंपणा पलीकडच्या बकुडी, उर्मिला शिरूर, छाया दातार, अलीकडच्या काळातील मेघना पेठे, समुद्री चौकडे पाणी, उर्मिला पवार, प्रतिमा इंगोले यांच्यासह अनेक कथा लेखिकांनी आपल्या कथेच्या माध्यमातून गर्वाने उन्मत्त असलेल्या पुरुषांचा परामर्श, स्त्री पुरुषांच्या नात्यांचे वास्तवचित्र, स्त्रियावरील अन्यायाविरुद्ध आवाज, बदलत्या मूल्य व्यवस्थेविषयी भाष्य, पुरुषप्रधान समाज व्यवस्था असलेल्या संस्कृतीवर हल्ला, मध्यमवर्गीय स्त्रीच्या वाट्याला येणाऱ्या जीवन जाणीवा इत्यादी अनेक भावभावनांचा वेध घेणाऱ्या कथा ज्वलंत प्रश्नाच्या संदर्भाने वेगळे रूप धारण करून आलेल्या आहेत. एकूणच स्त्रियांच्या कथालेखनाचा बदलता आयाम मागील काही काळात सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या स्त्रीला आलेले नवे भान स्त्रियांच्या कथालेखनात प्रतिबिंबित होतात. पुरुषप्रधान व्यवस्थेवर आघात केला असला तरी व्यवस्थेनुरूप समाजाला समजून घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा लक्षात येतो. एकूण प्रश्नाकडे पाहताना बस एक मिनिट स्त्री प्रश्नाकडे पाहताना लिंग, वर्ण, जात, विविधांगी शोषण यामध्ये बदल झाल्याचे दिसून येतात. आज दलित स्त्रीवाद, मार्क्सवादी स्त्रीवाद, उदारमतवादी स्त्रीवाद, पर्यावरण स्त्रीवाद अशा अनेक अंगाने स्त्रीवादाची चर्चा होत आहे. ही मराठी वाङ्मयाच्या दृष्टीने सुद्धा स्त्रीमुक्तीची नांदीच म्हणावी लागेल. तर Yes, please conclude.
Is it over? Okay, sir. Okay, thank you, sir. Okay. Now, Thank you. I would like the Swapnil Domne sir to present his paper. Swapnil Domne sir. Thank you very much, sir. Honorable and respected Shankar Kukureja sir, Principal Adarsh College, Desaiganj, respected Dr. Hitendra Dote sir, Honorable Ghani sir. So today I would like to present my paper. Title is that Expectations are like feelings of estrangement, essence, the lowland, review of Jhumpa Lahiri. Basically, I divide this my paper into 5 categories. That first part is the introductions, then a review of literature, then research methodology, discussion, and conclusion. So, friends, in recent times, diasporic writings have occupied an essential place in the field of post-colonial literature. Diaspora, one of the major disciplines in post-colonial studies, extensively deals with migrations, displacement, and alienations and its consequences. Expatriations, diasporic context may occur either voluntarily or involuntarily. While colonial displacement usually happened forced or occurred primarily due to political or cultural reasons. But nowadays, that post-colonial and post-modern displacement usually happen voluntarily, but it's happened due to globalizations and aspirations for better life. Like expatriations, feelings of estrangement is one of the basic themes that dominate much of the current literature. My research paper revives recent development in the concept of diaspora and the experiences of people in diaspora and their ways to respond to their experiences. My paper aims to bring forth the way Jhumpa Lahiri, a Pulitzer Prize winner novelist, explores the causes and effects of expatriations and feelings of estrangement as experienced by the characters in her exquisite novel, The Lowland, which published in 2013. Also, I discussed here some of the theoretical concepts such as diaspora, expatriations, feelings of estrangement, identity, and their applications in the understanding of the migrants. When I look about literature reviews, that I found some of the works there, like in modernity, at large cultural dimensions of globalizations, which published in 1996. Arjun Apadroy introduced the idea of a newly imagined workspace. Here, there are some research methodology in my paper. The present study revives Jhumpa Lahiri's novel, The Lowland, in the light of a post-colonial and modern and postmodern readings with the focus on diasporic elements of as an underpinning. So, I would like to wind up in here. Expatriations and feelings of estrangement are the major concerns of post-colonial and postmodern and literatures in general and diasporic literature in particular. Belonging and alienations, place and expatriations, these have long been Jhumpa Lahiri's abiding fictional concerns. But in the Lowland, they are alive more than any her other fictional works. The novel contains with the notion of expatriations, choice, responsibility, and identity crisis across lands. Very beautifully, Lahiri portrays the experience of expatriations and alienations and its consequences in the life of the major characters of the novel. But unlike her other novels, displacement and the feelings of estrangement of the peoples are not the result of their diasporic problems, but it is a primarily due to their choices and behaviors. The characters like Subhash and Gauri in this lowland undergo the feelings of loneliness and estrangement in America. So, due to their unfamiliarity with
the hostlands culture in their early days, their arrival. However, after some time, they started adapting and assimilating themselves to the American culture themselves, that other than a small number of occurrences of nostalgic emotions, the novel depicts how Subhash and Gauri accept and assimilate with the unfamiliar culture in America. Thank you, sir. Thank you very much to give me opportunity to deliver your presentations. Thank you. Okay, well done, Swapnil sir. You presented your paper in a very nice manner and in a given time. The next, I would like to invite Vinayak Shinde sir. Vinayak Shinde. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, Sir. please proceed and please try to finish your paper within 5 to 7 minutes, sir. Please. Okay, sir. Okay. Just 1 minute, sir. Share my presentation. डॉक्टर सर यस थोड़ा अगले का पहले कैंडिडेट का नाम लेते जाओ ताकि वो प्रिपेयर रहेंगे तो टाइम बचेगा आपका. Sir, please make me presenter. Can I share my presentation? Yes, Shinde sir, what's the problem? नहीं वो शेयर करना चाहते हैं उनको Screen is not sharing, sir. Okay, want to share some slides? Make me. Yes, sir. Slides. PPT. Okay. Plus, sir, please don't take much time. Yes, sir. Yes, sir. सर नेक्स्ट चालू द्या ना तोपर्यंत नेक्स्ट. Shinde sir, should we proceed and announce the next name? Yeah, just sir, 10 seconds. 10 seconds. Good afternoon, all of you. Can I audible, sir? Yes, you are audible. Please proceed. Thanks, sir. Thanks. Respected chairpersons of the sessions and dear participant, my papers on yes, sir. Role and participation of women in agricultural culture of Maharashtra, a study in feminist perspective. India being primarily agrarian with 65 to 70% of population directly or indirectly dependent on agriculture, exhibit a strong agriculture culture. This culture permeates through various aspects of Indian life, reflected in its festivals, traditions, and ceremonies. Not only the celebration of farm animals and preservation of nature play integral roles in this culture. Historically, agriculture in India involved practices such as using biological fertilizers, maintaining traditional seeds, and sharing labor between men and women. However, modernizations and the influx of multinational companies have shaped the agriculture landscape, leading to challenges such as a financial crisis and farmer suicide. These transformations has also affected the role of women in agriculture, who now face increasing burdens and challenges. This study examines the evolving role of women in agriculture and those obstacles any encounters, adopting a feminist perspective. Objective of the study, understanding the agriculture culture of Maharashtra and exploring the role of
contributing of women in Maharashtra's agricultural culture. And next is identifying and addressing the problem faced by women in agribusiness. I have mixed use methodology of this research paper, mixed method approach, qualitative and quantitative analysis, tool, participant observation and group discussion, also in-depth interviews and data collection, primary and secondary sources. Then next, fact analysis. Maharashtra's agriculture landscape division by regions, just like Vidarbha, Marathwada, Madhya Maharashtra, Pachim Maharashtra, and Uttar Maharashtra, and Konkan. Major crops and seasons, significance of agricultural festivals, participation of women, monthly overview, month-wise activities, just April to March, because farmers economics year starting April and end of 31st March, involvement in various agricultural talks, problems of women in agriculture, challenges faced by women farmers, disempowerment, family responsibilities, lack of representations, land ownership, issues of land ownership, inadequate machinery, and wage inequality. Recommendations, proposed solutions, equal land ownership, because today, according to census 2011, only 8% women have a land ownership. This is a big issue. Then second is financial empowerment, inclusive decision making, social recognition, access to machinery, addressing wage dispute, numbering women in land records, benefits and importance, legal and social implication, pathway to empowerment. Dr. Shinde sir, come to the conclusion. Yes, sir. I just 1 minute. I conclude here. Financial empowerment, ensuring equal right to income, access to financial resources, economic independence for women farmers, inclusive decision making, importance of women voice, representation in agriculture communities, enhance participation in policy formulation. Conclude here my paper. In today's agriculture, women's participation is raising at Maharashtra's farmers burdens by debt in inadequate policies, face distress leading to suicide. While women shoulder farming duties, they also confront challenges like lack of land rights, recognitions, and gender-friendly tools. Addressing those issues is crucial for empowering women in agriculture and ensuring their pivotal role in decision making. Thank you, sir. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. Yes. Next is Dr. Padmakar Wankhede, sir. Padmakar Wankhede, sir. I think he is absent. Padmakar Wankhede, sir. Next, I would like to announce the name of Saroj Shingade, ma'am. Saroj Shingade. Yes, sir. Yes, Okay. sir. You present your तर paper. माझा here. आवाज येतोय? माझा आवाज येतोय सर? आवाज येतोय. आदरणीय विचार मंच, आदर्श कॉलेज प्राचार्य आणि सगळे ऑर्गनायझर कमिटी, मी सरोजिनी शिंगाडे, संशोधक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, आणि माझा विषय आजच्या शोध निबंध पत्राचा
अण्णाभाऊ साठे यांच्या चित्रा कादंबरीतील स्त्री. 19व्या शतकामध्ये स्त्रियांना जगणं नाकारलेलं असताना अशा काळामध्ये भारतातच नाही तर भारताबाहेर स्त्रियांना पाहिजे तेवढ्या प्रमाणामध्ये कुठल्याही प्रकारचं मानाचं असं स्थान नव्हतं. आणि त्यात भारतात पुरुष प्रधान संस्कृती असल्या कारणाने भारतातील स्त्रियांना जगत असताना पुरुष प्रधान संस्कृतीने त्यांचं माणूस पण नाकारलेलं होतं. अशा काळामध्ये युनोने 70च्या दशकामध्ये स्त्री दशक म्हणून हे दशक जाहीर केलं आणि खऱ्या अर्थाने भारतामध्ये स्त्रीवादी लेखनाला सुरुवात झाली, स्त्रीवादी विचारसरणी पुढे आली. या आधीची जी स्त्री होती ती साहित्यातील असेल किंवा घरातील असेल, तिचं क्षेत्र हे चूल आणि मूल एवढंच मर्यादित होतं आणि ह्या स्त्रियांना फक्त कुठल्याही क्षेत्रात स्थान नव्हतं किंवा कुठल्याही ठिकाणी त्यांना महत्वाचं स्थान दिलेलं नव्हतं. अशा परिस्थितीमध्ये युनोने जेव्हा 1960 आणि 70 हे दशक ज्यावेळेस स्त्री दशक म्हणून जाहीर केलं, खऱ्या अर्थाने स्त्रीवादी साहित्याचं लेखन सुरू झालं. सीमांत बुवाचं लेखन भारतामध्ये वाचलं गेलं आणि या पाश्चात्य स्त्रीवादी लेखिकेच्या वाचनातून खऱ्या अर्थाने मराठी साहित्याने काट टाकायला सुरुवात केली आणि मराठी स्त्रीवादी साहित्याच्या लेखनाला सुरुवात झाली. या काळाच्या पूर्वीही जर आपण संत साहित्याचा आढावा घेतला तर संत साहित्यामध्येही स्त्रियांवरती लेखन केलं गेलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने सांगायचं तर महादवेचे ढवळे असो किंवा त्या काळामध्ये लिहिले गेलेले ताराबाई शिंदेचं स्त्री पुरुष तुलना असेल, विभा शिरूरकरांचे लेखन असेल, यामध्ये स्त्रियांचे प्रश्न मांडले गेली, परंतु ही प्रश्न त्या सर्वांगी रूपाने नव्हती आणि म्हणून यांच्याच काळात विभावरी शिरूरकरांच्या काळामध्ये समकालीन असलेल्या अण्णाभाऊ साठेंचे विचार हे स्त्री विषयक विचार अतिशय अत्याधुनिक होते आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या साहित्यामध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना सुद्धा नायकपण दिलं आणि हे नायकपण देत असताना त्यांनी केवळ उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच नाही तर मध्यमवर्गीय स्त्रिया आणि त्याचबरोबर अस्पृश्य किंवा हिणवल्या गेलेल्या स्त्रियांना सुद्धा त्यांनी नायकपण दिलं आणि म्हणून त्यांच्या साहित्यामधील जो समतावाद आहे हा स्त्री आणि पुरुष समतेचा आधार आहे. अण्णाभाऊ साठेंनी त्यांच्या कादंबरीमध्ये लिहित असताना या शतकामध्ये विपुल असं साहित्य लेखन केलं आणि या विपुल अशा साहित्य लेखनातील त्यांचे कादंबरीचा जेव्हा आपण आढावा घेतो तर त्यांनी जवळपास 35 कादंबऱ्या लिहिल्यात आणि या 35 कादंबऱ्यांपैकी 16 कादंबऱ्या त्यांनी स्त्री प्रधान कादंबऱ्या लिहिल्या की ज्यामध्ये स्त्रियांना नायकपण दिलं. त्याच्यातील त्यांची सर्वोत्कृष्ट कलाकृती मानल्या गेलेली जी चित्रा कादंबरी आहे ही त्यांची पहिली नायिका प्रधान कादंबरी आहे जी 1951 त्यांनी लिहिली. ही कादंबरी त्यांनी समाजातील हिणवलेल्या, पिचवलेल्या, तळागाळातील स्त्रियांच्या बाबतीत लिहिली की जो समाज एका स्त्रीकडे केवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहतो, पैसे देऊन तिच्याकडे आपली वासना भागवण्यासाठी जातो, अशा वेश्या व्यवसायातील स्त्रीवर आधारित त्यांनी ही कादंबरी लिहिली आणि या कादंबरीमध्ये त्यांनी मांडलं की वेश्या सुद्धा माणूस आहेत, त्यांना सुद्धा जगण्याचा अधिकार आहे. सौंदर्य हे बघणाऱ्याच्या दृष्टीत असते आणि स्त्रीचं स्त्रीत्व हे तिच्या करारीपणात असते, हे या कादंबरीच्या माध्यमातून अण्णाभाऊ साठेंनी मांडून दिलेलं आहे. या कादंबरीतील चित्रा ही नायिका आहे आणि ही नायिका एका गरीब आणि दरिद्री कुटुंबातील आहे. तिचा स्वतःचा मामा तिला स्वतःच्या स्वार्थासाठी, स्वतःचं पोट भागविण्यासाठी किंवा पैशाच्या लालसेपोटी मुंबई सारख्या औद्योगिकरणाच्या महाजालात घेऊन जातो आणि तिच्या आईला म्हणजे सखूबाईला असं खोटं सांगतो की तिचा मी दुसरा विवाह करून देणार आहे, ती चांगली सुखात राहणार आहे आणि त्या अनुषंगाने ते तिला तिथे घेऊन जातात आणि वेश्या व्यवसाय करायला लावतात. पण त्यापूर्वीच तिची मोठी बहीण म्हणजेच सोना ही आधीच त्या वेश्या व्यवसायामध्ये मामाने विकलेली असते आणि तिने त्या वेश्या व्यवसायाचे तिच्यावरती झालेले दुर्गामी परिणाम भोगलेले असतात. म्हणून ती स्वतःच्या परिस्थितीसमोर हात टेकून वेश्या जरी झालेली असली तर व्यवसाय तिने नाईलाजाने जरी पत्करलेला असला तरी सुद्धा सोनाला असं वाटतं की मी भोगलेलं दुःख दैन्य माझ्या बहिणीने भोगू नये आणि म्हणून ती चित्रासाठी खंबीरपणे उभी राहते आणि तिला त्या वेश्या व्यवसायापासून परावृत्त करते. चित्रा ही नायिकेची म्हणजे या कादंबरीची नायिका कणखर आहे, लढवय्यी आहे, धाडसाने पुढे जाणारी आहे.
ती स्वतःच्या शिलाचं रक्षण करण्यासाठी कमरेला पदर खोचून स्वतःच्या शिलाचं रक्षण करण्यासाठी उभी राहते आणि या प्रस्थापित असलेल्या समाजमान्य रूढीला ती तिलांजली देते की स्त्री ही केवळ उपभोगाची वस्तू आहे, तिला समाजात कुठल्याही प्रकारचं स्थान नाही, ती हे जगाला दाखवून देते की स्त्री सुद्धा एक माणूस आहे आणि तिचं अस्तित्व हे मानल्या गेलं पाहिजे. अण्णाभाऊ साठेंनी चित्राच्या रूपाने हिनवलेल्या पिचवलेल्या समाजाचं एक नेतृत्व मांडलेलं आहे की स्त्री ही सुद्धा कणखरपणे समाजाचं नेतृत्व करू शकते, ती स्वतःला समर्थपणे टिकवू शकते, टेकवू शकते आणि समाजात स्वतःचं मानाचं स्थान प्राप्त करू शकते. त्याचबरोबर अण्णाभाऊ साठेंनी चित्राच्या रूपामधून त्यांचं माणूस पण जोपासलेलं दिसतं. त्याचबरोबर त्यांच्या भावना, त्यांच्या व्यथा त्यांनी जगाच्या समोर ज्या मांडल्या, त्या जगाच्या समोर मांडलेल्या व्यथा त्या एका विशिष्ट समाजाच्या नसून तर संपूर्ण समाज जातीच्या, स्त्री जातीच्या आहेत, की ज्यामध्ये स्त्री ही केवळ उपभोगण्यासाठी नाही तर ती एक वस्तू नसून माणूस आहे, तिला भावना आहेत, मन आहेत आणि तिच्या भावनांचा, तिच्या मनाचा विचार केला जावा हे समाजासमोर मांडण्यासाठी अण्णाभाऊंनी चित्राचं रूप साकारलेलं आहे. या चित्रा कादंबरीमधील ज्या स्त्रिया आहेत, या स्त्रियांचा बदलता प्रभाव दिसतो, वैशिष्ट्य दिसतात. त्यामधील पहिली म्हणजे चित्राची आई, नायिकेची आई सखूबाई. ही दारिद्र्याने पिचलेली आहे, ती तेवढी कणखर दिसत नाही, परंतु ती भावाच्या आश्रयाने जेव्हा विधवा असते तेव्हा ती भावाच्या आश्रयाने येऊन स्वतःच्या 2 मुलींचं संगोपन ती स्वतःच्या हाताने करताना दिसते, निर्धाराने करताना दिसते. असं करीत असली तरी तिच्यानंतर तिच्या पोटी जन्माला आलेल्या सोना आणि चित्रा यांच्यात आणखीन एक पाऊल बदल झालेला दिसतो. सोना ही परिस्थितीपुढे हतबल होऊन त्या व्यवसायात येते, परंतु चित्रा मात्र बंड करून उठताना दिसते. म्हणजे अण्णाभाऊ साठेंनी स्त्रियांचं हे जे बदलतं रूप मांडलंय की ती परिस्थिती समोर हतबल न होता स्वतःला सक्षमपणे जगाच्या समोर उभी राहून निर्धाराने तोंड देऊ शकते. हे तिचे वैशिष्ट्य, हे तिच्यातील असलेली धडाडी, धाडसीपणा, तिचा बारेदारपणा, करारीपणा हे या वैशिष्ट्यांच्या माध्यमातून त्यांना दाखवायचं आहे की स्त्रिया ह्या अबला नसून सबला आहेत आणि ह्या सबला स्त्रिया स्वतःच्या अस्तित्वासाठी, स्वतःच्या शिलासाठी, स्वतःच्या व्यक्तिमत्वासाठी स्तराला स्थिर करू शकतात, स्वतःला समाजामध्ये टिकवू शकतात. हे अण्णाभाऊ साठेंनी चित्राच्या रूपाने दाखवलं आणि खऱ्या अर्थाने यानंतर आलेल्या जेवढ्याही त्यांच्या नायिका प्रधान कादंबरी आहेत, त्या नायिका प्रधान कादंबऱ्यांमधून त्यांच्या कादंबरीतील स्त्री ही स्वतःसाठी रडताना दिसत नाही, स्वतःसाठी दुसऱ्यांची मदत मागताना दिसत नाही, तर स्वतःच्या साठी ती निर्धाराने लढताना दिसते, करारीपणाने समाजाला सामोरे जाताना दिसते, धाडसाने दुसऱ्याला नमविताना दिसते. अशा या मॅम प्लीज कंक्लूड युअर. सर झालं सर, सर हे जी सर. अशा ह्या करारी आणि निर्धारी स्त्रियांचा म्हणजे अण्णाभाऊ साठेंनी चित्रा या कादंबरीत वर्णन करून समाजाला एक बांधिलकी दाखवलेली आहे की स्त्री सुद्धा माणूस आहे आणि तिचं माणूस त्यांनी जोपासावं. धन्यवाद. धन्यवाद सर. झालं सर माझं कन्क्लूड त्याच्यात. थँक्यू सर. हॅलो. हॅलो धोटे सर. हॅलो. 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 हा सर आवाज येतोय.
Next is Meenakshi Nagdevte. Yes, sir. Sir, माझा आवाज येतोय का सर? Yes, you proceed. थँक्यू सर. आदर्श आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज देसाईगंज वडसा गडचिरोली एक दिवसीय ई कॉन्फरन्स मधले सर्व मान्यवर आणि रिसर्च स्कॉलर यांना माझा नमस्कार. मी मीनाक्षी नागदेवते. माझ्या रिसर्च पेपरचा विषय आहे गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी गोंड जमातीतील स्त्रीवरील हिंसाचार या संशोधन विषयाची माहिती द्वितीय सामग्रीचा वापर करून यामध्ये संदर्भ ग्रंथे, मासिके, दैनिक वृत्तपत्रे तसेच संगणक प्रणालीद्वारे एकत्रित केली आहे. सदरील संशोधनाचा विषय आहे गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी स्त्री ही राहणार आहे. आपला देश स्वतंत्र होऊन 70 वर्ष उलटून गेली. आपण आज 21व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात असलो तरी महिलांवरील अत्याचारामध्ये अन्यायामध्ये वाढत होताना दिसत आहे. आईच्या गर्भातच स्त्रीला भ्रूण होण्यापासून या अन्यायाला सुरुवात होते. जन्माला आल्यापासून तर मृत्यूपर्यंत स्त्री वेगवेगळ्या टप्प्यावर अनेक अत्याचार सहन करीत असते. जवळच्या आपटाकडून होणाऱ्या बलात्कारासारख्या घृणास्पद कृत्यापासून ते कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापर्यंत तिला या अन्यायाला सतत तोंड द्यावे लागते. असमानतेची वागणूक, हुंड्यासाठी छळ, सासरी होणारी घुसमट, समाजात वावरताना स्त्री म्हणून सतत असुरक्षिततेची जाणीव अशा अनेक प्रकारांनी महिलांचा अनवित छळ होत असतो. तर काही ठिकाणी कल्पनेकडे भयंकर अशा स्वरूपाचे अत्याचार होताना आपल्याला दिसून येतात. 8 मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून साजरा करतात. या दिवसाचं महत्व म्हणजे स्त्रियांनी सामाजिक, राजनीतिक आणि आर्थिक क्षेत्रात प्रगती केली पाहिजे याविषयी त्यांना जागरूक करून प्रोत्साहित करणे हा हेतू असतो. पण एकीकडे आपण स्त्रीला सन्मान देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस साजरा करतो, परंतु आजही स्त्रियांच्या समस्या संपल्या नाही. तिला अनेक समाजाला हिंसाचाराला समोर जावे लागते. या सर्व घटनेतून शिक्षित स्त्री सुद्धा सुटलेली नाही. स्त्री काय ही समाजाचे एक महत्वपूर्ण घटक आहे. कोणत्याही स्त्रीशिवाय आपण कोणत्याही समाजाची कल्पना करू शकत नाही. भारतातील स्त्रीची समस्या तर खूपच भीषण आहे. तर त्यातल्या त्यात आदिवासी स्त्रीला अनेक समस्याला तोंड द्यावे लागते. उदाहरण आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या, स्वास्थ्यविषयक समस्या, शिक्षणाच्या समस्या, सामाजिक हिंसाचार इत्यादी घटनांना तिला समोर जावे लागते. या जमातीमध्ये अनेक प्रश्न तिथे भेडसावत जसे दारिद्र्य, बेरोजगारी, कुपोषण, व्यसनाधीनता यामुळे येथील स्त्रियांचे जीवन कसे खडतर झाले आहे. खरं म्हणजे लैंगिक स्वातंत्र्यापासून तर जमिनीवरच्या अधिकारापर्यंत कधी काळी आदिवासी स्त्री ही स्वतंत्र होती, पण जमीन, जल आणि जंगलाच्या प्रस्थापितेच्या आक्रमणामुळे ती कशी हतबल झालेली दिसते. आदिवासी स्त्री ही आर्ट गॅलरीत भारतीय सौंदर्याचा नमुना म्हणून लटकलेली दिसते, पण प्रत्यक्षात मात्र ती मुलाबाळाच्या कुपोषणाची बळी ठरलेली आहे. हा आदिवासी म्हणजे कोण आहे? आदिवासी हा नागरी संस्कृतीपासून दूर व वेगळे राहून जीवन जगणारे म्हणजे आदिवासी होय. आदिवासी लोक एका विशिष्ट भूप्रदेशात राहत असून इतर लोकांपासून वेगळे राहतात. आदिवासी लोक ज्या भागात राहतात तो भाग डोंगराळ, दुर्गम व जंगलाने वेढलेला असतो. या लोकांचा संबंध इतर लोकांसोबत येत नाही. विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यात जंगलाच्या परिसरात गोंड आदिवासी जमात जास्त प्रमाणे राहतात. समाजशास्त्रज्ञांनी आदिवासीच्या बरेचसे व्याख्या केले आहेत. इथं गिलिन्यांनी आदिवासी समाज हा एका विशिष्ट भूप्रदेशावर वास्तव्य करणारा, एका समान बोलीभाषा बोलणारा, समान सांस्कृतिक जीवन जगणारा, पण अक्षर ओळख नसलेला हा आदिवासी नसलेल्या स्थानिक गटाचे एकत्रीकरण म्हणजे हा आदिवासी होय. आता आदिवासी स्त्री म्हणजे कशी असेल? आपण गेल्या कित्येक वर्षांपासून Please conclude. Please गेल्या conclude. कित्येक वर्षांपासून निसर्गाच्या कुशीत राहणारी आदिवासी स्त्री ऊन, वारा, पाऊस, दारिद्र्य व दुःख याच्याशी तिची झुंज सुरू आहे. रोजच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ती धडपडत आहे. या स्त्रिया सुद्धा पुरुषाप्रमाणे सहनशील, काटक आणि कष्टाळू बनल्या आहेत. आदिवासी आपले काम करते, जसे निंदणी काढणे, मोड्या वाहणे, घराची देखभाल असे ओझीवाणे असे कष्टाची कामे ती करत असते. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला एक दर्जा असतो. आदिवासी स्त्रीला सुद्धा समाजात तिचा दर्जा श्रेष्ठ आहे. पुरुषा इतकाच तिला सन्मान आहे. काही मानवशास्त्रज्ञांनी असे म्हटले आहे की आदिवासी स्त्रीला एक उत्तम दर्जा आहे.
तर काही स्त्रीला दर्जा असा कनिष्ठ दर्जाचा आहे, तिला पुरुषाच्या मर्जीनुसार वागावे लागते. आदिवासी समाजामध्ये अनेक जमाती येतात, जसे खासी, गारो, नायर. या मीनाक्षी मॅम प्लीज संपवा तुमचा पेपर. मीनाक्षी मॅम हॅलो. हो सर. हो सर. भारतामध्ये अनेक कायदे केल्या स्त्रियांच्या सन्मानासाठी. एक आहे भारतीय दंडविधान कायदा 1860, हुंडा प्रतिबद्ध कायदा 1861 मध्ये केला आहे, सती प्रथा विरोध कायदा 1887 मध्ये केला आहे, स्त्रियांचे असीम प्रदर्शन 1986 ला केला आहे, घटस्फोट कायदा 1989 ला केला आहे, तर कुटुंब न्यायालय कायदा 84 ला केला आहे. आता 2005 ला कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण करण्यासाठी 2005 ला एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आहे. आदिवासी स्त्रीवर अनेक हिंसा होत असतात. तिच्या या समाजामध्ये रूढी परंपरांना अनेक मानले जाते. भाषिक धर्माची अपवित्र मानून तिला एका कुर्मा नावाच्या झोपडीत ठेवतात. वारा पाऊस याची समान तिला तिथे राहावे लागते. यामध्ये तिला तिच्या तब्येतीकडे दुर्लक्ष करून तिच्या स्वास्थ्याविषयी हेळसाड होताना आपल्याला गडचिरोली जिल्हा कसा हा दुर्गम भागाने वेढलेला आहे. त्यात नक्षलवादी लोक जास्त वास्तव्यास असतात. नक्षलवादी लोक आदिवासी प्लीज कन्क्लूड. ओके सर. 2 मिनिटं फक्त. लैंगिक छळ करताना दिसतात. त्याचप्रमाणे यामध्ये आश्रमशाळेचे प्रमाण जास्त आहे. यामध्ये मुली शिक्षण घेत असतात. शिक्षण घेत असताना यामध्ये सुद्धा या मुलीवर अनेक लैंगिक अत्याचार होताना आपल्याला दिसून येतात. रूढी परंपरेच्या नावाखाली अज्ञानामुळे या स्त्रीचं कसं घुसमट होत चालली आहे. या स्त्रीला समाजात वावरण्यासाठी तिला मानाचे स्थान देण्यासाठी आपण सर्वांनी एक जबाबदार लोकशाही देश म्हणून तिला समानतेची, आदराची, सन्मानाची वागणूक देणे आपले कर्तव्य आहे. आपल्यासाठी कोणते कायदे आहेत आणि त्याचा काय उपयोग आहे हे अनेक महिलेला माहीत नसतात. या माहितीची जाणीव करून देऊन आवश्यक आहे. यामुळे त्या सन्मानाने आपले जीवन जगू शकते. थँक्यू सर. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट इज उपेंद्र चिटमलवार सर. उपेंद्र चिटमलवार. उपेंद्र चिटमलवार सर. हेमादेवी डांगे मॅम. ओके, थँक्यू सर. हेमादेवी डांगे. हो सर. हो सर, माझा आवाज ऐकू येतोय? प्लीज स्टार्ट युअर प्रेझेंटेशन. येतोय का ना? अँड प्लीज फिनिश विदिन 5 to 7 minutes प्लीज. ओके सर. नमस्कार. आदर्श महाविद्यालय वडसाचे माननीय प्राचार्य, उपस्थित सर्व प्राध्यापक मंडळी आणि सहभागी झालेले सर्व सहभागी. मी भीमादेवी महादेव डांगे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ब्रह्मपुरी. माझा विषय आहे पाली साहित्यातील धम्मपालन आणि थेरी जीवन. पाली साहित्य ही प्राचीन भारतातील बहुजनांची बोलीभाषा होती. चक्रवर्ती सम्राट अशोकांनी दिलेल्या राजाश्रयामुळे व सद्धम्म वाढीकरिता केलेल्या प्रयत्नामुळे पाली भाषा व सद्धम्माची वृद्धी झाली. या धम्मपालनाच्या बाबींचा जर आपण विचार केला तर याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला जाणवतं पटिच्च समुत्पाद, ज्याला मराठीमध्ये प्रतित्य समुत्पाद म्हणतात. त्याच्यानंतर अर्य सच्चानी, 4 आर्य सत्य, अर्य अठ्ठांगिको मग्गो, पंचशील, उपसताच्या दिवशी म्हणजेच प्रत्येक महिन्याच्या अमावस्येला पौर्णिमेला ग्रहण करावयाचे अष्टशील. या सर्वांचा अंगीकार केल्याने व्यक्ती धम्मयुक्त आचरण करीत असतो. जवळजवळ 2500 वर्षापूर्वी तथागतांनी पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांसाठी सुद्धा निर्वाणाचा मार्ग खुला करून स्त्री स्वातंत्र्याच्या लढ्यातील पहिले पाऊल उचलले आणि स्त्री उद्धारार्थ केलेले अतिशय महत्वपूर्ण कार्य म्हणजे भिक्षुणी संघाची स्थापना होय. महाप्रजापती गौतमी यांच्या विनंतीनुसार तथागत बुद्धांनी 8 अटींच्या पूर्ततेची हमी महाप्रजापती गौतमी यांच्याकडून घेतली आणि महाप्रजापती गौतमी म्हणजेच आपली मावशी आई आणि आपली पत्नी म्हणजे राहुल माता यशोधरा यांच्या समवेत 500 भिक्षुणींना संघात प्रवेश दिला. या भिक्षुणींनाच थेरी असे म्हटले जाते व त्यांच्या जीवनाचे अनुभव म्हणजे जीवनानुभवांना संग्रहित केलेल्या ग्रंथाला पाली त्रिपिटकामध्ये थेरी गाथा नावाने ओळखले जाते. यामध्ये 73 भिक्षुणींचे जीवनानुभव 524 गाथांमध्ये विभक्त केलेले आहे. थेरी गाथा हा आद्य कवयित्रींच्या संकलित कविताच म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती होणार नाही, कारण या विश्वामध्ये सर्वप्रथम जर
स्वातंत्र्य जर कोणी दिलं असेल तर ते तथागत बुद्धांनी दिलं. पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांना सुद्धा निर्वाण प्राप्तीचा अधिकार आहे, हे तथागत बुद्धांनी प्रत्यक्ष कृतीमधून स्पष्ट केलं. आपण जर बघितलं तर अंबपाली नावाची जी थेरी आहे ती वैशाली नगरीमधील सर्वांग सुंदर असलेली एक स्त्री होती, परंतु तिला पंचायतीने नगरवधू बनवले आणि समाजाने तिची उपेक्षाच केली. बुद्धाचा सद्धम्म ऐकून ती भिक्षुणी झाली. तिला सन्मानाने थेरी जीवन जगण्यासाठी प्रेरणा जर कोणी दिली असेल तर बुद्धाच्या सद्धम्माने दिली. अशा प्रकारे अनेक स्त्रियांना आम्रपाली बनविणाऱ्या समाजातील विघातक प्रवृत्तींनी तथागतांच्या शिकवणुकीतून आदर्श घेण्याची काळामध्ये सुद्धा गरज आहे. त्याच्यानंतर मी इथे दुसऱ्या एका थेरीचा उल्लेख करू इच्छिते. पटाचारा थेरी ही एक अशी स्त्री होती की जिने अख्ख्या 24 तासामध्ये आपल्या आयुष्यातील सगळ्यात जवळच्या लोकांचा मृत्यू बघितला होता. प्रेमविवाह करून पडून गेली आणि प्रेमविवाह केला तेव्हा सर्पदंशाने तिचा पती मरण पावला, तो मृत्यू झाला. तिचं मोठं जे बाळ होतं 2.5-3 वर्षाचं बाळ असेल, त्या बाळाला तिने स्वतःच्या डोळ्याने नदीमध्ये वाहून जाताना बघितलं. तिने काल रात्रीला ज्या अपत्याला जन्माला घातलं होतं त्या नवजात अर्भकाला गिधड घेऊन गेला आणि त्याने टोचून टोचून खाल्ले. तिचे आई वडील आणि तिच्याच वयाचा असणारा जो भाऊ होता, ह्या तिन्ही लोकांना त्याच रात्रीमध्ये घराचे छत कोसळून ते मृत्यू पावले आणि त्या तिघांनाही एकाच चितेवरती जाळल्या गेले होते. या सर्व प्रसंगांनी तिला तिच्या शरीरावरच्या कपड्यांचे सुद्धा भान राहिले नाही, म्हणून तिला इतिहासामध्ये पटाचारा नावाने ओळखलं जाते. जेव्हा जेतवणामध्ये तथागत बुद्ध आले होते तेव्हा बुद्धांचा सद्धम्म ऐकून तिने आपली स्मृती लाभ केली. तेव्हा तथागत बुद्धांनी पटाचाराला म्हटले, भगिनी तू शीलवान आहेस, तू आपल्या शीलाला विशुद्ध कर, निर्वाणगामी मार्गाची मार्गस्थ हो, हेच तुझ्यासाठी उत्तम शरण आहे. या बुद्धांच्या वचनांना ऐकून ती भिक्षुणी झाली आणि भिक्षुणी होऊन तिने अर्हत पदाला प्राप्त केले. एकंदरीत सांगायचे काय आहे, राजघराण्यामध्ये जन्माला आलेली महाप्रजापती गौतमी असो, सिद्धार्थ गौतमाची पत्नी यशोधरा म्हणजेच गोपा असो, की मग एक वेश्या व्यवसाय करणारी आम्रपाली असो, की आयुष्यामधील अतिशय जवळच्या लोकांना अवघ्या 24 तासामध्ये मृत्यूशय्येवरती बघितलेली पटाचारा असो, जिला स्वतःच्या शरीराचेही भान. मॅडम कन्क्लूड करा तुम्ही. कन्क्लूड होत आहे सर, फक्त 2 सेंटेन्स. या सर्व प्रसंगांना जर आपण बघितलं प्लीज की तथागतांच्या मंगल मैत्रीमुळे आणि सद्धम्म पालनामुळेच ह्या सर्व गोष्टी शक्य होऊ शकल्या. त्यामुळे तथागत बुद्धाचा धम्म हा थेरी जीवनासाठी आणि स्त्री जीवनासाठी अत्यंत मार्गदर्शक आणि आदरणीय आहे. धन्यवाद सर. Thank you. Next is Snehal. Moon. Hello, sir. Am I audible? Hello, sir. Am I audible? Yes. Proceed. Respected chairpersons and participants, good afternoon, all of you. My research topic is illustration of a dark side of India in a novel, The White Tiger and the Q&A. Obsessed, Arvind Adiga main Booker Prize winning novel, The White Tiger, and the Vikas Parup debut novel, Q&A, represents an unromanticized dark picture of India. The White Tiger Balram's later to Benji above, and in Q&A, Ram's a flashback of his childhood, which he is telling to lawyer Smita, are explained artistically. To know the dark facts of a life in a modern India: poverty, illiteracy, unemployment, caste discrimination, superstition, social injustice, dowry system, corruption, education system, weakening family structure, prostitution, corruption, and poor health service are expressed in these novels with a keen eye. The novel The White Tiger, Adiga defined two different India, an India of a light and India of a darkness. The protagonist Balram is the representative of the lower class who want to come out of the rooster coop. So
He robbed and killed his own master in order to achieve the light. In the novel Q&A, Vikas Swarup represents various social issues as the backdrop of the story. The paper represents the idea how these novels depict the dark side of India. While the novel moves from country to city, the whole world of a underclass also migrate their exploitations and sufferings due to excessive uh, cons- cons- consumption of alcohol and driving the cars. Pinky Madam hits the child, and Balram is forced to admit all that happened. The jail of Delhi are full of drivers who are there behind bars because they are taking the blame for their good, solid middle class master. The poor of India is often referred to the roaster in the roasting soup. Balram Halwai is a voice of a downtrodden and symbolically described the rooster poop. He wants to escape its darkness. The deep-rooted frustration of a underclass experiences resulted in a heinous crime. The gap between the rich and the poor destroys the innocence of a Balram and makes him opportunities and murderer. Growing meanness of Ashok in treating him leads him to justify his plan of a murder. The novel Q&A also represents this conflict. This book gives a detailed look on how the slums work and operate in a modern India. Ram is blamed for cheating on the game show only because he was a person coming from the slum. The novel presents the fact that our society is controlled by power and money. Only the rich can survive, while the poor are deprived in a modern India. The poor are completely outcast for the society. The downtrodden are even not considered as a human beings by the rich. The children from the slums are made cripples, blind, and maimed by Babu Pillai, and then send them out on the street to beg. If they do not earn enough, they do not eat. Prostitution is another dark post of a modern India, which is also depicted in this novel. In the novel, The White Tiger, Balram described that there are a red light area in the Dhanbad, Delhi, and Bangalore, where men negotiate for the price with these women. Not only Indian girls, even foreigner girls are also in this evil act, deliberating or forcefully. In Q&A, Ram falls in love with Anita, who is a prostitute. In her culture, it is a tradition to send the most beautiful girl in the family to be a prostitute. She also forced Ram not to call her beautiful. Her own brother is her pimp. Vikas Swarup artistically described the miserable condition of a woman. Shantaram and a drunkard beats his wife and breaks a bottle over her head. Sorry, breaks the bottle over her head. Shantaram tries to molest his daughter Smita. In order to protect her, Ram pushed her drunken father down the street. Another female character, Nilma, Moon ma'am, also suffered a please lot. complete. She, Please conclude. okay, Moon sir. ma'am. Yes, sir. Yes, sir. She has a very deep cut on her face. He is stolen, and her chest is also burned by the cigarettes, which are the symbol of her mental and physical suffering. Uh, Conclusion of this paper is this novel deals with the idea that even though India is the developing economy, the poor are still under poverty line, which is artistically described through the negative of a Balram Halwai and a Ram. The journey of a Balram Halwai and a Ram from the world of a darkness to the world of a light is used symbolically to describe the various social evils prevailing in India. Thank you, sir. Thank you, sir.
Hello, am I audible? कंटिन्यू चालू द्या सर, कंटिन्यू. Giving me opportunity to present my paper. Yes, sir. अमोल साखरे. काय सर, अमोल ठाकरे सर सर? हॅलो, अमोल साखरे. अमोल ठाकरे म्हणता? Both are in the team. I know Amol Sakre. Amol Sakre. Yes, sir. Is Amol Sakre present? Yes, sir. ठीक I आहे am सर. present. My name is Amol Sakre, and my topic is a biobibliographical study. Respected principal sir, chairperson, and all my friends. I am Professor Amol Thakre, HOD of Sociology, विवेकानंद महाविद्यालय भद्रावती डिस्ट्रिक्ट चंद्रपूर. आणि माझा जो टॉपिक आहे तो वंदनीय तुकडोजी महाराज आणि कर्मयोगी गाडगे बाबा यांची ग्राम सुधार कार्यातील भूमिका, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. सारांश आहे समाजकार्य. चालते सर. समाजकार्य आणि संतवाणी करता प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्र भूमी अनेक संत महात्मे होऊन गेले. This is my number. My name is Amol Sakre, and I am present my paper right now. My topic is a biobibliographical study of Gond community. This is the paper I have to represent here, and my presentation topic is a biobibliographical study of Gond community. An overview, and the abstract is this research paper presents a comprehensive biobibliographical study of the Gond community, one of the largest indigenous communities in India. The Gonds have a rich cultural heritage, unique traditions, and a distinct way of life that has evolved over centuries. Though an interdisciplinary approach, this study examines the biological and biobibliographical aspects of the Gond community, shedding light on their history, socio-cultural practices, literature, and contribution to various fields. By analyzing a wide range of primary and secondary sources, including ethnographic accounts, oral narratives, historical records, and contemporary literature. This study aims to provide a holistic understanding of the Gond community and its significance in the Indian context. The background is India is home to numerous indigenous communities, each with its distinct culture and history of them. The Gond community holds significant challenges. The Gond are spread across India, including Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, and Odisha. They have a deep-rooted connection with their land, carrying forward their rich cultural heritage through generations. Now the objectives. The primary objectives of this research paper is to conduct a comprehensive biobibliographical study of the Gond community. Specifically, the study aims to explore the historical context, including the origin, migration pattern, and political history of the Gond. Second objective is examine the social structure, social cultural practice, religious beliefs, and artistic expression of the Gond community. Investigate the Gondi language, literature, oral tradition, and their role in preserving cultural knowledge. Highlight the Amol sir, contribution Amol, and please conclude. Yes, sir. Yes, sir. Amol sir, Yes, sir. please conclude. Yes, sir. Yes, sir. Now the next thing is significance of the study. The study highlights the importance of the understanding and preserving indigenous cultures, such as the Gond community. It emphasizes the need for cultural diversity recognition and the contribution of marginalized communities, and addressing the challenges they face in the contemporary world.
The Goan community resilience, creativity, and determination to preserve their cultural heritage serve as an inspiration to other indigenous communities globally. Summary of findings: the biogeographical study of Goan community has shed light on their historical, social, and cultural aspects. The Goan have a rich cultural heritage, diverse artistic expression, and a deep-rooted connection with their natural surroundings. Their contribution to art, music, environmental knowledge, and indigenous rights movement are noteworthy. Now, the area of future research. Further research. Area of further research. Further research is required to explore specific aspects of Goan culture, such as traditional governance systems, ecological knowledge, and the role of Sir, women in the please community. conclude. Yes, sir. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. By documenting the biogeographic aspect of the Goan community, this research paper contributes to the broader understanding of indigenous communities and their cultural significance. It underscores the importance of recognition and valuing the diversity and contribution of indigenous culture in fostering social harmony and sustainable development. Thank you, sir. Yes, sir. Okay. Now we Yes, are sir. going to Thank you, stop sir. the paper presentations as hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. As we already have planned, the paper presentations will be in two. सर मी सर ठाकरे सर. सर एक घेऊन घ्या ना. ठाकरे. हॅलो. हॅलो. हॅलो सर. हॅलो. 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 13 घेऊन घ्या ना सर अर्धे. हॅलो. हॅलो. सर मी प्रेजेंटेशन देतो ना सर. हेलो धोटे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Over to Dr. Shankar Kokre. सर माझं ज्ञान सर. आपकी आवाज नहीं आई एक्चुअली. हेलो धोटे सर. हाँ सर. आवाज आ रही है? आपकी आवाज आई नहीं. सर आपकी आवाज आ रही है? हाँ, कंक्लूड करने का क्या एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया. वो आपकी आवाज नहीं आ रही. सर प्लीज आप कंक्लूड कीजिए पेपर प्रेजेंटेशन फर्स्ट सेशन. अच्छा, सेकंड का फिर कुछ पार्टिसिपेंट को बाद में फिर और कितने बजे का है वो बता दीजिए. Yes, sir. After the second technical session, the remaining papers will be taken. हॅलो धोटे सर. किती वाजे सुरू होणार सर? किती वेळेचा ब्रेक आहे? बाकीच्यांनी बोलू नका प्लीज. बाकीच्यांनी बोलू नका प्लीज. 2 मिनट शांत रहिए आप. टाइमिंग के हिसाब से ही चल रहा है. अब थोड़ा डिले हो रहा है. आप टेक्निकल सेशन होगा उसमें आप ज्वाइन कर लेना ना. ठीक है सर. एक घेऊन घेतलं असतं सर. वो एक नहीं बहुत से प्लीज. लोग हैं. We are quite late. आज के इस पहले टेक्निकल सेशन के लिए उपस्थित सभी शोधार्थी, शोध पत्र प्रस्तुत जिन्होंने की है, उन विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं. मेरा ख्याल है अलग अलग विषय पे अंग्रेजी, मराठी, सोशियोलॉजी, पाली, इस तरह के विषय इन सब्जेक्ट्स में से शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किए गए. मैं उन सब प्रस्तुतिकरण करने वाले रिसर्च स्कॉलर को बधाई. और दूसरे सेशन में फिर और जो बाकी के शोधार्थी है या रिसर्च स्कॉलर्स है उनको और चांस दिया जाए ना, वो आपको डिटेल एचबी धोटे सर बताएंगे. धन्यवाद. ओवर टू धोटे सर. Thank you very much, sir.
सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। आप डिक्लेयर करो अभी Okay. सेकंड टेक्निकल हाँ, सेशन सर, कैसा आ है रही वो है। डिटेल बता दो सबको। The rest of the participants are requested to please be with us. Injustice will not be done to anyone else. I commit to all of you that your paper presentations will be taken after the second technical session, please. Audible, sir? हाँ बीच में कट रही है आपकी, थोड़ा Am I audible? टाइमिंग कितना ब्रेक ले रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं वो बता दो कैसे है। सर 10 मिनट्स का ब्रेक है अभी। 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है सर। Yes, 10 minutes break is here. Yes, yes. So shall we leave the meeting or what? And don't leave the meeting. मीटिंगला लीव्ह करायचं आहे का सर 10 मिनिटं मग? Am I audible to all? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I assure to all of you that the remaining paper presentations will be taken in the second shift. Okay. Okay, sir. Yeah. But Please wait and let the second technical session come to an end. Before, after that, all other remaining papers will be taken for presentations. okay, sir. And please keep your microphones in mute position, please. Sir, what is the timing? This session will run for 1 hour. Technical session 2. Okay, okay. क्या? कैलाशचा नंबर नाही आहे ना. हो. हॅलो सर. सर थोडासा नेटचा प्रॉब्लेम आहे आमच्याकडे. मेन होस्ट आहे ना त्याचा नेट गेलेला आहे. हा तुम्ही तुम्हाला अटॅच करतो. बरं सर 2 मिनिटांमध्ये सॉर्ट आउट होईल. थांबा ना जरा मी करतो तुम्हाला लिंक पाठवली ना सर मी. ओके ओके ठीक. बरं ठीक आहे. एक करून देतो. डॉक्टर सेव करनी सर आपके कितना चलता है तुम्हें? मेरा नेट चल रहा है जरूर. मैं अपने नेट से यहाँ पे लेकिन यहाँ पे तो कनेक्टिविटी जो रहेगा वो कनेक्टिविटी नहीं देती. Here is some net issue, please.
सेंसरचं minister. Hmm? वाईफाई जोडतो तो ऑप्शन ओपन नाही करत का चालू तो सिल्वर तो सिल्वर नाही नाही मोबाईलचं नाही It's on waiting. साठी नाही लॅपटॉपचा नाही का लॅपटॉपच्या खाली नाही त्या ॲरो मध्ये तो राहतो पृथ्वी हो पृथ्वीचा ऑप्शन तिथे सिलेक्ट केल्यावर नाही येत आहे Am I audible to all? Yes, sir. Yes, you are We are audible. suffering from some network problem. Please bear with us for some time. Yes. हो गया सर शुरू रिस्टार्ट करा रिस्टार्ट सेंसर आपण तो बोलू
सिंह सर आ गए सर सर Am I audible to all? Am I audible to all? Yes, sir. We can. Yes, sir. Hello. 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 निहार सर कैसे चल रहा है क्या? मैं दिख रहा हूँ क्या? सर we can see you, we can hear you, sir. आप दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं. हाँ सेंसर विनोद सेंसर. जी सर. Yes, yes. Our second resource person has joined the meet, and within 2 minutes, sir, we are going to start. Okay, sir. Hello. Hello, everyone. हाँ सर बोलिए. Second technical session. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही. You're now connected. Audible to all now? Hello. हाँ सर बोलिए ना. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. Sorry for interruption. That we are suffering from some technical problems. सुरू आहे माझं पेपर प्रेझेंटेशन आहे थोडा वेळा. सर्व काही काम सुरू आहे. We are in the second technical session now, and here we have resource person. Dr. Vinod Sensor, Assistant Professor, Department of Economics, IGNTU, a Central University, Lalpur, Amarkantak, MP. Am I audible to you, sir? Vinod Sensor. Yes, sir, I can hear you. Vinod Sensor, am I audible? Yes, sir. I can hear you, sir. Yes, yes. And we have our chairperson, J.M. Kakade, sir. I hope Dr. J.M. Kakade, sir, has joined the meet. J.M. Kakade, sir. Dr. J.M. Kakade, sir, is in the meet. Hello. हेलो निहार सर, आप यहाँ के बैठिए और इंट्रोड्यूस कीजिए सर को. सर स्टार्ट करूँ टाका. यस यस यस.
Hello. Still, we are not coming out of the problem. Hello. Hello. Hello, everyone. हा बोला ना सर. Okay. बोला सर. Sir, I am ready to presentation. No, no, no. We are going to start the second technical session, and our resource person has arrived. For that, I would like Dr. Nihar Bodre sir to introduce Nihar Bodre sir, please. म्हणजे हा चालूच नाही होऊन राहिला सर, मोठाच इशू. आवाज इको होतोय थोडा. आपके मोबाइल में है परिचय उनका? बंद कर दीजिए वीडियो. पल्लू. हॅलो. काहीच ऐकायला येत नाही. Hello, I am audible, sir. Hello. Sir, you are audible. Yeah. I am much delighted to extend my warm welcome
to Honorable Dr. Vinod Sen, resource person of this session. Dr. Vinod Sen has been working as an assistant professor in Department of Economics, Indira Gandhi National Tribal University, a central university, Upper Kachta, Madhya Pradesh. His major area of interest included आवाज इको research होतोय methodology, आवाज labor economics, migration, and agricultural economics. Is an outcome of working at the Central University of Gujarat, Gandhinagar, reputed college of the University of Delhi, like Shri Aurobindo College, New Delhi, and Zakir Hussain Postgraduate College, New Delhi. He has also worked as a research assistant at Center for Economic Study and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and Center of Education and Communication, New Delhi, and the National Council of Applied Economic Research, Bhopal, Madhya Pradesh. Dr. Sen has published 6 books and also published 50 research papers in various peer-reviewed and UGC care listed reputed national and international journals and contributed 70 book chapters. Apart from his regular teaching, he delivers invited lecture as a resource person. He has delivered 81 plus invited lecture in various UGC, HRDP, and universities and colleges. He has been awarded late Tapan Chaudhary Youth Economics Award by the Indian Economic Association. And I am once again I'm welcome to Dr. Vinod Sen, sir. Thank you, sir. Hello, thank you, sir. Thank you, Neha, sir. Thank you. Now, I would like Dr. Vinod Sen, sir, to deliver his talk on the topic he has already declared to talk on. Over to Dr. Vinod Sen, sir. Thank you, Dr. Hitendra B. Dhote, sir. Respected Principal Shankar Kukreja ji, and all the delegates, participants join in this virtual platform. Sir, I am audible? Yes, yes, sir. Okay, thank you, sir. Sir, kindly allow me to share the screen. So I can share my PPT. You can make me co-host or something like that, so I can share the screen. Sir, now you can share your PPT. I'm welcome to our today's session, Dr. J.M. Kakade, sir. It is our honor, Kakade, sir, as chairman on this session. Thank you. Is it visible? My screen is visible. Sir, may I start? Yes, sir, you start, please. You proceed. Okay, thank you. First of all, I congratulate Dr. H.B. Dhote, sir, to organize a international conference on such a wide area. And I'm also going to contribute a little bit on the theme. I'm going to speak on financial literacy in the era of fintech. We know that financial technology जो है is spreading day by day, and जो financial literacy के कारण जो क्या हो रहा है कि लोग भी इस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को नाउ अडॉप्ट कर रहे हैं, बट जो हमारे आउटकम आने चाहिए थे या फिर वट एवर वी कैन से कि जो रिजल्ट आना चाहिए था, दैट इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस. उसमें पे जो रिसर्च हुई है, वो रिसर्च करने के बाद जो पता चला कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन, these are the two factors which are very responsible for the growth of the financial technology. So in this particular lecture, first I will be talking about the financial literacy.
then I will speak on the financial inclusion. Then I will come to my topic, financial technology. That financial technology also denoted by the fintech. So we should know what is the financial literacy. We know that India literacy is growing. It's growing, but even that today that report has come, that Human Development Report 2023-24, they are saying the average schooling has been increased to 2.6. So average number of year people are attending the school. But the term financial literacy was first introduced in 1992. It is a research conducted by the NET. Then the financial literacy pertains the knowledge and skill required to make the financial choice. See, if people are financially literate, they know where to keep the money. They know कि कहाँ से उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा and where their money will be saved. उस सब के लेकर क्या है कि वो क्या कर, their decision will be well informed and the decision will be, their choice will be the rational. And in India, the current financial literacy is only 27%. Though we have near our that literacy is very high compared to other developing nations. But when we talk about the terms of the financial literacy, then the literacy is very less. One of the way to handle this is the include the financial literacy in the tribal schools, even in the rural areas. Why that our financial literacy is backward? There are the two reasons. Our tribes, SC and ST people, they are not included. Even those people are staying in the rural area. They are also not included in the finance. Not given any formal training so that they can be financially literate. So RBI has published a report called National Strategy for Financial Education 2020-25 on August 20, 2020 to improve the financial literacy among the student. RBI and CBSE, Secondary Board of Education, has advised the financial literacy curriculum. It must be started at the 6th standard. So now, in the new education policies, उसमें क्या हुआ है कि now we are going to give the financial literacy to the student 6th to 10th standard. Now there are the 3 dimensions of the financial literacy. Financial literacy के जो dimensions हैं, first is the financial attitude. What is the attitude of the people toward the finance? And now financial knowledge, but how much knowledge they are having? Knowledge in terms of the product, knowledge in terms of the technology, knowledge in terms of their uses. तो उनको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का नॉलेज है या नहीं है, तो वो भी हमको, या वो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है उनको नहीं पता है. नाउ बिहेवियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब अगर लोग क्या कर रहे हैं कि उनके बिहेवियर, इफ वी वांट टू यूज द इंक्रीज ऑफ एनीथिंग, देन इट्स मस्ट बी इन अवर बिहेवियर, इट शुड बी इन अवर डे टू डे लाइफ. तो जो फाइनेंशियल जो बिहेवियर है लोगों का, दे आर स्टिल दे बिलीव कि जो कैश होता है, ठीक है, कीपिंग ए कैश with us in a home, it gives the more, वो क्या करता है, लोगों को more satisfaction देता है. तो लोग क्या करते हैं कि they are not financially, जो बैंक में जाएंगे या फिर जो कुछ और इन्वेस्टमेंट करेंगे, they are not going to do that. अब इसमें आता है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत क्या है, why we people should be financially literate. तो इट्स हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स. देखिए, नीड्स जो है वो आपकी आवश्यकताएं जो हैं वो यथार्थ पर निर्भर करती हैं, बट देन वांट्स है, वांट्स देयर इज नो लिमिटेशंस. आई वांट ए चॉपर, मुझे एक बहुत बड़ा प्लेन चाहिए है, एरोप्लेन चाहिए, बट इट्स नॉट माय नीड, बट आई विल डू इट विद दैट. एज ए टीचर मुझे अगर अपने घर से यूनिवर्सिटी तक जाना है तो आई नीड ए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर. एक हवाई जहाज की हमको क्या जरूरत है. एंड नीड जो होती है वो आपकी नेसेसिटी से रिलेटेड होता है. वांट है इज बेसिकली कनेक्टेड विथ योर डिजायर. इट विल अलाउ देम टू प्रैक्टिस द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विद द सेफ्टी नेट. फाइनेंशियली अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो यू कैन मैनेज योर फाइनेंस वेल. और ये क्या करता है, फाइनेंस आपको इंडिपेंडेंट देता है, समवन एडवाइस. कोई ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो टर्म्स जो है वो लोगों को क्या करता है, इंडिपेंडेंट बनाता है.
Independently, they can think. Independently, they can take their decision. They don't require any financial advisor. They don't require anyone can come and guide them. If they're financially literate, they can manage their things. It will teach how to spot a scam. देखिए अभी हम देख रहे हैं बहुत सारा स्कैम आता है, होते भी रहते हैं, लोग अपने स्कैम के बारे में बताते भी रहते हैं। और जो स्कैम जो हैं, आपके पास भी बहुत सारे फोन आते हैं कि एक इमीडिएट है आपके अकाउंट में, वी आर गोइंग टू डिपॉजिट सम मनी, यू हैव टू शेयर ए ओटीपी। और वो क्या करेंगे कि आपको कुछ एक ऊपर एक फ्री देंगे या बहुत ज्यादा प्राइस कम होगा। तो फाइनेंस में देयर आर सम काइंड ऑफ आपको कुछ ऐसा ऑफर देंगे कि दैट लुक वेरी गुड फॉर अस, बट इज अनयूजुअल, कि ऐसा जनरली होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि इसके कारण वो आपको फ्रॉड करने का कोशिश करते हैं। अगर पीपल फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, दे नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, दे नो हाउ टू यूज मैनेज देयर फाइनेंस, देन देयर इज ए लेस चांस ऑफ दे कैन कैप्चर अंडर द स्कैम। फिर आता है बिल्डिंग वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए जो अगर फाइनेंशियली है कि दे आर गोइंग टू स्मॉल स्मॉल सेविंग्स जो होती है, दे कम अंडर ए वेल्थ। और वेल्थ इज टू टाइप बेसिकली, ये फिजिकल वेल्थ और एक आपका दूसरा होता है फाइनेंशियल वेल्थ। फिजिकल वेल्थ में तो वी कैन टच, जैसे आपका बिल्डिंग है, कार है, कुछ भी है, दैट कैन बी ए वेल्थ। बट जो आपका वेल्थ है उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर एक पर्सन इज ए फाइनेंशियल लिटरेट, they can invest their money in a proper area where rate of return is very high. So return rate may be 20%, 30%, anything. Increase the habit of savings. If I am financially literate, it's going to save my money. I don't have to visit my branch. I don't have to go to pay my electricity bill. I don't have to go and recharge my telephone or my mobile phone. तो ये क्या करता है कि when you don't have to move to the separate place, it's going to save your time, it's going to save your money. That's how you can do it. Ability to make better financial decision. The financial literate people definitely make the good financial decision. I know that many people, they have a highly literate, even they have a lot of wealth, but they cannot decide where they want to invest. Even they are afraid of using that financial technology. They don't want to use the UPI. They don't want to use the phone pay. They don't want to use Paytm. They don't want to use the mobile banking, net banking. वो कुछ भी करने से डरते हैं। अरे कहीं से कुछ गलती हो जाएगी तो मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अरे अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, if you know the safety net, nobody is going to steal your money. Now contribute to the economic activity. जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हम फाइनेंशियल लिटरेट पीपल हैं, दे वाइजली देयर डिसीजंस है, जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, वहां पे दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। जब उनका इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह होगा तो रिटर्न भी अच्छा होगा, एंड देन रिटर्न जो उनका होगा तो दे कैन फर्दर इन्वेस्ट इट, तो फर्दर दे कैन फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर पर्सनल कंजप्शन भी हो सकता है, इट मे बी फॉर द कैपिटल कंजप्शन भी हो सकता है, both type of the things they can invest it. Now, financial literacy is also related with the new education policy. We all know that कि जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, जो शिक्षा नीति आई है, we got that new education policy after 34 year of gap. 34 ईयर के बाद जो हमारी नई शिक्षा नीति आई, इस नई शिक्षा नीति ने बेसिकली वी हैव गिवन द वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल के साथ साथ हमको दिया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दिया है। नाउ अभी मैथ्स वाला कॉमर्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला संस्कृत भी पढ़ सकता है, संस्कृत वाला बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ सकता है। तो नाउ देयर इज नो बाउंड्री। तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात जो कही गई है कि जो एक वोकेशनल पेपर होगा तो एनी डिसिप्लिन पीपल कैन कम और दे कैन अडॉप्ट दैट फाइनेंशियल लिटरेसी पेपर, जिसमें बेसिकली फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी में कैसे है, कैसे यूपीआई पेमेंट्स को यूज करना है, कैसे नेट बैंकिंग यूज करना है, हाउ टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन द एसपीआई। तो इस सब प्रकार के जो डिसीजन है, सिप में कैसे करना है आपको इन्वेस्टमेंट। तो ये जो एनईपी जो आया है, एनईपी ने क्या किया, फाइनेंशियल लिटरेसी को एडल्ट एजुकेशन के साथ जोड़ दिया है। नाउ दैट एडल्ट एजुकेशन इज आल्सो अटैच्ड विद द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एज ए टीचर वी ऑल आर रेडी, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद तैयार होते हैं, तैयार करके देन वी आर गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर। सो इन द सेम वे जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एडल्ट एजुकेशन इज आल्सो कनेक्टेड
with the financial literacy, that provision, it is there in the new education policy. So financial literacy जो है basically education also contribute to the achieving the sustainable development goal by जो आपका गोल नंबर 4 है, by promoting the inclusive and equitable education and lifelong learning. तो lifelong learning के साथ हमको करना है. Then especially targeting the lifelong skill target. तो ये सब चीजें हमको उसमें हैं. Now financial literacy जो terms है उसको स्कूल curriculum में we have added. तो एक Organization for Economic Cooperation and Development है OECD 2005. It's recommended that importance of the financial literacy. As a result, many countries have included it as a part of the school curriculum. And there are the following framework for the school curriculum. First है यहाँ पे integrated financial literacy in school education into the curriculum. The integrated word है कि we are going to teach something the first, second, third, up to 10th standard, they might be teaching something regarding the financial literacy. Provide dedicated financial literacy course and workshop. People are organizing, especially in the rural area, tribal area, where that people are not connected with the bank, that formal source of institutions. तो उसमें जो है कि इस टाइप की कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप करके we can educate them, we can demonstrate, and what we can do it, we can give some live example so that their fear, they will feel connectedness, then they can also encourage to use that financial technology. Now, educate student on the budgeting. We have budget पे है कि how to make the zero, how to make their household budget, how to make the budget. But how we are making the budget? First, we will see our income, then we make the decide our expending. But how government is making the budget? Government is just opposite. They are looking where they have to spend. मतलब उनको कहाँ खर्चा करना है. After that, they will look for the resources कि हमें कहाँ से कितना पैसा मिलेगा so that कि मेरे जो developmental activities हैं I can spend on it. Now we have saving के बारे में बताते हैं, basic financial concept we are going to tell them, and encourage the experimental learning through the simultaneous real world application. हम उनको demonstration करेंगे how to use the phone pay, how to use the Google Pay, how to student apply for the loan, कैसे आप बिजली का बिल भर सकते हैं, कैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी कार का फास्टैग यूज कर सकते हैं. तो this type of things we have to tell them. Collaborate with the financial institutions expert or for the guest lecture. So for spreading the financial literacy और लोगों को अवेयर करने के लिए we have to do the tie-up with the financial institutions. Those institutions, maybe we can tie up with the microfinance institutions, we can tie up with the some university, college, or they're the expert like us. They can also teach the people, they can solve their doubt. हम उनके डाउट भी दूर कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या इसके एडवांटेज है, व्हाट आर देयर डिसएडवांटेज. तो ये सब चीजें हम फाइनेंशियल लिटरेसी करिकुलम में कर सकते हैं. नाउ दिस टेबल यू कैन सी इट द फाइनेंशियल लिटरेसी इन द वेरियस कंट्रीज. सो दे आर द फर्स्ट जो आपका 3 कंट्री है, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन. इन तीनों में क्या है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो उनको पढ़ाया जा रहा है, दैट इज दे आर गोइंग टू टॉट एट द बिगिनिंग, मे बी द फ्रॉम प्राइमरी stages say people are giving the education of the financial literacy, and as a result you can see that 71% is 71%. So they are the highest. Now we can have from 4th to 11 like Australia, Canada, England, Finland, Ireland, Israel, and Japan and Netherlands. We can closely watch their financial literacy in terms of the percentage. We can see that except that Ireland, everyone is financial literacy is above 60%. Then we can see at last India. India has, we have introduced the courses as 6th to 10th standard, but our financial literacy is only 27%. 27% is a very big number. It forces us to things where we are lacking. Can we start our financial literacy program since the primary educations? First standard में आता है, we are going to tell them this is the ATM machine, this is the card, this is how people are going to do the transaction, is it safe, what are the difficulties,
what are the measures? Can we do it? Then definitely people are going to do it. They are learning. Then they can also tell their parents all this thing. And finally, what will happen? Key financial literacy figures is also going to be increased. Now, financial literacy is also connected with the financial inclusion. If people will become the financially literate, they will be also be financially included. What do we mean by the financial inclusion? So as a definition, we can say the process of ensuring access of financial services and timely and adequate credit were needed by the vulnerable sections such as weaker section, low income group at an affordable cost. Affordable cost means होता है rate of interest. The rate of interest affordable होगा कि when people can pay back easily without any problem. तो इस प्रकार से जो हमारा वीकर सेक्शन है SC, ST, OBC, minority, then they people are not attached with the institutional banking system. These people need to bring to the banks, they need to open their account, though that Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, lakhs of account has been opened. But some of the study has been conducted and they are saying that these are account is not operational last 6 months or 1 year. Even that account now is the no frill account, zero balance account. People don't have to maintain the, even there is the overdraft facilities also there. Even in a that account, if balance is zero, still they can get a 5,000 rupees loan. And whenever they are getting that money, they can deposit it. But people, what they have done, they have taken that loan, and after that they have don't look into the bank because they have to repay it. The financial inclusion is the delivery of the financial service at the affordable cost to the vast sector of the disadvantaged and low income groups. Now, financial inclusion enables poor population to finance their activity, to save, to meet the need for their family, and to protect themselves against the risk of the everyday life. Everyday life का जो भी risk है, finance, especially we are talking about the financial risk, especially when we are talking about there's some kind of the financial emergency. अगर किसी को financial emergency आ गई, तो how they will? A financially included people, they can get a loan from the bank because bank no are ready to give all kind of the loan. आप उनसे vehicle loan ले लीजिए, आप उनसे home loan ले लीजिए, आप उनसे overdraft ले लीजिए. The bank are ready to give the loan for the social purpose also, चाहे वो marriage हो, चाहे वो किसी प्रकार का rituals हो, किसी का death हो गया हो, चाहे बीमारी हो, किसी भी प्रकार की conditions में बैंक आपको एक affordable rate of interest पे they are ready to give the loan. So the financial inclusion is a very broad concept. A deal the accessibility of the financial services to the tribes, awareness about the financial services, frequencies of the financial services, and what kind of the account are used by the people. So ये financial inclusion में आता है. As per the 2011 census, only 58.7% of households are availing the banking services in country. So 58% is very disappointed number. So if we can take it, it means 41% people are still out of the bank. They are not coming and they are not even the institutional source of finance. As compared with the previous census in 2011, the availing the banking services increased significantly. That is a good signal. The financial inclusions give the freedom to the individuals and provide the financial stability in their life. Though its people mobilize their small saving for the future investment. Future investment is very important. We are investing so that our future generation can be secured. We are investing so that our old age जो है, because we all are like in a as per new pension scheme, they are not entitled for the old pension. So we are also saving it something. There is an urgent need to bring the tribes under the financial umbrella. And a financial literate person can make more appropriate decision that we have already talked regarding their investment, or they will try to get the maximum benefit from their investment. Maximum benefit means if they are going to investment, then the rate of return will be very high. Financial literate people know the various governmental welfare schemes, program. They try to avail the benefit of the government schemes and program.
Now, there is a Khan committee in 2004 has identified that 67% of the population in India was not linked to any financial system. There is a slight decrease in the unbanked people, which is 65% in 2009. Professor Baibi Reddy has also used the term 2005. There are only 9.3 bank per branches per 1 lakh population. Only 5.5% villages with the bank branch. We see that if there is 100 village, only 5.5. We can say 6% village. It means 94% village in India, they don't have a access of financial institutions of source, maybe the bank. The 2.5 billion people in the world are unbanked. They didn't have the access of financial service in 2011. Now, these are some important milestones road to the financial inclusion in India. We can say that in 1904 में आपका setting up the rural cooperative bank. Cooperative bank, some of the bank has done very good. Some are suffering. In 1954, the Rural Credit Survey Committee. Then 54 में that's Rural Credit Survey Committee. 55 में State Bank of India has created. Then 64 में nationalization of 14 बैंक. 70s में क्या हुआ कि लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस. देन 70s में जो हुआ आपका लीड बैंक हो गया. 72 में आपका मैंडेटरी सिस्टम फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंग्वेज. प्रायोरिटी सेक्टर होता है कि that Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana आया. In 1st January 2010, the PLS targeted regional bank move further by financial inclusions. We have it will boost the saving of the tribes. All this thing we have talked. The twin aspect of the financial inclusion. दो aspects हैं. But in economics generally we say that demand and supply is the most important part of anything. If we have a supply, if we don't have demand, there is a mismatch. We are demanding something, but in terms of the demanding, जितना 100 quantity है और अगर supply is 50, then again there is a mismatch. There is a 50 commodity is still missing. So the financial literacy is from the demand side. So people need to be financially literate. And demand side, credit inclusion, capacity, you have knowledge of the product and the need for the total product and the services. These are the demand side criteria. Now there is the Financial Inclusion Act from the supply side, provided that the financial market services that people demand. The supply side includes financial market, bank, service, and so that process of financial inclusion जो है वो है जिसमें हम उनको लोन देते हैं. लोन basically there are the two type of loan है. एक institutional है, एक non institutional है. When we talk about the non institutional, we are talking about the indigenous banker, like साहूकार, महाजन, family से जो friends से जो loan मिलते हैं, that are the indigenous banker, but they charge very high rate of interest. There's Professor Anish Gupta. He has done a study on that rural area that people are charging from 30% to 200% per annum. That's how that non-financial institutions जो है आपका वो charge कर रहे हैं. Now they should have also knowledge of the investment and they should know the insurance subsidy and the remittances. All this thing can be come under the supply side. Now, if we talk about the tribes, why that we are talking about the tribal financial inclusion is required because as per 2011 census, we have 9% of the tribal populations. They are living in 465 districts of India. And the highest concentration, if we talk about the tribe that Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Gujarat, Jharkhand, and Karnataka. These are the states which are having the more number of the tribes. These states account 83% of the total tribal populations of India. There are 706 types of tribes found in India, and Madhya Pradesh has the largest number of tribes, followed by the Bihar. There are mostly live in the hilly area and forests that are rich in the natural resources mineral. It is a fact that the poorest person are living in the
richest area. This is the trade-off. Now the financial sector is again that financial sector has divided into the informal sector and formal sector. Formal sector may be put that government banks, especially that rural commercial bank hai, then private bank hai, then we can say the cooperative bank hai, then Gramin bank hai. So these are the things. Unorganized sector, we have also talked about that they are not going to covered by the rules and regulations of the RBI. So we can see it ki that Saukar, Mahajan, money lenders, jewelers, families, friends, they are coming under the non-institutional. Employment working conditions जो है, we don't go into that. The importance of the financial inclusion क्या है? Just create the platform for the inclusions and habit of the money. ये लोगों को cheap loan भी provide कराएगा. It's reduce the gap between the tribes and non-tribes. If they are included, financially included, they are going to use the financial technology. Direct benefit transfers भी है. आजकल जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम्स है, वेदर आपका प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका नरेगा स्कीम्स हो, चाहे कोई भी स्कीम चले ना, नाउ 90% स्कीम्स जो है इंडिया की अभी नाउ दे हैव बिकम टू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. मींस कि जो अमाउंट जो है people are getting directly to their account in their bank account. So that's a great benefit of the financial inclusion. Improve the life standard, financial include hai, they are utilizing their savings and all this thing, and there it is going to reflect in their standard of living. That standard of living is going better and better. Provide formal credit avenue. Formal credit avenue, we know that कि अगर included है, बैंक से connected है, तो they can easily get the loan from the bank. Saving for the business investment, standard of living, make money, help people. It reduce the income inequality. We know that कि 10% of the population है, they are having the 80% of the resources. And another 90% of the population, they are having only 20% of the resources. So the gap between the haves and have-not, that's going to be wide day by day. So जो अगर financial inclusion होगा, जो financial technology are going to be used, somehow that gap between the haves and have-not is going to be reduced. Now challenges जो है financial inclusion में है, basically literacy among the tribes is very less. That general literacy is very less, even they are not much financially literate and they are afraid of using that financial tech. So lack of awareness about the financial service, they don't know they can get a loan for their marriage of daughter. They don't know they can get a loan for the performing the rituals. They don't know that there is they can get that short-term loan even free of rate of interest. So that the poverty is 30% population जो below poverty line है, that's the old figure. Lack of banking facility in the tribal areas, and the bank have some hidden charges, especially that private bank. If you are not maintaining the 5,000 per month, they are going to pay. If you are using the credit card, debit card, net banking, mobile banking, SMS, many charges are there. But when they are opening the account, that is not going to be revealed to the customer. These charges they have to pay it. It is easy to access to the money lender. तो इसमें फाइनेंस हो गया कि लोग को आपको रात को 12 बजे चाहिए तो आप दरवाजे खटखटाइए, मनी लेंडर विल कम एंड गिव यू द मनी. बैंक इज नॉट गोइंग टू ओपन यू फॉर द बैंक फॉर मे बी 1,000 रुपीज. बट जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, जो इंडिजिनियस बैंकर है, दे आर ऑन डिमांड बेसिस, पर्सनल रिलेशन विल वर्क. सो दैट इज अगेन ए चैलेंज हाउ handle that private money lender so that people can come to the bank and they will be included financially. Now that word has come, fintech. I would like to know how much time I have so that accordingly I will move. So fintech is a paramount of the word. Basically, it's come up from the financial and technology. It's referred to the any app. I hope to those who are join this seminar by this virtual mode, we all are using that financial technology because all are connected with that bank. We are connected with the phone. We are using our phone as a bank. We can transfer the money, we can receive the money, we can make the payment, we can do many things with our mobile.
So software or technology that allow people or business, sorry. So manage a gap insight into their finance or make financial transaction. The use of technology in the financial work is also known as fintech. It is a technologically enabled financial innovation. It is given rise to the new business model, application process of product. Over the last decades, जो है कि that finance fintech has grown. Fintech is not from the last 1 decade, but people like us, we are using financial technology from last 2 decades. Doctor sir, how much time do I have so I can move? Because there are, I think 50% slides are left. Sir, you can take 10 minutes more again. 10 minutes. Okay, thank you. So now people, as a part of the financial technology, we are using the ATM machine. We are also using the digital currency. Now Bitcoins has come. RBI also come up with the digital currencies. So now the future of the finance is going to be changed. The mode of transaction has already changed. We are not carrying any money in our pocket, and we can transfer whatever the amount is required, even though bank limit is 50,000 for your this thing, but you can use the app or you can make it up to the 5 lakh. So now you don't have to visit the bank. I don't know that myself, I have not visited the bank last two months. You may be also not visited the bank, maybe couple of weeks also. So now going to the bank and doing the financial transaction is not necessary in present time. So the financial technology, which is known as fintech, is a type of software or the mobile application that make easier for the consumers or business to conduct the financial transaction, help to improve the automatic traditional form of finance to business and the latest technology. So technology is now everywhere. Technology not in our finance, but is in our education system. It is a broad umbrella term that include all technology related to the finance from bank to capital market. The fintech industry encompasses everything to this thing. The fintech is fastest growing industries और ये इंडस्ट्री जितना ग्रो कर रहा है कि डे बाय डे इसका प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट हो रहा है द कॉस्ट इज आल्सो गोइंग टू बी रिड्यूस एंड द इनोवेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट इनोवेशन तो है बट देयर वी नीड टू have some risk management because technology is increasing, but at the same time people are also going to misuse the technology. टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके डेटा का यूज करके टेक एन एग्जांपल वी आर गोइंग टू परचेज इन ए मॉल में जाते हैं मॉल में से आप सामान परचेज करते हैं व्हाट हैपन कि दे सेड कि सर आई विल गिव मी योर मोबाइल नंबर आई विल सेंड द बिल टू योर मोबाइल और मे बी ओटीपी विल बी सेंड टू योर मोबाइल so they are collecting your mobile number. See that every day in that vertical branch that 100 people are visiting and 100 people in a month means 3,000 people. ठीक है 3,000 people अगर आपका आ रहा है और एक मंथ में हो गया 36,000 हो गया तो 36,000 फोन नंबर दे आर रिसीविंग इट if 36,000 को है अगर they are going to sell that mobile number ₹1 per mobile number, then they are getting the 36,000. So people are ready to pay for that. So that telecommunications companies हैं जो अगर other markets हैं, they are making the call. How they are getting the number from that market only. So the rise of the fintech India, like other digital phenomena such as e-commerce तो हो गया आपका old concept हो गया, largely attributed to increase the smartphone. स्मार्टफोन आने से क्या हुआ है कि हमारा लाइफ चेंज हुआ है स्मार्टफोन तो पहले भी था बट दो दैट द प्राइसेस ऑफ डेटा जो डेटा जो है आपका बोलते हैं कि आटा तो महंगा हो रहा है डेटा सस्ता हो रहा है तो प्राइसेस ऑफ डेटा हैज कम डाउन इट हैज अगेन जो बूस्टेड इवन द ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी 3G 4G now 5G is there so 5G the speed has come now booking the rail ticket or maybe making the payment, it is within a second is going to be completed. So the majority of Indian जो है fintech would be not be anywhere if it is not backed by the foundation which is internet literacy. Internet literacy है हमारा not only rural area
इवन जो रिमोट रूरल एरियाज है दैट इज आल्सो इंटरनेट से कनेक्टेड है. The majority of Indian now are active internet users, and this figure is raised to 900 million by 2025. इंडिया पेंटेज इंडस्ट्रीज का जो वैल्यूएशन का एस्टिमेट्स है ये है कि $150 से $160 बिलियन हो जाएगा by 2025. It will be the second highest funded industry. Now people are investing in the financial technology because rate of return is very high. So एक्टिव एरिया जो है मेन आपको है कि ये डिजिटल पेमेंट हम इसके करते हैं, डिजिटली लोन मिल जाता है. यू कैन टेक ए ओवरड्राफ्ट फ्रॉम योर वट एवर आपका बैंक का ऐप है, आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो यू कैन आल्सो टेक द लोन. एक बैंक टेक्नोलॉजी आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी टेक्नोलॉजी आ गया है. नाउ क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया है. कंप्यूटर नेटवर्क के बढ़ने से एक चेन बन गया है. सो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका टू डिसेंट्रलाइज द प्रोसेस. डिसेंट्रलाइज, आपको बैंक में जाना है, बैंक से फिर वो इसका साइन होगा उसका साइन होगा तब जाके आपका 50,000 रुपये निकलेगा. तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया है वो आपको इंडिपेंडेंस दे रहा है इस सिस्टम से. ओपन बैंकिंग सिस्टम आ गया है दैट सॉल्व्स इन एरिया. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन द फिनटेक. ऐसे क्या क्या कारण है जिसने फिनटेक का ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में बढ़ाया है. नाउ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ है, एडवांसमेंट इन मोबाइल डिवाइस हुआ है, स्पीड भी बढ़ गया है हमारा. सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आपके मिनट्स में हो जाते हैं. एक ही सॉफ्टवेयर में आपके सब काम हो जाते हैं. आप कोई भी यार एक पेमेंट ऐप ले लीजिए तो उसमें आप सब कुछ कर पाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, आपका मोबाइल रिचार्ज, यू कैन परचेज द क्लोथ, ग्रोसरी आइटम, आपका टीवी रिचार्ज हो जाएगा. यू कैन डू ऑल दिस थिंग विथ ए सर एक वन ऐप से हो जाएगा. तो शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर है. नाउ डिजिटल अल्टरनेटिव्स को प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटी कास्ट इज मोर. इंस्टेड ऑफ विजिटिंग इन्वेस्टिंग द टाइम, आपको पेट्रोल भी खर्च करना है या फिर ट्रांसपोर्ट फेयर भी देना है, सेम थिंग यू कैन डू इट विथ योर होम विथ दैट मोबाइल. तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी है कि आप नहीं जाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा. फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा दे रहा है. मोर पीपल आर गोइंग टू यूज इट. एंड डेटा यूटिलाइजेशन, डेटा एनालिसिस फॉर इंसाइट इनटू कंज्यूमर बिहेवियर है. एम्प्लॉय, इसमें पर्सनल डेटा सर्विसेज को भी बढ़ावा मिल रहा है. और नेक्स्ट जो है आपका आ रहा है कि हु यूज द फिनटेक्स. देयर आर द बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, क्लाइंट टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, एंड कंज्यूमर करते हैं पीयर टू पीयर. मतलब मैंने आपको पैसा भेजा, आपने मेरे को भेजा, ये पीयर टू पीयर हो गया. फिनटेक बेनिफिट्स क्या है कस्टमर्स के लिए, ये शाम टेप आपका टाइम को सेव कर रहा है, बता चुके हैं. हम अपने फाइनेंस को खुद कंट्रोल करते हैं. समय बचेगा तो स्वाभाविक कि हमारा पैसा भी बचेगा. रिड्यूस फियर एंड स्ट्रेस ऑफ मैनेजिंग मनी. आपको कहीं ट्रैवलिंग करना है, आपको 5 लाख रुपए कहीं पे करना है, इट्स फियर है. आपके पास मोबाइल है, आप किसी को नहीं पता आपके अकाउंट में कितना पैसा है. आप कहीं भी जाकर के आप उसको 5 लाख रुपए आप पे कर सकते हैं. सो even you can sit your home and send, or if you want to give particular location you don't know account, immediately you can pay it. Help to recover the financial mistakes जो है आप जाकर के undo का भी ऑप्शन वहां पे है. बैंक इज नॉट ए डिपेंड, नाउ कंट्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बैंक. no need to carry cash. और increase transparency है, we can recheck where we have received the money, कहाँ हमने भेजा था, whether success हुआ नहीं हुआ, that kind of thing we can do it. Now, possibility of development है फिनटेक का, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, वो हम उनको अटैच कर सकते हैं, उनका अकाउंट खुलवा के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में हमको जोड़ सकते हैं. चैलेंजेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन से, जो बेसिकली बैकवर्ड पीपल हैं, SC/ST minorities people, and they are not having the bank account, they are not using the financial technology, we have to bring them and do it. SMSC जो है close due to lack of the capital and facility, but finance भी उनसे मिल सकता है. और they are also going to generate the employment because nowadays skilled labor चाहिए, those who are know the technology, those who can deal with the technology. तो इसने भी क्या हुआ है, employment generations का भी इसको दिया हुआ है. नाउ भाई फिनटेक इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मोर सिक्योर है, बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, बिल्डिंग ए बेटर इकोनॉमी कर रहा है, हमारे बिजनेस को बढ़ाता है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई मे स्टॉप हियर, देन इफ समबडी हैज ए क्वेश्चन देन वी कैन टेक इट अप, सर.
Yes, thank you very much, sir. Honorable Dr. Vinod Sen, Department of Economics, IGNTU, Central University, Lalpur, has deliberated in detail on its topic financial literacy in the fintech era. He stressed the importance of financial literacy. In his detailed and insightful lecture, he presented comparative picture of financial literacy in different countries and how India is very poor in this particular aspect. Only 27% financial literacy is found in India. He also elaborated on the necessity of financial literacy on the part of rural part of people. Particularly, he presented the picture from census 2011 and how the tribes are particularly very much backward and how they are distributed in different districts of India, and still it is a need on the part of government and also on the part of all of us to improve and increase this financial literacy. He also stressed the need of creating platforms and how even it should be the integrated part of our school curriculum, and also the need of many workshops and such issues on this particular topic to improve the financial literacy. He also stressed how it is important to financial literacy stresses and stimulates the demand side, making people aware of what they actually demand. And he also stressed the causes and solutions on this particular problem. Thank you very much, sir, for your insightful address. Now, we have here with us Dr. J.M. Kakade, sir, Principal, Khatri College, Chandrapur, as the chairperson of this second technical session. And I would like Dr. Kakade, sir, to deliver his chairman's talk. Over to Dr. J.M. Kakade, sir. हॅलो सर आवाज येत आहे? Excuse me, sir. Hello. सर आवाज येत आहे? हॅलो आवाज येत आहे सर? आवाज येत आहे? Sir, we can hear you, sir. तुम्ही ऑडिओबल आहात? हा सर आवाज येतो. सर आवाज येतोय सगळ्यांना? त्याच्यापूर्वी before the addressing of chairman, I would like small introduction. Small introduction of our today's session chairman, Dr. J.M. Kakade, sir. I am much delighted to extend my warm welcome, Honorable Dr. J.M. Kakade, sir, Principal, Khatri College and Chairman of DOS Economics, Godwana Institute. Dr. Kakade, sir, has 26 years teaching classes and 22 years teaching classes teaching experience. Two students got awarded PhD under his guidance. He has awarded the Best Teacher Award from Godwana University virtually. Dr. Kakade has also been the best principal of the district from the Department of Maharashtra State Higher and Technical Education and Maharashtra Mahiti Tantrज्ञान Sahayyata Kendra, Kolhapur. Dr. Kakade sir has published 22 textbooks and 1 reference book, and also published number of research papers in various peer-reviewed and UCPR listed reputed national and international journal. Dr. Kakade has selected as a chairman of 42nd Vidarbha Arthashastra Parishad held at Chandrapur. Once again, I welcome to Dr. Kakade sir and over to Dr. Professor. No, over to J.M. Kakade, sir, please. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now. हॅलो Over to J.M. Kakade, sir, now, please. सर्वांचं मनापासून स्वागत. आदर्श आर्ट कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज देसाईगंज वडसा यांच्या वतीनं फिनटेक काळामध्ये आर्थिक साक्षरता
या विषयावर आताच डॉक्टर विनोद सेन यांनी सविस्तर असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. या एकदिवसीय नॅशनल ई कॉन्फरन्स मध्ये उपस्थित असलेले या महाविद्यालय प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर शंकर कुकरेजा सर, या ठिकाणचे असलेले कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हितेंद्र धोटे सर, आमचे मित्र डॉक्टर गोदेले सर, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, महाविद्यालयाचे सर्व प्राध्यापक, विविध विद्यापीठात विविध महाविद्यालयात जोडलेले सर्व प्राध्यापक आणि उपस्थित सर्व मित्रांनो आणि बंधू भगिनींनो, या एक दिवसीय ई कॉन्फरन्स मध्ये बऱ्याच या प्राध्यापकांनी या ठिकाणी मनोगत व्यक्त केलेलं आहे. आताच फिनटेक काळामध्ये आर्थिक साक्षरता या विषयावर डॉक्टर विनोद सेन यांनी कॉमर्स आणि अर्थशास्त्र विद्यार्थ्याकरिता आणि प्राध्यापकांकरिता सुंदर असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांनी बरेचसे पॉइंट या ठिकाणी क्लिअर केले आहे. फोन पे बद्दल, गुगल पे बद्दल, बजेट या संबंधी, शेअर मार्केट, SIP आणि आता जे नवीन एज्युकेशन पॉलिसी जे होणार आहे NEP, यामध्ये OJT अंतर्जालीय या विषयाच्या अनुषंगानं सविस्तर असं फार चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे. मित्रांनो, आजचं युग हे स्पर्धेचं आहे. ही स्पर्धा तुमच्या गावापुरती नाही आहे, ती तालुक्यापुरती नाही आहे, ती जिल्ह्यापुरती नाही आहे, तर ही जागतिक स्पर्धा आहे. या जागतिक स्पर्धेत टिकायचं असेल तर अशा प्रकारच्या कॉन्फरन्सची आवश्यकता आहे. म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या निमित्तानं आमचा विद्यार्थी वर्ग, आमचा प्राध्यापक वर्ग समाजाचा विशिष्ट गट सक्रिय राहील आणि त्याचे फायदे आपल्याला आणि समाजाला मिळतील या अपेक्षेने उपक्रम असतात. मित्रांनो, आज भारताला स्वातंत्र्य 75 वर्ष पूर्ण झाली, परंतु अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य या सर्वसामान्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करावा लागतो. इतकं करूनही गरजा पूर्ण होत नाही. त्यामुळे अशा विषयावर कितीतरी दिवस, कितीतरी महिने चर्चासत्र व्हायला पाहिजे होते, परंतु होताना दिसत नाही. परंतु आमचे मित्र प्राचार्य कुकरे सर यांनी चांगल्या प्रकारे हे आयोजन केलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांचं कौतुकाने अभिनंदन करतो. मित्रांनो, आपल्याला जे ज्ञान मिळालेलं आहे, नॉलेज इज अ पॉवर, त्याचा उपयोग करून समाजातला तळागाळातला जो शोषित पीडित माणूस आहे, जो सोशियल, इकॉनॉमिकल, एज्युकेशनल बॅकवर्ड आहे, ज्याला राहायला घर नाही, ज्याच्या अंगावर कपडे नाहीत, ज्याला खायला अन्न नाही, त्याला केंद्रबिंदू मानून त्याच्या जीवनामध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक असा आमूलाग्र बदल कसा करता येईल याचा विचार होणं गरजेचं आहे मला वाटते. आपला देश सुखी, समृद्ध आणि संपन्न कसा होईल, आपलं एक्सपोर्ट कसं वाढेल, आपलं इम्पोर्ट कसं कमी होईल, एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, अशी गावं समृद्ध अशी कशी होतील, यावर आपण नॉलेज म्हणून लक्ष घातलं पाहिजे असं मला वाटते. त्यासाठी आपलं रिसर्च हे नीट बेट असलं पाहिजे, आपलं रिसर्च हे रिझन बेस असलं पाहिजे. आपलं ज्ञान, आपलं नॉलेज, आपले इनोव्हेशन, आपलं रिसर्च याचं रूपांतर भविष्यात समाजातल्या हिताकरता झालं पाहिजे असं मला वाटते. आज आपल्या देशात उत्तम उत्तम असे सायंटिस्ट आहेत. अमेरिकेत जे 10 चांगले डॉक्टर आहेत त्यापैकी 4 भारतीय आहेत. म्हणून आपण केवळ थेरॅटिकल ज्ञानावर अवलंबून न राहता प्रॅक्टिकली नॉलेज घेतलं पाहिजे. आज उदाहरण जर घेतलं तर मलेशियाने एक चांगल्या प्रकारे एक टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली आहे. आज आपण जे पुलं बांधतो, आपण जे उड्डाण बांधतो, आपल्याकडे जे उड्डाणपुला जे अंतर आहे त्या पुलामधलं अंतर आहे 2 पिलर मधलं 40 मीटरचं अंतर आहे. पण अमेरिकेनं जे मलेशियाने जे टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली आहे त्या 2 पिलर मधलं अंतर हे जवळपास 140 मीटरचं आहे. म्हणजे मधले जर 2 पिलर जर नष्ट झाले तर आपला उत्पादन खर्च कमी होऊ शकतो. अशा प्रकारचं रिसर्च होणं गरजेचं आहे असं मला वाटते. मित्रांनो, म्हणून येणार हे भविष्य पूर्ण करण्याकरिता आपल्या ज्या शैक्षणिक संस्था आहेत, आपले विद्यापीठ, आपल्या शाळा, आपले महाविद्यालय, आपले स्कूल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट यातून शिक्षणाच्या आणि ज्ञानाच्या संस्काराबरोबरच मूल्याधिष्ठित शिक्षण पद्धती, जीवन पद्धती, परिवार पद्धती यांच्या माध्यमातून त्याच्या आधारावर माणूस घडवल अशी अपेक्षा बाळगतो. माझ्या अपेक्षेशी आपण सहमत असाल यावर धन्यवाद देतो. फार सुंदर असा सोहळा आयोजित केला, त्याबद्दल आपलं कौतुक अभिनंदन करतो. सर्वांना धन्यवाद देऊन याच ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. Thank you very much, Honorable Dr. J.M. Kakade sir, that you offered our invitation to be the chairperson of the second technical session. You spared really a valuable time for us from your busy schedule. And you also commented and supplemented the topic which was covered up by Dr. Vinod Sen sir. Thank you very much, sir. Now I
hand over the mic to Dr. Gahane sir for formal vote of thanks. Dr. Gahane sir. हाँ sir, thank you. Am I audible? Yes sir, you are audible. Okay, thank you sir. For the second technical session, we had Dr. J.M. Kakade sir, Principal Khatri College, Chandrapur. He is also the chairman of Board of Studies in Economics at Gondwana University, Gadchiroli. Sir, namaskar. And I thank you, sir, for your valuable time that you spent with us and you threw light on the topic related to this technical session. So, on behalf of Adarsh Arts and Commerce College, Varsa, I express my gratitude to you for being with us for some time. Thank you, sir. I am extremely happy to express my gratitude to Dr. Vinod Sen sir. He delivered his lecture in this technical session and he talked about many financial and literary things in this technical session. So his deliberations would definitely help our research scholars go ahead in the area of research, as well as while going to the classroom, these valuable thoughts will be useful to all of us. So once again, on behalf of my college, I am very much thankful to you, sir. I'm thankful to Dr. H.B. Dhote, who compared this technical session. I am congratulate and I am thankful to Professor Nihar Bodale sir, who presented welcome note on and introduced both the speakers in this technical session. So once again, I thank you all. I am also thankful to all the participants who were there in this technical session with us in this conference. So once again, thank you one and all. I am also thankful to our principal also. So let us move to the second session where we are going to have various paper presenters with us. Over to you, Dr. Dhote sir. Thank you, sir. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. You are. Yes. Our paper presenters are waiting since a long time, and we are really sorry that due to some technical problems and due to lack of network, we were out of this program for, I think, nearly 20 minutes. So, making up the time, I would like to take what we can say this opportunity to give this mic to Nihar Bodale sir. And I would like to invite Professor Dr. J.P. Deshmukh sir to chair this second paper presentation session. Honorable Dr. J.P. Deshmukh sir from our college. And over to Nihar Bodale sir. Particularly, once again, I would like to remind all the paper presenters that we are going to give you 5 minutes for your paper presentations. And please keep the time. Don't take much time and don't, what we can say, keep the other people waiting for longer time due to your taking more time. So over to Nihar Bodale sir. Once again, I extend warm welcome to all the participants who are still with us, and hope a very nice time again, remaining time with them. And wish best luck to all the paper presenters. Thank you. Over to Nihar Bodale sir. Continue, yes, sir. Continue. Yes, yes. You see here. हॅलो हा सर बोला ना सर. हा आवाज येतोय सर माझा? हो सर येऊन राहिला. आदर्श कला वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से आज एक दिवसीय राष्ट्रीय ई सेमिनार सम्मेलन में सम्मानित सभी संशोधक पार्टिसिपेंट्स का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ. आज का यह सेकंड सेशन है शोध पत्र प्रस्तुत करने का यह सेकंड सेशन. आज के इस सेशन के चेयरमैन हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर के.पी. गोंडवाना यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी मेंबर है. मैं सर को अनुरोध करता हूँ कि वो इस
सेकंड सेशन पेपर प्रेजेंटेशन का आप चार्ज लीजिए और साथ ही शुरू करते हैं। सेकंड सेशन में सभी जो बचे हुए स्कॉलर्स के पेपर प्रेजेंटेशन है यहाँ हम लेने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी स्कॉलर्स यहाँ पे उपस्थित है, उन पेपर पूरा करना तथा यह इंश्योर करें सभी चीजें सबसे पहले इन्वाइट कर डॉक्टर पद्माकर वाटके। डॉक्टर पद्माकर वाटके नेक्स्ट घ्या सर, नेक्स्ट. प्रोफेसर उपेंद्र चिकमलवार। प्रोफेसर उपेंद्र चिकमलवार। नेक्स्ट घ्या सर, ठाकरे सर. अमोल साखरे सर। नेक्स्ट हा, अमोल ठाकरे सर. सॉरी, अमोल ठाकरे. हा, ठीक आहे. थँक्यू. सन्माननीय प्राचार्य, चेअरपर्सन, भोटे सर, चव्हाण सर आणि समस्त माझ्या मित्र मैत्रिणींनो, मी प्राध्यापक अमोल ठाकरे, विवेकानंद महाविद्यालय भद्रावती, समाजशास्त्र विभाग प्रमुख. आता माझा रिसर्च पेपरचा जो सब्जेक्ट आहे तो आहे वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि कर्मयोगी गाडगे बाबा यांची ग्राम सुधार कार्यातील भूमिका, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. सारांश आहे, समाजकार्य आणि संतवाणीकरिता प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्र भूमीत अनेक संत महात्मे होऊन गेले. ग्रामीण समुदायाचा सर्वांगीण विकास घडून यावा याकरता ग्रामगीतेसारखा अमोल ग्रंथ तसेच सन्मार्ग दाखवणारी भजने ज्यांनी आपणाला दिली ते महान संत वंदनीय तुकडोजी महाराज. तसेच कर्माला विशेष महत्व देऊन कीर्तनाच्या माध्यमातून आणि प्रत्यक्ष कृतीतून जनजागृती घडवून आणणारे संत डेबूजी उर्फ गाडगे बाबा यांचे सुद्धा कार्य महाराष्ट्रातील, खास करून विदर्भातील ग्रामीण समुदायाच्या विकासात्मक परिवर्तनाकरता उपयुक्त असलेले आपणास दिसून येते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे दोन्ही संत विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यात जन्मले. राष्ट्रसंत तुकडोजींचा जन्म मोजरीला आणि कर्मयोगी गाडगे बाबांचा जन्म शेनगावला. तुकडोजी महाराजांनी राष्ट्रीय तसेच ग्रामीण समुदायाच्या विकासाकरता सर्व क्षेत्रात अग्रेसर विचार धर्म, पंथ, संप्रदाय, राजकारण, पक्ष, अभिमान, दारिद्र्य, बेरोजगार, मूल्यसंभ्रम, नीतिमत्ता आदी बाबतीत विखुरलेला अशा ग्रामीण समुदायाचे परिवर्तन व्हावे, त्यांचा विचार घडून यावा, सर्वांग सुंदर जीवनाचा आस्वाद सर्वसामान्यांना घेता यावा याकरता या दोन्ही संतांनी केलेले कार्य अतिशय उपयुक्त ठरले. अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, शिक्षण, माणुसकी, कार्य, अहिंसा, बंधुभाव, देशहित यासारखे परिवर्तन घडवून यावे यासाठी संत डेबूजींनी कीर्तनाद्वारे कार्य केले. तसेच ग्रामीण भागाला योग्य वळण लागावे, ग्रामस्थांना सत्मार्ग लाभावा यासाठी ग्रामगीते वंदनीय तुकडोजींनी मानलेले मौलिक अमोल विचार आपल्या जीवनात प्रकाशमय वाटा निर्माण करताना दिसून येतात. दारिद्र्य आणि अज्ञानाचे ग्रहण लागलेल्या ग्रामीण समुदायाच्या विघटनातून संघटनाकडे, वैयक्तिक स्वार्थाकडून राष्ट्रीय स्वार्थाकडे वळविण्याचा यथोचित प्रयत्न केला. आज ग्रामीण युवक संघटित झाला, श्रमाला महत्व देऊ लागला, ज्ञान आत्मसात करून नवनवीन संशोधन करू लागला, आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती करू लागला. ही देण तुकडोजींच्या ग्रामगीतेतील अध्याय 9 सेवा सामर्थ्य किंवा मग ग्रामरक्षण असेल, ग्रामशुद्धी आहे, ग्राम निर्माण कला, ग्राम आरोग्य, गरिबी श्रीमंती, श्रमसंपत्ती, महिलोन्नती अशा प्रकारचे बरेचसे जे अध्याय मध्ये त्यांनी जे ओव्या सांगितलेल्या आहेत त्यातून आपले ग्रामीण समुदायाला योग्य वळण लावण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. ग्रामीण समुदायाच्या सर्वांगीण विकासात वंदनीय तुकडोजी महाराजांनी कर्मयोगी संत गाडगेबाबा यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. कारण गाडगेबाबांनी संपूर्ण ग्रामीण भागातील व्यथा भोगल्या होत्या. त्यांनी ग्रामीण जीवन आणि दुःख अनुभवले होते. अज्ञानामुळे होणारी हानी त्यांना माहीत होती. तहानेने व्याकुळ झालेल्यांना जीवांना पाणी द्यावे किंवा ग्रामीण भागातील ज्या तडपलेल्या अज्ञान, निरक्षर किंवा आपण त्याला म्हणतो दारिद्र्यामध्ये जखडलेले बांधव आहेत त्यांना सुद्धा
चांगलं जीवन जगायला मिळावं याकरता त्यांनी परिश्रमाला महत्व द्यावं अशा प्रकारचे विचार त्यांनी त्यांच्या कीर्तनातून सांगितलेले आहेत. सदर संशोधन करीत असताना वर्णनात्मक पद्धती किंवा द्वितीयक साधनांचा वापर वगैरे करण्यात आलेला आहे. काही बांधवांशी आपण मुलाखती घेतल्या आहेत आणि ग्रामीण समुदायाचा जवळचा संबंध असल्यामुळे हे प्रस्तुत संशोधन पेपर या ठिकाणी आपण प्रसिद्ध केला आहे. या पेपराचे उद्दिष्ट आहे ग्रामीण समुदायाचा विकास घडवून आणण्याचा मार्ग जनतेला पटवून देणे, प्रस्तुत संशोधनातून ग्रामीण परिवर्तनाच्या गतीची तीव्रता लक्षात आणून देणे, अज्ञान, विघटन, संघर्ष यातून सुटका करून विकासात्मक परिवर्तन घडवून आणावे याचे महत्व सर्वसामान्यांना पटवून देणे हा या संशोधन पेपर मागचा उद्देश आहे. अधिकचा वेळ न घेता मी आता निष्कर्षाकडे वळतो आहोत. निष्कर्षामध्ये कर्मयोगी गाडगेबाबा आणि वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी मांडलेल्या विचारातून विदर्भातील ग्रामीण जनता खऱ्या अर्थी विकास मार्गाने जाऊ लागलेली आहे. गावातील तंटे सोडवू लागली आहेत. शेती आधुनिक पद्धतीने केल्या जात आहे. खर्च वारेमाप न करता मोजका करून राहिले आहे. युवा वर्ग शिक्षण घेत आहे. त्यामुळे शेती सुधारणेला चालना मिळत आहे. श्रमाला विशेष महत्व दिल्या जात आहे. महिला भगिनींना समानतेची वागणूक मिळत आहे. विवाह हे जातीय बंधनातून हळूहळू मुक्त होत आहेत. माणसांच्या जातीपेक्षा कार्यकर्तृत्वाला जास्त महत्व दिल्या जात आहेत. गावात नीटनेटकेपणा निर्माण झाला आहे. तरुण वर्ग उद्योग करून शेती सुधारणा करण्यात मग्न होत आहेत. गावातील कच्ची मातीची घरे पक्की बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पूर्वी पायदळ जाणारा ग्रामस्थ मोटार गाड्यांनी प्रवास करीत आहे. शेतात पाणी आणि वीज मिळाल्यामुळे उत्पन्नात वृद्धी होत आहे. संस्कार आणि नीतिमत्ता जोपासल्या जात आहेत. एकंदरीत ग्रामीण समुदायाच्या सर्वांगीण विकास घडून येण्यामध्ये या दोन्ही संतांचा मौलिक असा वाटा आहे. परत चालू ठेवायचं. थँक्यू सर. नेक्स्ट चालू ठेवू का म्हटलं? ठीक आहे. माईक बंद करून द्या. नेक्स्ट तुफान अवतडे सर. प्रोफेसर तुफान अवतडे सर. हॅलो. Hello. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes. Please, sir. Go on. Hello. Bodhile, sir. Am I audible? Yeah, sir. You are audible. Good afternoon, one and all present here in this virtual platform. In this second technical session, I am going to present my paper, which is entitled Exploring Caste Consciousness in Dalit Autobiographies, with special reference to Daya Pawar's Baluta, Bama's Karukku, and Manoranjan Vyapari's Interrogating My Chandal's Life. I will try to complete my paper within or even before 5 minutes. In this paper, the researcher delves into the profound concept of caste consciousness, which refers to awareness and recognition of one's social position within the caste system, especially among marginalized and oppressed communities like Dalits. It involves a deep understanding of historical injustices, discrimination, and inequalities faced by individuals based on their caste identity. Dalits for centuries were denied their basic human rights to express their anguish and struggles. They weren't allowed to wield the power of the pen, a tool so often used to tell one story. However, through the resilience of the Dalit community, their narratives found a voice, primarily through poetry and autobiographies. The present researcher has selected 3 significant Dalit autobiographies. Those are Daya Pawar's Baluta, Bama's Karukku, and Manoranjan Vyapari's Interrogating My Chandal's Life. Each of these narratives offers a unique perspective, revealing the harsh realities faced by Dalits. In Baluta, Daya Pawar paints a vivid picture of life engulfed in caste discrimination. From birth to death and from village to metropolitan cities, he exposes the systematic oppression faced by lower castes. Meanwhile, Bama's Karukku offers a poignant reflection on her experiences as a Dalit woman navigating through caste-based discrimination in education and society. Her narrative is a powerful testament to the resilience of Dalit women in the face of adversity. The words of Patti, who is her grandma, her words are very profound when she says, I quote, "These people are the Maharajas who feed us our rice. Without them, how will we survive? Haven't they been upper caste from generation?
and haven't been we lower caste. Can we change this? I unquote. Lastly, Baparis interrogating my Chanda's life delves into the stigma attached to the Namoshudra community, emphasizing their marginalized status and the harsh realities of poverty and discrimination. In Bengal culture, there is one custom that a drop of honey is poured into the mouth of a newborn baby, but this drop was not available to the Baipari. And he says about that drop, I got no taste of honey at my birth. My life has not been sweet. I have lived my life as the ill-fated Dalit son of an ill-fated Dalit father, condemned to a life of bitterness. Through these autobiographical works, we gain valuable insight into the multifaceted dimensions of caste-based discrimination and oppression experienced by Dalit communities. These narratives not only document historical injustices, but also serve as a catalyst for social change, advocating for a more equitable and inclusive society. Here I conclude my paper. Thanks all for muting your mics and listening me very carefully. I once again thanks Dr. Dhote sir, Dr. Nihar sir, Dr. Deshmukh sir, Dr. Gahane sir for giving me this nice opportunity. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much. Next is Padmakar Wankhede. Padmakar Wankhede. Next is Professor Upendra Chitmalwar. सर नमस्कार, माझा आवाज येते आहे सर? हो, येतोय. ओके, थँक्यू सर. सर्वांना माझा नमस्कार. माझा सर्वांना स्पष्ट आवाज येते आहे असं गृहीत धरून मी माझ्या पेपर रिडिंगला सुरुवात करतो आहे. सर मी चालू ठेवू? हॅलो सर, मी चालू ठेवू? 5 minutes. सध्या माझ्या पेपरचं शीर्षक आहे डॉक्टर केशव सखाराम देशमुख यांच्या काव्यातील कृषी जाणीवांचा वेध. साधारणतः 1980 नंतर ग्रामीण कवींमध्ये ज्या अग्रगण्य कवींचा उल्लेख केला जातो त्यात डॉक्टर केशव सखाराम देशमुख यांचेही नाव आपल्याला घ्यावे लागते. हिंगोली जिल्ह्यातील काहीशा दुष्काळ सदृश्य तुप्पा या अभावग्रस्त खेड्यात गरीब शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या डॉक्टर देशमुखांनी पुढे परिस्थितीशी झटत झगडत उच्च शिक्षण घेत पुढे प्राध्यापकाची नोकरी पत्करली आणि आता नुकतेच ते स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड येथून मराठी विभाग प्रमुख निवृत्त झालेत. डॉक्टर देशमुख सर उच्च विभूषित होऊन नोकरीच्या निमित्ताने शहरी जीवनाचा भाग होऊन पुढे जगले असले तरी ते स्वतः जगलेल्या व भोगलेल्या ग्रामीण भागाशी तेथील जीवन जगण्याचे एकमेव साधन असलेल्या शेतीमातीशी त्यांनी आपली जुळलेली नाळ कायम जपली. त्याची प्रचिती त्यांच्या प्रकाशित झालेल्या एकूण 6 कविता संग्रहावरून आणि प्रसंगोपात त्यांनी लिहिलेले वैचारिक निबंध असतील किंवा मग विविध वर्तमानपत्रातील त्यांचे लेख असतील आणि अनेक विभागीय साहित्य संमेलनात त्यांनी दिलेल्या अध्यक्षीय भाषणावरून आपल्याला येते. 2006 त्यांचा पाडा हा पहिला कविता संग्रह प्रकाशित झाला. त्यानंतर ओळीने त्यांची एकूण 5 काव्यसंग्रह असे एकूण 6 काव्यसंग्रह त्यांच्या नावावर आहेत. टिळा नावाचा त्यांचा शेवटचा जो कविता संग्रह आहे तो अलीकडेच 2022 मध्ये प्रकाशित झालेला आहे. ग्रामीण जीवन जाणीवा ग्रामीण संवेदनशीलतेने ज्या कवितेत उमटतात साधारणतः त्यांना आपण ग्रामीण कविता म्हणतो. कृषी जीवन, कृषी संस्कृतीतील संकेत, प्रतिमा प्रतीके, ग्रामीण जीवनातील संकटांनी व अनिश्चिततेने वेढलेले अभावग्रस्त जीवन त्याविषयीची सहानुभूती व ग्रामीण जीवनाला बारोमास चिकटलेल्या दारिद्र्याला कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रत्येक खलनायकी घटकांविरुद्ध सात्विक संताप त्यातून जन्माला येणारा काहीसा बंडखोरपणा या साऱ्या भावभावना ग्रामीण साहित्याचा एक अविभाज्य भाग बनलेल्या आहेत. अलीकडे 1980 नंतरच्या राष्ट्रजीवनात घडून आलेल्या आमूलाग्र बदलाचा आणि त्यातील मग जागतिकीकरण, आधुनिकीकरण, बाजारीकरण, भोगवादी वृत्ती या साऱ्यांचा शेतकी जीवनावर घडून आलेला अनिष्ट परिणाम यांचाही समाचार डॉक्टर केशव सखाराम देशमुख यांची कविता घेते. पहिल्याप्रमाणे राबणं, मुंग्यांसारखं जगणं,
एवढीच घराच्या व्यक्तिमत्वाची ओळख. संगीतच जगणं आणि मरणं, सारांश, गावातील घरं म्हणजे तंगीची स्पष्टीकरणं यासारख्या कवितेतून कवी खेड्यातील भयान दारिद्र्य आपल्यासमोर मांडताना दिसतात. कृषी संस्कृतीतील महत्वाचा घटक असलेला बैल, शेतशिवाराची जपणूक ज्याच्या अभावी अशक्य, त्या बैलाविषयी कवी आपल्या अनेक कवितांमधून वारंवार कृतज्ञता व्यक्त करतात. बैल शिवाराची पूजा, बैल कृषक अंगण संसाराचं, बैल कोठ्यातून ओघळणाऱ्या मूत्रात भिजलेले शिवाराचे स्तोत्र, बैल गच्च धान्यांनी भरलेल्या तंगीचा मूल मंत्र. जागतिकीकरणाचा दृश्य परिणाम म्हणजे बाजार वृत्ती. या व्यापारी वृत्तीने शेतकऱ्यांचा खिसा कायमचा रिकामा केला. विकसित राष्ट्रांनी अविकसित राष्ट्रावर केलेला हा एक निर्घोण, अघोरी आणि अदृश्य हल्ला. भांडवलशाही वृत्तीने आधीच विवंचनित असलेला शेतकरी देशोधडीला लागला. चूल पेटावी कशी, तांदूळ शिजावा कसा, पोटाचा खिसा उसवलेला, अशा कविता त्यांच्या अथक कविता संग्रहासह इतर कविता संग्रहामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आजच्या दूषित वातावरणात कौटुंबिक सामाजिक जीवनातील नात्यांमधील बरकत संपली, स्वार्थ फोपवला. परस्पर साहचर्य, सहकारी वृत्ती धारण करणारा ग्रामीण भागातील शेतकरी आपल्या डोळ्यासमोर नातेसंबंधाची उसवलेली वीण पाहून हतबल होतो, दुःखी होतो. नात्यांना बरकत उरली नाही, जवानीला कन्क्लूड समजण करा राहिला पेपर नाही, तुमचा. पदार्थांना चव उरली नाही, दौलतीला रया राहिली नाही, यासारख्या शब्दात कवी आपली वेदना व्यक्त करताना दिसतो. पण कवीने आशा सोडलेली नाही. किंबहुना कृषी संस्कृती ज्या निसर्गावर आधारलेली, त्या निसर्गावरच सारा हवाला. निराश होऊन कसे चालेल. सहनशीलतेचा हा जीवन नाट्यातला अंक कवीला ही कविता लिहायला शिकवतो. मागणे या कवितेत कवी म्हणतात, असू दे अश्रू आणि वेदनांची जड पावले, असू दे अश्रू आणि वेदनांची जड पावले, फक्त सावली हिसकावणारे उन्हाळ्यावर. या भीषण दुष्काळाबद्दल, सर प्लीज या भीषण प्लीज सर. दुष्काळाबद्दल सर सर मला बोलले जाते सर काही सर, मी थांबायचं आहे सर. यानंतर अर्चना राठोड मॅडम. नेक्स्ट इज निलेश उपराडे. नेक्स्ट इज वाघमने Akshangi Wagmare. वाघमने. Okay. Sir, can I start? Sir. Yeah. Yes, please. Good afternoon, all the dignitaries and the participants. I am Akshangi Moreshwar Vargane, research scholar from Dr. Babasaheb Ambedkar College of Arts and Commerce Science, Brahmapuri. Today I am going to present my paper on the concept of patriarchy in Taslima Nasreen novels. The idea of patriarchy is profoundly, deeply rooted in all the cultures. The organization of patriarchy requires the appropriation and the identities at the various levels. Growth and long-term viability are determined by how widely these identities are manifested through various cultural platforms. Such platforms signify gender inequalities upon patriarchy is based upon. This paper presents the concept of patriarchy as articulated in Taslima Nasreen's novel Flow. This paper aims to focus on the idea of patriarchy as a potentially dangerous act. It also exposes the patriarchy as an outlet of social constraints, traditions, and personal benefit. A major theme in Taslima Nasreen's novel Flow. So it reveals the causes and effects of patriarchy. Patriarchy frequently literature as a major social issue, especially in the notification plays and novels. The idea isn't new. It's been around since early feminists like Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, and the Fabian group of women.
This subject has been addressed in works such as Jane Rye's White Sargasso Sea, Margaret Atwood's Handmaid's Tale, Sylvia Plath's The Bell Jar, Toni Morrison's The Bluest Eyes, and Doris Lessing's The Golden Notebook. Furthermore, non-fictional works such as Virginia Woolf's A Room of One's Own, Simone de Beauvoir's The Second Sex, and the Sandra Gilbert's The Mad Woman in the Attic deal with such patriarchal issues. Since it is primarily associated with cultural aspects, patriarchy is a literary theme that derives a significance from the sociological anthropological perspective. Patriarchy is a socially created system where men have majority of power. It affects many aspects of life, including politics, business and management, religion, financial arrangements, and ownership of property, all the way down to the family home, where men are believed to be the family's leader. Thus, it is necessary to observe its definition as well as the historical contemporary perspectives about it to comprehend the meaning of the word patriarchy. Yes. Patriarchy is called the social structure dominated by men in which gender inequality is systematic and uninstitutionalized, widespread through society, state, economy. In the most literal sense, patriarchy refers to the father's rule. Patriarchal family is thus dominated by father, who passes power down to the male line, which a patriarchal society is centered on the male dominance. Yes. A social system in which the male acts as the primary authority figure central to the social organization, and where father holds authority over the woman, children, and the property. The above definition offers the extensive definition of patriarchy, but it is important to consider the concept of the feminist viewpoint. Women are always marginalized in patriarchy. Many feminist theories revolve around the concept of patriarchy. Kate Millett is one of the most important feminist writers who defined the term in her book Social Politics. Kate believes as a political institution. She believes that the term politics applies to all power structure relationships, and that not the section and the dominant. Ma'am, please conclude your presentation. Thus, to conclude, it will be apt to say that the patriarchal society is a root of male hierarchical order, where power is enjoyed by the male by suppressing women, by controlling women, accompanied with violence. Madam, please conclude your presentation, please. Okay. Just yes. In Jumu's case, it has been seen that the relationship based in the patriarchal role-covering actions result in the devastating exploitation of the Jumu. Male violence exceeds female violence, and oppressors give a way to the exploiters oppressed to the counter violence. The suppression of the Jumur voice and her wishes made her act in the form that in the end gave her courage to please establish conclude. her self-respect, individuality, besides just being a wife and daughter-in-law. Thank you very much. Thank you. Next, Ashok Tagde. हॅलो Yes, sir. आवाज येतोय सर माझा? Ashok Tagde, sir. Please. Yes, yes. हॅलो सर. You are audible. आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर कुत्रेजा सर, समारंभाध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर देशमुख सर आणि आदर्श कला वंदे महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक वृंद, मी अशोक उमराव तागडे, संशोधक विद्यार्थी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय धुळे. माझ्या सादरीकरणाचा शीर्षक आहे गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींचे शैक्षणिक प्रश्न. हजारो वर्ष अज्ञानाच्या गर्तेत इतपत पडलेल्या अनुसूचित जातीतील लोकांना प्रकाशमान करण्याचे महान कार्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या हृदयात केले. त्यांनी समस्त बहुजनांना शिका, संघटित आणि संघर्ष करा हा मूलमंत्र दिला. आज स्वातंत्र्याच्या 76 वर्षानंतरही अनुसूचित जातींची शैक्षणिक स्थिती पूर्णपणे सुस्थित झालेली नाही. त्यांना असंख्य अशा शैक्षणिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यातील काही समस्या मी माझ्या या संशोधन निबंधामध्ये नमूद केले आहे. त्यातील पहिली समस्या आहे निरक्षरता. अनुसूचित जातींचे निरक्षरतेचे प्रमाण गडचिरोली जिल्ह्यात मोठे आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीचे 78.80% लोक साक्षर होते. उर्वरित 21.20% लोक निरक्षर आहेत.
परंपरेने अनुसूचित जातींना शिक्षण घेण्यास हजारो वर्ष मनाई होती. त्यामुळे अनुसूचित जाती वर्गात शिक्षण घेण्याची प्रेरणा निर्माण होऊ शकली नाही. त्यामुळे आज शैक्षणिक संधी उपलब्ध असूनही अनेक अनुसूचित जाती प्रेरणेअभावी शिक्षणापासून दूर राहतात. अनुसूचित जातींमध्ये निरक्षरता असण्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांच्यात दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक अनुसूचित जातींच्या अन्न व निवारा या मूलभूत गरजा देखील व्यवस्थितपणे पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे मुला-मुलींना शाळेत पाठवण्यापेक्षा एखाद्या कामधंद्यात गुंतवून 4 पैसे मिळवणे अनुसूचित जाती पालकांना अधिक फायदेशीर वाटते. अनुसूचित जातीतील मुलींना गरीब पालक घरकामात व लहान भावंडांना सांभाळ करण्याच्या कार्यात जुळतात. परिणामी अशा मुली शिक्षणापासून वंचित राहतात. थोडक्यात उच्च जातीच्या तुलनेत अनुसूचित जातीत निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. निरक्षरतेचा परिणाम म्हणून अनेक अनुसूचित जाती अडाणी, दारिद्र्य, अंधश्रद्धा आणि दैववादी राहिलेला दिसतात. त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे तो गळतीचा प्रश्न. इतर जातीतील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचे शाळेतून घडण्याचे शिक्षण मध्ये सोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. 1991च्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अहवालानुसार इयत्ता 8वी मध्ये प्रवेश करेपर्यंत गळतीचे प्रमाण अनुसूचित जातीत 78.88% इतके प्रचंड आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात देखील शिक्षणाविषयी अनास्था, पालकांची दारिद्र्य, शैक्षणिक सुविधांचा अपुरेपणा, राहत्या ठिकाणापासून शाळा विद्यालये दूर असणे असे घटक गळतीसाठी कारणीभूत आहेत. तिसरी शैक्षणिक समस्या आहे आरक्षण डावलणे. अनुसूचित जातींना शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण दिलेले आहे, परंतु अनेक शिक्षण संस्थांमधून आरक्षण जाहीर करून डावलले जाते. पुरेसे विद्यार्थी उपलब्ध होत नाही असे कारण देऊन आरक्षणाच्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. आरक्षणासंदर्भातील तरतुदीतून पळवाटा काढून अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित केले जाते. मुळातच अनुसूचित जातीत शिक्षणाचे विशेषतः उच्च शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे आणि जे अनुसूचित जातीतील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्यांना आरक्षणाच्या फायद्यापासून वंचित ठेवले जाते. उत्तर प्रदेशातील 7 वैद्यकीय महाविद्यालयापैकी एकाही विद्यालयात 1980 पर्यंत एकही अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी नव्हता असे AJ फिलिप्स यांनी नमूद केले आहे. संदर्भ 20 ऑगस्ट 1999 इंडियन एक्सप्रेस. त्यानंतर चौथी समस्या आहे दारिद्र्यामुळे उच्च शिक्षणात खंड. अनुसूचित जातींना आणखी एक महत्वाचा शैक्षणिक प्रश्न म्हणजे उच्च शिक्षण त्यांच्या आर्थिक क्षमतेबाहेरचे झालेले आहे. अलीकडील काळात उच्च शिक्षण विशेषतः वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन अशा व्यावसायिक शाखेचे हे प्रचंड मागणी झालेले आहे. त्यानंतर आहे पक्षपाती वागणूक. अनुसूचित जातीतील वर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांना शाळा महाविद्यालयात पक्षपाती भेदभावाची वागणूक दिली जाते. बहुसंख्य शिक्षण संस्था या उच्चवर्णीय लोकांच्या द्वारे चालवल्या जातात आणि त्यामधील बहुसंख्य कर्मचारी उच्चवर्णीयच असतात. ही मंडळी अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना पूर्वग्रहदूषितपणे व तुच्छतेने वागवितात. त्यानंतरची समस्या आहे जिल्हा मुख्यालयी मोफत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक केंद्राचा अभाव. गडचिरोली जिल्हा हा भौगोलिक कन्क्लूड करा सर. हो सर, जस्ट एक मिनिट सर. गडचिरोली जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या ओके सर. जिल्हा मुख्यालयामध्ये मोफत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक केंद्राचा अभाव, निवासी शाळांची कमतरता आणि शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब अशा अनेक शैक्षणिक समस्यांनी अनुसूचित जाती यात ग्रासलेल्या दिसून येतात. मला या ठिकाणी पेपर सादरीकरणासाठी वेळ दिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद. थँक्यू सर. यानंतर नेक्स्ट इज तुषार गेडाम. सर आवाज येत आहे? नेक्स्ट इज तुषार गेडाम. सर आवाज येत आहे का? आवाज येत आहे सर? हॅलो, आवाज येत आहे सर? हॅलो, हो येतोय. तुषार गेडाम ना? सर यस यस यस, प्लीज स्टार्ट. सर्वप्रथम मी आदर्श आर्ट्स तुषार सायन्स गेडाम सर कॉमर्स. स्टार्ट. हो सर, माझा टॉपिक होता इनोव्हेशन इन लायब्ररी सर्व्हिसेस. तर आता वेळेच्या अभावी मी शॉर्टमध्ये सांगत आहे की ओरली सांगत आहोत की आज पारंपरिक ग्रंथालय आणि आताचे डिजिटल ग्रंथालयामध्ये जे नवकल्पनाच्या माध्यमातून ग्रंथालय एकंदरीत आपल्याकडे एक साधन उपलब्ध करत आहेत आणि त्या साधनाच्या उपलब्ध केल्याच्या नंतर त्या नवीन प्रकारच्या सेवा ग्रंथालय वाचकांना देत आहेत. म्हणजे एनलिस्ट म्हणा, संदर्भ सेवा, रेफरन्स, नवीन नवीन सेवा ज्या आहेत आज, इंटरनेट सेवा, न्यूज क्लिपिंग सेवा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम घेतात. ज्याच्या महाविद्यालय ओरिएंटेशन प्रोग्राम घेत असते ग्रंथालय विभागाच्या माध्यमातून, जेणेकरून विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात ग्रंथालयाचा वापर कसा झाला पाहिजे आणि नवीन नवीन ज्या सुविधा आता इंटरनेटच्या याच्या माध्यमातून
ईमेल अलर्ट, कधी ज्या विद्यार्थ्यांना बुक पाहिजेत असतील त्यांना कधी कधी पुस्तकाच्या ठेव सेवा देत असते, ई बुक सर्व्हिस देत असतात. आता नवे डिजिटल लायब्ररीच्या याच्यातून एकंदरीत सांगण्याच्या माझ्या हे आहे की आताच्या मध्ये आधुनिक माहितीच्या युगात माहितीच्या स्फोटामुळे व संशोधनात सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे ग्रंथालयाचे स्वरूप हे दिवसेंदिवस बदलत आहे आणि डिजिटल ग्रंथालयामुळे प्राथमिक स्वरूपातील प्रलेख त्वरित शोधून ग्रंथालयाची उत्पादकता व क्षमता वाढविण्यास मदत होऊ लागली आहे आणि माहितीच्या वाढीत सतत वाढ होत असल्यामुळे सर्वच्या सर्व माहिती ग्रंथालयात साठवून ठेवणे कोणत्याही ग्रंथालयात शक्य नसल्यामुळे तसेच ग्रंथालयीन पारंपरिक सेवांमध्ये बदल करून नवीन स्वरूपाच्या सेवांचा वापर हा आज महत्वाचा घटक बनलेला आहे. एकंदरीत अशा प्रकारच्या नवा कल्पना एक शॉर्ट मध्ये सांगून मी माझ्या हे संपवत आहे वेळे भाग. थँक्यू सर. सर आवाज येत नाही. सूरज मोहन. नेक्स्ट इज सूरज मोहन. Mr. Suraj Moon, next presenter. Sir, announce the name of the next. Suraj Moon, you are in the meeting. Please start your presentation. Otherwise, you miss your presentation. Miss your chance to present your paper in this conference. Yes, sir. Suraj Mohan. Next is Gaurav Telang. Yes, sir. Gaurav Telang present आहे. बोलू सर मी? Yes, start your paper. Okay, sir. Sir, internet सुविधा थोडीशी. You have only 5 minutes. Please complete your presentation. Okay, sir. Please complete your presentation in 5 minutes. This is our request for you. Okay, okay, sir. इंटरनेट सुविधा थोडीशी कमी असल्यामुळे सर मी व्हिडिओ ऑफ ठेवत आहे. सर्वप्रथम सर्व गुरुवर्यांना रिसर्चरना आणि पार्टिसिपेंटना माझा नमस्कार. माझे नाव गौरव चंद्रकांत तिलक. मी श्री शंकरराव बेचलवार कला व वाणिज्य महाविद्यालय ऐरी येथे समाजशास्त्र या विषयावर सीएचबी तत्वावर कार्यरत आहे. माझा पीएचडीचा विषय गडचिरोली जिल्ह्याच्या अनुसूचित जमातीतील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या असून मी आज तो पेपर प्रेझेंटेशन करीत आहे व त्या विषय देखील मिळता जुळता आहे. तो म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतमजूर व अल्पभूधारकांच्या समस्या. या विषयावर लिखाण करत असताना बहुतांश डाटा आणि सामुग्री आम्ही शोधूनच काढली आहे, त्यामुळे मला या विषयावर लिखाण करताना फार अडचणी आल्या नाही. सर्वप्रथम आपण सारांशाकडे वळू. महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली जिल्हा वने तिथे आदिकाळापासून वास करणाऱ्या आदिवासी लोकांसाठी प्रसिद्ध आहे. फार पूर्वीपासून तेथील आदिवासी लोक जीवन वनोपज व निसर्गावर आधारित शेती अवलंबून राहिलेला आहे. हळूहळू आदिवासी लोकसंख्येमध्ये वाढ झाली असून त्यात त्यांचे वन शेतीवरील अवलंबन देखील वाढले. बहुतेक जमिनी जंगलांनी व्यापलेला असल्यामुळे पुढे जसजसे जंगले कमी होत गेली तसतसे योग्य जमिनीमध्ये वाढ झाली. परंतु काळाच्या ओघात शेतीचे अनेक पोट हिस्से पडून पूर्वीचे शेतकरी देखील अल्पभूधारक झाले. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याकडे काही शेती नव्हती किंवा इतर कोणती उत्पादने साधने नव्हती. असा मोठा वर्ग शेतमजुरीकडे वळला आहे. परंतु त्यातून येणारे उत्पन्न आणि वाढत्या गरजा यांचे गणित मात्र त्यांना जुळलेले नाही. सर, संशोधनाचे उद्देश आहेत आदिवासी शेतमजूर व आदिवासी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा आढावा घेणे, त्यांच्या समस्या शोध घेणे, समस्यावरती योग्य ते उपाययोजना सुचवणे. संशोधनाची गृहीतके ठरवली आहेत. आदिवासी शेतमजूर व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्यांनी ग्रस्त आहेत. समस्या सोडवण्याकरता विविध सरकारी योजना राबवण्यात येत आहेत. तथापि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवन स्तरामध्ये फारसा बदल झालेला दिसून येत नाही. त्यांचे जीवनमान सुधारेल अशा उपाययोजना सुचवणे आणि नवीन ध्येय धोरणे आखणे व योजना राबवणे गरजेचे दिसून येते. आदिवासी शेतकरी बांधवांसाठी भरपूर साऱ्या योजना आहेत. त्याच्यापैकी मी काही प्रमुख योजना सांगतो. माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प,
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सन 2021-22 व मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, केंद्र शासन सहायता निधी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना, इतर या सगळ्या प्रकारच्या योजना जरी असल्या तरी त्या आजच्या तारखेला त्यांच्यापर्यंत त्या पोहोचून नाही राहिल्या. त्यामुळे त्यांना खालील समस्या देखील जाणवतात. सर सरळ निष्कर्षावर येतो कारण वेळेचा अभावामध्ये. अनेक वर्षापासून त्यांचं अवलंबत्व व स्वामित्व हे हळूहळू कमी झालं आहे. त्यांचा एकूण परिणाम राहणीमानावर आणि अर्थजनावर होत असून ते अल्पभूधारकच झालेले आहेत आणि शेतमजूर बनलेले आहेत. शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प किंवा फार कमी असल्यामुळे महिला आणि पुरुष दोघेही शेतमजुरीकडे वळत आहेत. योजना जरी शासनाकडून आखून दिल्या असल्या तरी योजनांचा परिपूर्णपणे लाभ झालेला दिसून येतो. करिता या सर्व समस्यांचा सखोलपणे अभ्यास करून त्यावरती संशोधन म्हणून काही उपाययोजना सुचवित इच्छितो. फार मोठा वर्ग गरीब रेषेच्या खाली आहे. त्यांच्याकडे शासकीय स्तरावर, सामाजिक स्तरावर, शैक्षणिक स्तरावर लक्ष देण्याची नितांत आवश्यकता वाटते. त्याकरिता सर्व समस्या सखोल अभ्यास करून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जाव्यात असे सुचवायचे वाटते. सर्वांनी मला ऐकून घेतले त्याबद्दल सर्वांचे आभार आणि धन्यवाद. Thank you, sir. Next is Anil Gawande. हाँ, हॅलो सर. हॅलो सर, आवाज येत आहे माझा? हॅलो. यस सर. अच्छा अच्छा, व्हिडिओ सर ऑन होत नाही आहे सर. हॅलो. हाँ, व्हिडिओ ऑन होत नाही आहे सर. गावंडे सर. हाँ, व्हिडिओ सर माझा ऑन होत नाही आहे, तो प्लीज सुरू करू द्या. हाँ हाँ, परिषदेतील सर्व मान्यवर प्राध्यापक तसेच परिषदेमध्ये सहभागी झालेले सर्व सभासद, सर्वांना माझा नमस्कार. मी प्राध्यापक अनिल गावंडे, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कला वाणिज्य सायन महाविद्यालय कॉटन मार्केट नागपूर येथे गेली 12 वर्षापासून कार्यरत आहे. माझा सर संशोधन सादरीकरणाचा विषय आहे ओबीसी वर्गातील नोकरी करणारी विवाहित स्त्री आणि हिंसाचार, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. आपण जर पाहिलं तर कोणत्याही समाजाची वास्तविक परिस्थिती जर आपल्याला जर जाणून घ्यायची असेल तर एक महत्वाचं माध्यम म्हणजे त्या समाजातील महिला वा स्त्रिया आणि विशेष करून नोकरी करणाऱ्या विवाहित स्त्रिया यांची परिस्थिती काय आहे ते जाणून घेणे. त्यांना कुटुंबामध्ये, समाजामध्ये आणि ज्या ठिकाणी ते नोकरी किंवा काम करण्याचे त्यांचे ठिकाण आहे तेथे त्यांना काय अधिकार आहे, तेथे त्यांच्या शब्दांना किंमत आहे का, तेथे त्यांचा योग्य मान सन्मान मिळतो का, आणि यासारख्या त्यांच्या जीवनातील अनेक मूलभूत प्रश्नांचा किंवा समस्यांचा आढावा घेणं या ठिकाणी क्रमप्राप्त ठरत असतं. त्याचबरोबर समाजाच्या व कुटुंबाच्या तसेच शासनाच्या वतीने नोकरी करणाऱ्या विवाहित स्त्रियांना दिली जाणारी वागणूक व त्यांच्या विकासाकरिता दिले जाणारे प्रयत्न इत्यादी निकषांच्या आधारे समाजात त्यांचे स्थान निश्चित आपल्याला करता येतं. भारतीय इतिहासाचा जर आपण आढावा घेतला तर वरवर पाहता स्त्रियांचा गौरव करण्यात आलेला आहे, परंतु प्राचीन काळापासून ते आजपर्यंत स्त्रियांच्या वाट्याला दुय्यम स्थानच आलेले आहे. त्यातही पर्टिक्युलर नोकरी करणाऱ्या ज्या काही विवाहित स्त्रिया आहेत त्यांची स्थिती संतोषजनक नाही. कुटुंबामध्ये आणि नोकरी करण्याच्या ठिकाणी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टिकोनातून पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचं अधिकच शोषण झालेलं दिसतं. उलट समाज उभारणीमध्ये जर आपण पाहिलं तर नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांचा वाटा फार खूप मोठा आहे, परंतु ती स्त्री आहे तिला इतकं का महत्व द्यायचं ही मानसिकता आणि समाजाची व कुटुंबाची बनलेली आहे. कितीही कुटुंबासाठी, समाजासाठी चांगल्या पद्धतीचं कार्य केलं तरीही तिचं फारसं कौतुक होताना दिसत नाही. ही फार मोठी नोकरी करणाऱ्या विवाहित स्त्रियांची शोकांतिका आहे आणि त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात कौटुंबिक हिंसाचार, कार्यालयीन हिंसाचार विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत घडून येताना दिसून येतो. भारतात जर आपण पाहिलं तर नोकरी किंवा काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. शेती, शेतमजूर, बांधकाम, शिक्षण, व्यापार, वाहतूक, बांधकाम किंवा खाणकाम, उत्पादन प्रक्रिया, खाजगी क्षेत्र, शासकीय कार्यालय, पोलीस, संरक्षण विभाग, दवाखाने, प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रिया काम किंवा नोकरी करून आपलं अर्थार्जन करीत आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तिचं नावलौकिक आहे. 1951 मध्ये 4 कोटी, 1961 मध्ये 4.5 कोटी स्त्रिया काम किंवा नोकरी करीत होत्या.
1981 ते 91 या दशकामध्ये नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झालेली आपल्याला दिसून येतं. म्हणून स्त्रियांनी नोकरी करणं ही आजची जरी गरज असली तरी नोकरी करणाऱ्या स्त्रियाला एकाच वेळी 2 भूमिका पार पाडाव्या लागतात. पहिली भूमिका ही कुटुंबाच्या संदर्भातील आहे. कुटुंबात स्त्री ही पत्नी असते. सर कंप्लीट करा तुमचा पेपर. ओके सर, थँक्यू सर, धन्यवाद. नेक्स्ट इज जयंत राम. आवाज येतोय सर? आवाज येतोय सर? सर आवाज येतोय तुमचा. यू प्रोसीड. जयंत हिरामन रामटेके Yes, yes. येतोय सर. यांचे रिपब्लिकन पक्षाच्या विकासात योगदान या विषयावर शोध निबंधाचं वाचन करत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना बालवयातच अस्पृश्यतेचे चटके सहन करावे लागले आणि म्हणूनच दलितांना स्वाभिमान आणि आत्मप्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष व शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या पक्षाची स्थापना केली आणि समाजामध्ये दलितांना राजकीय हक्क मिळवून देण्यासाठी रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. परंतु 6 डिसेंबर 1956 त्यांचं महापरिनिर्वाण झालं आणि त्यांची ही इच्छा त्यांच्या अनुयायांनी पूर्ण केलेली आहे. 31 डिसेंबर 1956 रोजी शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे होते. 2 ऑक्टोबर 1957 रोजी कार्यकारिणीने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला व 3 ऑक्टोबर 1957 रोजी 8 लाख अनुयायांच्या उपस्थितीत भारतीय रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करण्यात आला. भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून एन शिवराज व जनरल सेक्रेटरी म्हणून बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. इसवी सन 1957 ची सार्वत्रिक निवडणूक भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या नावानेच लढवली आणि दिनांक 9 व 11 मार्च 2017 रोजी ज्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या त्या निवडणुकांमध्ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या पक्षाला नेत्रदीपक यश प्राप्त केले. लोकसभेचे 8 खासदार व 17 आमदार रिपब्लिकन पक्षाचे निवडून आले आणि त्यामुळेच भारतीय राजकारणामध्ये रिपब्लिकन पक्षाने एक मोठं स्थान निर्माण केलेलं आहे. तर अशा या रिपब्लिकन पक्षाला मोठं करण्यामध्ये बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांचं योगदान आहे. निबंधाची माहिती गोळा करण्यासाठी मी वर्णनात्मक संशोधन पद्धती तसेच मुलाखत पद्धतीच्या माध्यमातून माहिती गोळा केलेली आहे आणि या शोध निबंधाची उद्दिष्टे आहेत. भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची सामाजिक कार्याची माहिती सर्वसामान्यांना करून देणे, सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने केलेल्या योगदानाचे वर्णन करणे, मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर आंदोलनाची माहिती भावी पिढीला करून देणे, भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेल्या कार्याची माहिती जाणून घेणे हे या शोध निबंधाचे उद्दिष्ट आहे. आणि या शोध निबंधाचं महत्व आहे समाजामध्ये हुंडाविरोधी विधेयकाच्या संदर्भात भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने महत्वपूर्ण भूमिका मांडलेली आहे. त्याचप्रमाणे समता सैनिक दलाचे सामाजिक क्षेत्रातील योगदान या संदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी हा शोध निबंध महत्वपूर्ण आहे. तसेच राज्यसभेचे सदस्य असताना बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांनी सामाजिक क्षेत्रात केलेल्या कार्याची माहिती जाणून घेण्यासाठी प्रस्तुत शोध निबंधाचं महत्व आहे. बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिहीन लोकांसाठी चळवळ उभारली आणि जे अनुसूचित जाती जमातीमधील आहेत यांच्यासाठी सरकारने शेत जमीन उपलब्ध करून द्यावी
यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने त्यांनी लढा उभारलेला आहे. महत्वपूर्ण कार्य बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांनी केलेले आहे. आणि यानंतर मी निष्कर्षाकडे वळतो आहे. भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने केवळ दलितांचेच प्रश्न सोडवले नाही, तर बहुजन समाजाच्या उत्थानासाठी कार्य केले. हे या निबंधाचं महत्वाचं निष्कर्ष आहे. तसेच भारतीय रिपब्लिकन पक्षाला निवडणुकीमध्ये अधिक उमेदवार निवडून आणण्यासाठी बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांनी अथक परिश्रम केलं. हे सुद्धा एक महत्वाचा निष्कर्ष या शोध निबंधाचा आहे. आदिवासी समाजाच्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पक्षाचे मोठे योगदान आहे. आणि शेवटचा निष्कर्ष, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने निकाली काढलेला आहे. धन्यवाद सर. Thank you, sir. Next presenter is Saurav Tripathi. Hello, sir. Saurav Tripathi. Am I audible, sir? Am I audible, sir? Yes, yes. Yes, you are audible. Okay, sir. Good evening, everyone present over here. Audible. I am Saurav Tripathi, a research scholar, Department of Physical Education, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Respected chairperson and co-chairperson, please give me the permission to present my topic. Yes, yes, go ahead. Okay. Today my topic is impact of visual exercise on hand-eye and foot-eye coordination of school children. Introduction. Motor skill are the ability to physically move to be able to do things. This can be classified into fine motor skills and gross motor skills. The motor skill of child help him through the development process while growing up. The development of fine motor skills, which are the coordination of the small muscles of the hands with the eyes, require practice and is gained over time. Motor development usually takes its pace gradually and on its own, but it does not exactly sudden just happen. A lot of strength and coordination is required on the child's part unless he has been born premature or there is some other medical problems. Motor development usually begins at the head and progression downwards to the trunk, arms, and the legs. Now, development of motor skill with coordination. Coordination could be defined as the ability to move efficiently, carefully, quickly, and purposefully. In other words, it is what makes it possible to synchronize the muscles used in order to carry out an action as appropriately as possible. While motricity and movement require a number of different brain areas, the main brain structure involved in coordination is the cerebellum. Poor coordination can make it difficult or even impossible to carry out normal daily activities. It is not uncommon for it to be one of the areas most affected by aging. Luckily, it can be trained and improved with cognitive stimulation. Playing is a process connected to sensory tools that aid development in children, both physically and psychologically. Active play is means of training children on strengthen their muscle so that they can become stronger, faster, and more agile and have better motion control. Muscles function as a human motor mobility device regulated by the nervous system. So it is often said that muscles and nerves are the functional unit of motion system in terms of physiology. Now, visual training and motor skill. Our sense of vision is the most valuable one. You might be surprised to learn that an infant's eye are not fully developed and the sight acuity is a skill we acquired as we get older. Around 4 months is when a baby starts to identify colors. The development of hand-eye coordination comes after that of eye coordination. Babies start to walk at the age of 12 months
and from that point on, their vision develops as naturally intended. Vision is the signal that tells the body how to react and gives athlete the timing and location of their performances. If the visual system is not receiving message accurately, then quickly enough, performance may suffer. Factors such as age, impairment in hemispheric functioning disease such as amblyopia, astigmatism, and poor vision acuity result in the disturbance of depth perception potential. In addition, hand-eye coordination is considered as one of the most significant sensory kinetic mechanism which controls eye and hands. Conclude your presentation. Poor eye-hand coordination when happen, low cognitive potentials as well. So now the conclusion, for the development of domains of knowledge, we have to use our sensory organs. Coordination is also most important component for psychomotor development. With the help of visual training, we can improve the coordination between foot eye, hand eye, and whole body coordination. Thank you. Thank you, sir. Next is Preeti Khobragade. थँक यू सर. सन्माननीय प्राचार्य सर, दोटे सर, देशमुख सर, महाविद्यालयातील इतर प्राध्यापक आणि सहभागी झालेले सभासद यांना माझा नमस्कार. मी प्रीती खोब्रागडे, संशोधक विद्यार्थिनी, PWS कॉलेज नागपूर, आणि माझा सादरीकरणाचा विषय आहे ग्रामीण साहित्यातील स्त्रीचित्रण. आपला देश हा कृषी प्रधान देश असून 70% पेक्षा जास्त लोक आजही शेती आणि शेतीशी निगडीत व्यवसाय करतात. म्हणूनच कृषी मूलं ही जीवनम असे म्हटले जातात. 1920 साली राजकीय पटलावर टिळक युगाचा अस्त झाला आणि गांधीजींच्या रूपाने एक नवीन उमेद, जोरकस लोकांवर अल्पावधीतच प्रभाव निर्माण करणारे नेतृत्व उदयाला आले. गांधीजींनी आपल्या अनुयायांना खेड्याकडे चला ची हाक दिली. त्यामुळे राजकारणी, समाजकारणी, बुद्धिवंत आणि साहित्याच्या क्षेत्रातील साहित्यिकांचेही लक्ष खेड्याकडे गेले. 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अंमलात आली. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, हक्क यांची जाणीव सुशिक्षित मध्यमवर्गीय यांच्या मनात रुजू लागली. ब्रिटिश सरकारने अगोदरच शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण केल्यामुळे सुशिक्षितांची जी नवी पिढी निर्माण झाली होती त्यांच्या मनात जीवनाविषयक दृष्टिकोन निर्माण झाला. आपल्या समाज बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे हा विचार या नव्या पिढीत निर्माण झाला. ते दलित, शेतकरी, आदिवासी, कष्टकरी स्त्रिया यांच्या संदर्भात लिहू लागले. आपल्या समाज बांधवांच्या समस्या, प्रश्न, सुखदुःखे, भावभावना, तत्कालीन परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न या साहित्यिक मंडळींनी आपल्या साहित्यातून केला. 1960 मध्ये ग्रामीण, स्त्रीवादी, दलित, आदिवासी असे साहित्य प्रवाह निर्माण झाले. त्यांनी स्वतंत्र व्यासपीठे निर्माण झाली. यापैकी ग्रामीण साहित्य प्रवाह हा पुढे विकसित झाला. समोर आहे माझं ग्रामीण साहित्यातील स्त्रीविषयक जाणीवा. भारतीय संस्कृती ही पुरुष प्रधान संस्कृती आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असलेली नागर स्त्री देखील या पुरुष प्रधान संस्कृतीत खऱ्या अर्थाने मुक्त नाही. अशा परिस्थितीत ज्या ग्रामीण स्त्रीचा दुरान्वयाने देखील आर्थिक बाबींशी संबंध येत नाही, ती स्त्री मुक्त असेल ही कल्पना संभवत नाही. स्त्री विषयक जाणीवेबाबत असे सांगता येईल की महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाला 19व्या शतकात महत्व दिले होते. ताराबाई शिंदे यांनी स्त्री पुरुष तुलना या निबंधातून स्त्री विषयक वेदना स्पष्ट केल्या होत्या. वाम जोशी यांनी आपल्या कादंबरीतील स्त्री चित्रणातून सुसंस्कृत स्त्रियांचे आदर्श समाजापुढे ठेवले होते. डॉक्टर श्री वे केतकर यांनी स्त्री पुरुष नात्यातून निर्माण झालेल्या समस्यांचे दर्शन घडविले होते. वरेकरांनी स्त्री पुरुष समतेला आपल्या लेखनातून महत्व दिले होते. अशा प्रकारे स्त्री विषयक जाणीवा मराठी साहित्यातून सुरुवातीच्या काळात व्यक्त झालेल्या दिसतात. ग्रामीण साहित्यातील आनंद यादव यांच्या झोंबी या आत्मचरित्रात्मक कादंबरीतील तारा, वरातीचा शालू या कथेतील विधवा अंजना, घरभिंती, नांगरणी, राजाराणी या साहित्यातून भेटणारी स्त्री व्यक्तिरेखा ग्रामीण स्त्रीच्या जगण्याचं अर्थपूर्ण चित्रण दाखवण्यात आलेलं आहे. शंकर पाटील हेही ग्रामीण साहित्यातील एक प्रमुख लेखक.
ग्रामीण जीवनातील नात्यागोत्यांचे वर्णन करताना कौटुंबिक चित्रे रंगविताना त्यांच्या लेखनातून प्रकट होणारी स्त्री ही सुद्धा ग्रामीण विशिष्ट मानसिकतेतूनच आपले अस्तित्व टिकवताना दिसते. या संदर्भात त्यांच्या माहेर व सूड या कथा अभ्यासण्यासारख्या आहेत. उद्धव शेळके यांच्या ढग या कादंबरीतील कौतिक कड या कथेतील सरस्वती या स्त्री व्यक्तिरेखांचे दुःख सहन करण्याची शक्ती त्यांच्या कथेतल्या पुरुषांपेक्षा स्त्रियांच्याच ठिकाणी जास्त दिसते. या सखा कलालांच्या लेखनात विषय वैद्यकीय आढळते. त्यांच्या भिंत ढग या कथेतून स्त्रियांच्या मनातील द्वंद्व आणि असहायता अस्वस्थता अत्यंत समर्पकपणे टिकलेली आहे. राजन गवस यांच्या तोंडात आणि भंडारभोग या कादंबऱ्यातूनही देवदासींच्या जगण्याचे प्रत्येकारी चित्रण आलेले आहे. समाज जीवन पोखरणाऱ्या या अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन व्हावे असे या कादंबऱ्या वाचताना वाटते. 1960 नंतर नागनाथ कोतापल्ले, बाबूराव मुसडे, वासुदेव मुलाठे, आनंद पाटील, गोनी दांडेकर, विश्वास पाटील असे कितीतरी लेखक आहेत की त्यांनी ग्रामीण प्रादेशिक चित्रणे आपल्या साहित्यातून रेखाटताना ग्रामीण स्त्री विषयक आपल्या मनातील वेदना त्यांचे दुःख मोठ्या स्वरूपात व्यक्त केले आहेत. मी सर आता समारोपावर येत आहे. मराठी ग्रामीण प्रवाह तसा मोठा आहे, पण अनेक ग्रामीण साहित्यिकांनी विविध साहित्य प्रकारातून लेखन केलेलं आहे. अशा पार्श्वभूमीवर एकूणच स्त्री व्यक्तिरेखांच्या आणि त्यांच्या जीवनविषयक जाणीवांच्या एका छोट्या शोध निबंधातून शोध घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे हे निष्कर्ष असतील असे नाही. स्त्री ही दीर्घकाळ कशा प्रकारे उपस्थित राहिलेली आहे लक्षात येते. स्त्रियांवर पूर्वीच्या मराठी साहित्यातून जे लेखन झालेले होते त्यात ग्रामीण स्त्री फारशी कुठे दिसत नव्हती. ग्रामीण साहित्यातून अशा वास्तववादी स्त्रियांचे चित्रणे आलेली दिसतात. स्त्रियांचा सामाजिक स्तर या काळात काय होता ते ग्रामीण साहित्यातून कळते. चूल आणि मूल यापेक्षा वेगळे स्थान समाजात ग्रामीण स्त्रीला नव्हते. समाजात, राजकारणात, धार्मिक क्षेत्रात स्त्री पुढे आली तर समाजाच्या व कुटुंबाच्या रोषाला स्त्री बळी पडलेली दिसते. काही वेळा पुरुषांच्या वासना विकारांनाही ती बळी पडलेली दिसते. कौटुंबिक पातळीवर कन्या, बहीण, सून, पत्नी, आई, आजी अशा नात्यातच तिचे अस्तित्व होते. नात्यागोत्यातील माणसांसाठी राबत राहणे, पती, मुले यांची प्रामाणिकपणे सेवा करणे. नेक्स्ट देवेंद्र अतुल गावस्कर. अतुल गावस्कर. नेक्स्ट इज देवेंद्र शिवणकर. हा नमस्कार सर, आवाज येत आहे? देवेंद्र शिवणकर. हॅलो सर, आवाज येत आहे? येतोय सर. प्लीज प्रेझेंट युअर प्रेझेंटेशन. हॅलो सर, आवाज येत आहे? हा, आवाज येतोय. नमस्कार, मी देवेंद्र नामदेव शिवणकर, रिसर्च स्कॉलर, आदर्श वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय देसाईगंज वडसा, जिल्हा गडचिरोली. वन डे इंटर डिसिप्लिनरी नेशनल ई कॉन्फ्रेंस आदर्श कला वाणिज्य महाविद्यालय देसाईगंज वडसा, जिल्हा गडचिरोली द्वारा आयोजित सर्व प्राचार्य डॉक्टर संत कुकरेजा सर, माझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जयदेव देशमुख सर, माझे मार्गदर्शक हरिश्चंद्र कांबळे सर, डॉक्टर हितेंद्र रोटे सर, आदरणीय उपाध्ये सर, आदरणीय गहाणे सर, बोदेले सर, रामटेके सर, आदर्श कॉलेजमधील सगळे आदरणीय महानुभव आणि समस्त सगळे संशोधक विद्यार्थी. आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकांचा आदिवासी क्षेत्रातील सामाजिक योगदान या विषयावर मी पेपर प्रेझेंटेशन करत आहे. सदर प्रेझेंटेशन गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षकांवर घेण्यात आलेलं आहे. तर गडचिरोली व गोंदिया जिल्हा हे महाराष्ट्र राज्याचे पूर्वेला वसलेले असून त्यांना छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व तेलंगणा राज्याच्या सीमा लागून आहेत. हे दोन्ही जिल्हे दुर्बळ जनजाती आणि विशेष म्हणजे अनुसूचित जमाती यांचे काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक तसेच सामाजिक हितांना जोपासना व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून
संरक्षण व्हावे असे भारतीय संविधानातील राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्वातील अनुच्छेद 46 मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहेत. त्यांना अनुसूचित जमाती व अनुसूचित क्षेत्रातील रहिवाशांच्या शैक्षणिक समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांना मोफत निवासाची व भोजनाची सोय व्हावी, तसेच सेवा व सहकार्याची भावना पुराची बाळगणाऱ्या आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या देखरेखीखाली व मार्गदर्शनाखाली व्यवस्थित शिक्षण देता यावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आश्रमशाळा सुरू करण्याचे ठरविले होते. आदिवासी आश्रमशाळेचा विकास करण्यासाठी तेथील शिक्षकांची भूमिका अतिशय महत्वाची ठरते. आदिवासी दुर्गम भागात दारिद्र्य, अंधश्रद्धा, बेकारी व उदासीनता मोठ्या प्रमाणात गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यात आदिवासी समाजात बघायला मिळतात. अशा ठिकाणी शिक्षकांनी सेवा देऊन संपूर्ण स्थितीला मात करावी आणि शिक्षकांना अनेक बोली बोलत असल्याने शिक्षकांना एक विशिष्ट बोलीमध्ये शिकवणे आणि शिकणाऱ्यांना शिकणे खूप अवघड आहे. अशा ठिकाणी देखील शिक्षकांची भूमिका गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यात खूपच महत्वाची ठरते. बहुतांश दुर्गम, डोंगराळ व आदिवासी भागात असलेले तेथील शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक अडचणींचा सामना करून ज्ञानदानाचे कार्य करावे लागते. त्यामुळे बिगर आदिवासी आश्रमशाळेच्या तुलनेत निवासी आश्रमशाळांना अधिकच आर्थिक भार जास्त प्रमाणात सोसावे लागते. महत्वाचे म्हणजे आश्रमशाळेतील शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या विशेष जबाबदारीचे पालन करत असताना वेळोवेळी जास्त तास काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त त्यांचे काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असते. तसेच या जिल्ह्यातील बहुतांश आश्रमशाळा दुर्गम व खूपच मागास एरियामध्ये असल्यामुळे शिक्षकांना त्याचे महत्व पटवून देण्याची जबाबदारी असल्याने त्यांना वारंवार समाजात जाऊन सकारात्मक सहसंबंध प्रस्थापित करावे लागते. अधिकचा वेळ न घेता मी निष्कर्षाकडे येतो. गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा शिक्षकांना वाजेपेक्षा जास्त काम करावं लागते. शारीरिक व आर्थिक सामाजिक परिस्थितींना सामोरे जाऊन ज्ञानदानाचे कार्य करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या हिताची जोपासना व्हावी, त्यांना सन्मानपूर्वक वातावरण मिळावे याकरिता आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकांवर संशोधनात्मक प्रेझेंटेशन करण्यात आलेलं आहे आणि याकरिता काही संदर्भ घेतलेले आहेत मी. आश्रमशाळा संहिता, आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र, तसेच लोटेराज आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र पिंपळापुरी प्रकाशन या संदर्भातून माहिती घेऊन सदर प्रेझेंटेशन मी प्रकाशित केलेलं आहे. धन्यवाद. Thank you, sir. Next presenter is Dr. Savita Govindwa. Dr. Savita Govindwa. Next presenter is Rajendra Nandagowdi. Rajendra Nandagowdi. Next is Hello. Dr. Hello, sir. Rajendra Nandagowdi speaking. Hello. Okay. Start your presentation. Rajendra Nandagowdi, sir. Complete your presentation within 4 or 5 minutes. Yes, sir. Good afternoon, sir. Myself Rajendra Nandagowdi and topic is role of social media in social movement. सामाजिक चळवळीमध्ये समाज माध्यमाची भूमिका. सर आवाज येत आहे? सामाजिक चळवळीचा अभ्यास समाजशास्त्र करू लागले आहे. आपल्या आजूबाजूला प्रत्यक्ष कितीतरी चळवळी कार्यरत असतात. या सामाजिक चळवळी निश्चितच समाज सुधारणा, सामाजिक परिवर्तनाला चालना देत असतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये आगरकर, कर्मवीर रामजी शिंदे, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर आंबेडकर यांनी सामाजिक समतेची मूल्ये प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले. या चळवळीचे स्वरूप मुख्यतः सामाजिक सुधारणा असे होते. स्वातंत्र्यानंतर काळामध्ये एक गाव एक पानवठा, अंधश्रद्धा निर्मूलन, देवदासी निर्मूलन, हुंडा विरुद्ध चळवळ, नर्मदा आंदोलन यासारख्या कितीतरी चळवळीने मूळ धरले आहे. समाजशास्त्र या चळवळीचा अभ्यास करीत आहे. आता तर सामाजिक चळवळी समाजशास्त्र एक शाखाच विकसित झालेली आहे. सामाजिक चळवळीची काही व्याख्या सांगता येईल की अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी किंवा ते रोखण्यासाठी बहुसंख्य लोकांनी केलेला संघटित प्रयत्न म्हणजे सामाजिक चळवळ असून सामूहिक वर्तनाचा तो एक महत्वाचा प्रकार आहे विलियम स्कॉट यांच्या मते.
तर सामाजिक चळवळीचे काही उद्दिष्ट आहेत, जसं दर्जा उंचावणे, समतेच्या पातळीवर साधन संपत्तीचे वाटप करणे, नवीन सामाजिक मूल्यांची प्रस्थापना, सामाजिक जागृती आणि मेन सर समाजात सामाजिक माध्यमांची भूमिका. लोकशाही देशामध्ये कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका, मीडियाला चौथी स्तंभ असून मानले जाते. 18व्या शतकापासून विशेषतः अमेरिकन स्वातंत्र्य चळवळ आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळापासून मीडिया लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि जागरूक करण्यासाठी वापरण्यात आला आहे. कर सक्षमीकरणात प्रसार माध्यमांची महत्वाची भूमिका आहे. प्रसार माध्यमातील सकारात्मक भूमिका बजावल्यास कोणतीही व्यक्ती, संस्था, समूह आणि देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्ट्या समृद्ध होऊ शकतो. सध्याच्या काळात माध्यमांची उपयुक्तता, महत्व, भूमिका सातत्याने वाढत आहे. माध्यमाकडे दुर्लक्ष करून कोणताही समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह किंवा व्यक्ती पुढे जाऊ शकत नाही. मीडिया ही आजच्या जीवनाला अपरिहार्य गरज बनली आहे. समाज कशाला म्हणतात ते बघितले तर वस्तुस्थिती समोर येते की आपण लोकांच्या जमावाला किंवा संबंध नसलेल्या माणसाला समाज म्हणू शकत नाही. समाज म्हणजे परस्पराशी जोडलेले नातेसंबंध, ज्यामध्ये तर्कशुद्ध आणि विचारशील मानवाचे समुदाय अस्तित्वात आहे. प्रसार माध्यमांनी जनतेला जागृत करणे, भ्रष्टाचार उघड करणे, सत्तेवर तर्कशुद्ध नियंत्रण करणे आणि लोकहिताच्या कामांना चालना देणे यात मोलाचे योगदान दिले आहे. त्याचवेळी लोभ, भीती, भेदभाव, स्पर्धेच्या जाळ्यात अडकून आपली भूमिका कलंकित केली आहे. दुर्गम्य इच्छाशक्ती आणि राजकीय कारस्थान केले आहे. वैयक्तिक किंवा संस्थात्मक स्वार्थासाठी पिवळ्या पत्रिकेचा अवलंब करणे, ब्लॅकमेल करून इतरांचे शोषण करणे, मसालेदार बातम्यांचा महत्व देणे आणि बातम्यांचा विपर्यास करून गोंगाट करणे, दंगल भडकवणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध करणे, घटना व विधानांना खोटे स्वरूप देणे, भीती दाखवणे किंवा सत्ताधाऱ्यांची लालूच दाखवणे, पक्ष विनाकारण कोणाची तरी स्तुती व गौरव करणे आणि दुसऱ्यावर टीका करणे अशी अनुचित कृत्ये आजकाल प्रसार माध्यमामध्ये एक सामान्य वैशिष्ट्य बनले आहे. माध्यमांच्या या वर्तनामुळे समाजात अराजकता आणि असमतेची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. प्रिंट मीडिया आणि टीव्ही आणि पाश्चिमात्य संस्कृती सिनेमातून येत आहे आणि पसरत आहे. त्यामुळे समाजात अनावश्यक फॅशन, अश्लीलता, चोरी, गुंडगिरी यासारख्या कंक्लूड सर, जस्ट अ मिनिट प्लीज. सामाजिक चळवळी समाज माध्यमांनी सरकारची बाजू न घेता लोकांची बाजू घेणे अपेक्षित आहे. सरकार आंदोलन दाबण्यासाठी बसलेले आहे. नर्मदा बचाव आंदोलन मेधा पाटकर यांनाच विदेशी हात म्हटलं जात होतं. असे अनेक प्रश्न आहेत ज्यामुळे मीडियानी आपली भूमिका व्यवस्थित पण पार पाडली तर सामाजिक चळवळीला योग्य ते चालना मिळेल. थँक्यू सर. Thank you. Next is Dr. Tanuja Rao. Yes, sir. I am here. Good Please evening, proceed. chairperson and co-chairperson for this session. My topic of presentation is role of sensory organs for motor development of children in preview of higher sports performance. In general, it refers to the maturing of 5 familiar senses: hearing, smell, taste, touch, and vision. It also involves the way your baby or child's nervous system receive input from these senses and then form an appropriate motor or behavioral response. Sports performance is a multifaceted arena where athletes strive for excellence and constantly seek ways to improve their skills, endurance, and overall capabilities, while rigorous strength training, diet, and mental preparation are well-known components of athletic success. There is another critical aspect is sensory organ training. Sensory organs, some ways that athletes have on on utilizing their senses to improve their performance include vision. They can track rapid movement of player balls or train with ace. Hearing, they can hear or opponent approaching from behind. Touch, they can put a spin on a ball by the tips of their fingers. Great athletes have fine-tuned their muscles
and movements, but also their 5 senses are usually better than average. Some ways that athletes have on utilizing their sense to improve their performance, including vision, hearing, touch, smell, taste. But in sports particularly, vision, hearing, and touch are most important sensory organs, and sixth sense, also known as in sports, that is proprioception. Proprioception is the sense of your body's position and movement. It is produced by nervous embedded in our muscles, which send information to the brain about how much pressure, force, and speed should be applied. The brain uses this information to figure out how hard your quadriceps are contracting, how strained your knee is, and how long a step you have taken. A great example of proprioception is when you close your eyes and point one finger into the air. You can sense exactly where and what that finger is doing, even though you cannot see, hear, touch, smell, or taste it. It is your body's ability to know where it is in space. This is the essential for athletes to develop because a slight turn in leg position can ruin a field goal, and elevated shoulder can cause a silence in a golf swing, or a bent knee can ruin a split lip. Sports chiropractic care incorporates enhanced these 6 senses to increase sports ability. The nervous system is important because it controls how the body functions, reacts, and moves. Therefore, when the nervous system is working optimally, sports performance is enhanced. Training helps athletes remove irritation on their nervous system so they feel better, function better, and perform better. What is sensory training? Sensory training is a Madam, branch of please complete your presentation in 1 minute. okay, sir. Popularity and effectiveness across all sports. These are the some sports person which are taking the advantage of sensory training, and sensory training. In sensory training, we can replicate the unpredictable environment of competitive play by incorporating new technology and unique equipment such as stroboscopic goggles. And it can develop where to uh, apply force and how to apply force, reaction time. All these things can done with the help of stroboscopic goggles. And with the help of this equipment, one study found that more than 60% of athletes participating in stroboscopic training demonstrated improvement in reaction time skill and benefit. These are the some benefits of stroboscopic training. Uh, Last, it's a conclusion. Professional and recreational athletes require the recent central nervous system to rapidly recognize and adjust the position of their limbs and joints in order to effectively compete in sports event, and it depends on their sensory response. Thank you. Thank you very much for giving me. Please presentation, please. Next is Dr. Savita Govindwar. Are you in meeting? Suraj Moon. Atul Gavaskar. Archana Rathod. Padmakar Wankhede. One more time I announce those who are not present at their paper. It is the last chance to present their paper. Padmakar Wankhede. Archana Rathod.
नीलेश्वर उपराडे, सूरज मून, सूरज मून, enter in the let him let him present. Suraj Moon, please, you are in meeting, please present your paper. Suraj Moon is in the meet, but he is not responding. Suraj Moon, what is the problem? Unmute yourself, Suraj Moon sir. Unmute yourself, Suraj Moon sir. Okay sir, next. आदर्श कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय देसाईगंज वडसा द्वारा आयोजित एक दिवसीय ई कॉन्फरन्सच्या सर्व प्राध्यापक प्राचार्य यांना माझा सप्रेम नमस्कार. माझ्या ई कॉन्फरन्सच्या विषयाचे नाव आहे राणी हिराईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्याचे ऐतिहासिक अध्ययन. राणी हिराईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्याचे ऐतिहासिक अध्ययन. हॅलो, तर भारताच्या इतिहासात अनेक स्त्रियांनी उत्तम सुचीची राणी लक्ष्मीबाई, महाराणी ताराणीबाई, गोंडवानाची राणी दुर्गावती यांची नावे आपण ऐकलेली आहेत. त्यांची नावे आपण गर्वाने घेत असतो, परंतु स्त्रियांच्या कार्याचा आढावा इतिहासात फार कमी प्रमाणात घेतलेला दिसून येतो. त्याशिवाय काहींना इतिहासाची साधने उपलब्ध झाली नसल्याने, तसेच अनवधानाने काही इतिहास हा लुप्त राहिल्याने त्यांचा इतिहास हा इतिहासातच वाचावयास आपणास मिळत नाही. त्यात चांदागड राज्यातही काही राण्यांनी पतीच्या मृत्यूनंतर पद्माकर वानखेडे, you are in the meet. सर मी करू का? सविता गोविंदवार. Let that Mr. Moon finish his presentation first. Padmakar Wankhede should be ready for next presentation. Suraj Moon, have you finished? Suraj Moon, have you finished? I think you are not in network properly. Let's go to next participants. Next, Savita Govindwar. Thank you, sir. Hello, everyone. Dr. Honorable dignitaries, all the professors and research scholars. Yeah, I am ready, sir. Hello, everyone. Honorable dignitaries, all the professors and research scholars. I am Savita Govindwar, Assistant Professor of PGT, Marathi Department, Gondwana University, Gadchiroli. I am going to present my research paper. Topic is Modern Social Media and Marathi Literature, आधुनिक समाज माध्यमे आणि मराठी साहित्य. तंत्रज्ञानाच्या या युगामध्ये साहित्य आणि समाज माध्यमे यांचा खरं तर अतिशय निकटचा संबंध आहे. समाज माध्यमांनी मानवी जीवनामध्ये महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केले आहे हे वास्तव आहे. समाज माध्यमे निश्चितच उपयोगात्मक आहेत. सोशल मीडियाच्या प्रसारपूर्व काळात 20व्या शतकात मुद्रित माध्यमांचा विशेष प्रभाव होता. त्या आधीच्या काळात मुद्रित साहित्याचा समाजावर प्रभाव होता. मौखिक साहित्य, लिखित साहित्य, मुद्रित साहित्य, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, नभोवाणी, वृत्तवाहिन्या आणि इंटरनेट असे क्रमशः माहिती प्रसार माध्यमाचे स्वरूप बदलत गेले.
वर्तमान स्थितीत संवाद व अभिव्यक्तीसाठी आधुनिक समाज माध्यमे उपयुक्त सिद्ध झालेली आहेत. विचार आणि भावनांची स्वैर मांडणी या माध्यमातून करता येते, हे देखील वास्तव आहे. खरं तर हे डिजिटल युग आहे आणि या युगामध्ये मराठी साहित्याने तंत्रज्ञान स्वीकारणे अगदी अपरिहार्य आहे. बदलत्या प्रवाहात टिकून राहण्यासाठी साहित्यात लवचिकता असावी लागते. ती निश्चितपणे मराठी भाषेत व साहित्यामध्ये आहे. नाण्याला दोन बाजू असतातच, तशा त्या आधुनिक समाज माध्यमांनाही आहे. मराठी वर्तमान काळ हा समाज माध्यमांच्या संक्रमणाचा काळ आहे असे म्हणता येईल. ह्याच्यामध्ये जागतिकीकरण आणि मराठी साहित्याचा विचार करणं अत्यावश्यक आहे. जागतिकीकरणामध्ये मुळे मराठी साहित्यात, माध्यमात आणि समीक्षेमध्ये त्याचे पडसाद उमटू लागलेले आहेत. जग बदलते आणि त्याचा प्रभाव वर्तमान पिढीवरती होणं स्वाभाविक आहे. हे डिजिटल युग आहे आणि इतर भाषांमधील साहित्यासह मराठी साहित्यानेही या युगामध्ये पदार्पण केले आहे. पण त्यातही उणीवा आढळतात. आजपर्यंतचा मराठी साहित्याचा इतिहास पाहता तत्कालीन परिस्थितीचे पडसाद साहित्यामध्ये आपल्याला उमटलेले दिसतात. वर्तमान काळातील वास्तव्याची सोबत साहित्याने केली नाही आणि हे वास्तव जर साहित्यामध्ये उतरले नाही तर ते वाचकांच्या पसंतीस पडणार नाही. परंतु समकालीन मराठी साहित्य समाज आणि वास्तव यांच्याशी पाहिजे त्या प्रमाणात संबंध साधत नाही. खुली अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरण आल्यानंतर माणसाचे सामाजिक आणि वैयक्तिक जीवन अत्यंत झपाट्याने बदलले. मूल्यव्यवस्थेतही खूप बदल झाले, पण त्याचा प्रभाव मराठी साहित्यात पाहिजे तसा उमटलेला नाही. पूर्वीच्या तुलनेत तंत्रज्ञानाच्या युगात बदलाची गती कैक पटींनी वाढली, पण झपाट्याने बदलत चाललेल्या नव्या पिढीच्या तुलनेत जुन्या पिढीला लवचिकता साधता आली नाही. त्यामुळे दोन पिढ्यांमधील अंतरात मोठी दरी निर्माण केलेली आहे. सामाजिक भावजीवन, जगण्याची पद्धत, वाढत्या व बदलत्या अडचणी, प्रश्न, नाती, संवेदनशीलता याचं चित्रण मराठी साहित्यामध्ये येणं अपेक्षित आहे. परंतु अत्यल्प लेखक व कवींच्या लेखनात हे सापडते. समकालीन वास्तवाचा विचार करून साहित्याकडे बघणे आवश्यक आहे आणि स्पर्धेच्या धावत्या जगामध्ये वर्तमान पिढीची संवेदना हरवत चाललेली आहे असे हे चित्र आपल्याला दिसते. आणि आधुनिक समाज माध्यमातून विपुल लेखन आज माध्यमांच्या समोर येत आहे वाचकांच्या पुढे. कथा, कविता, कादंबऱ्या, आत्मचरित्रे असे सर्व प्रकारचे साहित्य आता ऑडिओवरनं आपल्याला ऐकताही येते. यानंतर समकालीन मराठी साहित्यावर समाज माध्यमांचा प्रभाव कसा आहे त्याविषयी विचार करणं गरजेचं वाटतं. कोणत्याही कलाकृतीवर तत्कालीन समाजातील घडामोडींचा आणि विचारसरणीचा प्रभाव असतो. समकालीन बदलत्या साहित्यावरही बदलत्या युगातील आधुनिक समाज माध्यमांचा पगडा असणे स्वाभाविक आहे. अर्वाचीन साहित्यात ग्रामीण, आदिवासी, सामाजिक बांधिलकी जपणारे क्रांतिवादी, वास्तववादी, परिवर्तनवादी असे नवे साहित्य निर्माण झालेले आहे. आणि समकालीन मराठी साहित्याच्या संदर्भात काही मतं पण आलेली ती या संशोधन लेखामध्ये मी घेतलेली आहे. लेखनाचा दर्जा सांभाळत जीवनाचं वास्तवदर्शी चित्रण साहित्यात उतरते तेव्हा ते वाचकाच्या काळजाला भिडते आणि त्याच्या मनाची मशागत होते. साहित्य माणसाला जगण्यासाठी नवा दृष्टिकोन प्रदान करते. मराठी साहित्यासाठी उपलब्ध असणारी संकेतस्थळे याचं विस्तृत विश्लेषण लेखात आले, पण मी फक्त नावं सांगते. प्रतिलिपी, ब्लॉग्स, ई साहित्य प्रतिष्ठान, माय मराठी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ आणि याचप्रमाणे अन्य संकेतस्थळे सुद्धा आहेत ज्याच्यावरनं मराठी साहित्य आज आपल्याला जिथे सापडतं त्यातनं प्रकाशित होतंय. त्याच्यामध्ये marathhiworld.com, erasic.com, marathionline.com, govinda.com, marathimati.com आणि marathisrushti.com यासारखी विविध संकेतस्थळे आंतरजालावर शोध घेतला की सापडतात. ई प्रकाशने सुद्धा प्रकाशझोतामध्ये येत आहेत ज्यावर मराठी साहित्याची कित्येक पुस्तकं प्रकाशित होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती मराठी भाषा आणि साहित्य. ओके सर, थँक्यू सो मच. मी फक्त शेवटचा निष्कर्ष मांडते आहे. दर्जेदार साहित्य निर्मितीकडे लक्ष दिले जात नसून गती आणि प्रसिद्धीकडे लक्ष केंद्रित करण्याकडे अनेकांचा कल दिसतो. परंतु अशा प्रकारच्या काही मर्यादा जर सोडल्या तर आधुनिक समाज माध्यमे मराठी साहित्यासाठी फायदेशीरच ठरलेली आहेत. धन्यवाद. थँक्यू फॉर गिव्हिंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. थँक्स अ लॉट.
Hello. It is the last call for Padmakar Wankhede. If you are in meet, please. Padmakar Wankhede, sir, please. We are seeing you. You are in the meeting. And I give you access to mic and video also. So please unmute yourself and present your paper. Padmakar Wankhede, sir. So now here we stop the paper presentation, and I would like to Dr. Deshmukh to give his comment on the presentation. Dr. J.P. Deshmukh, over to you. मेरे आवाज आ रहे हैं? Yes, yes, audible. सुन रहे हैं सर? ओके. आज आदर्श महाविद्यालय देसाई के द्वारा वनडे इंटर डिसिप्लिनरी नेशनल चेयरपर्सन महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य शंकर कुकरेजा सर, सभी पेपर प्रेजेंटर एवं रिसर्च स्कॉलर्स इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी प्राध्यापक, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हितेंद्र धोटे सर, इस कॉन्फ्रेंस के सेकंड पेपर पे प्रेजेंटेशन सेशन में अनेक विषयों पर शोध पत्र प्रेजेंट किए गए, जिसमें समाजशास्त्र, मराठी, इंग्लिश, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स जैसे इत्यादि विषय शामिल है. सभी पेपर प्रेजेंटर और रिसर्च स्कॉलर्स मैं शुभकामनाएं देता हूँ. इस वनडे इंटर-डिसिप्लिनरी नेशनल की कॉन्फ्रेंस के सेकंड सेशन में मुझे चेयरपर्सन बनाकर आयोजकों ने मुझे सम्मान दिया. इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ. आवाज आ रही सर? Yes, yes. और एक बार फिर सभी पेपर प्रेजेंटर और रिसर्च स्कॉलर्स को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना मनोबल के बंद करता हूँ. थैंक यू. Yes. Hello. छोटे सर, सिंह सर को कॉल किए क्या ज्वाइन होने के लिए? Sir, Singh sir has joined. ज्वाइन है ना? Yes. Hello. Hello. Now I invite Professor Amar Sare to express formal vote of thanks of this Your session. device is ready to pair. Professor Amar Sare. You're now connected to Stone. Am I audible, sir? Hello. Yes, it's audible, sir. I first thanks to Dr. H.B. Dhote, who did very hard work for this national e-conference and give us very valuable time. I also thanks to Professor Nihar Bodule sir, who is a tall man in economics. He did many hard work for this e-national conference. And I also thanks to Dr. Deshmukh sir. He is given a very valuable time to us. I also big thanks, last but not least, to our rock star research scholar who are future researcher of our nations.
And I also thanks to all staff and non-teaching staff. And I also thanks to our respected principal, Dr. Kukurija sir, who is given his valuable time in his busy schedule. Okay, sir. Thank you once again to all of you, and those who are still present with us. Let's have some more few moments together once again for this fruitful activity. I extend a warm welcome to Dr. Sanjay Singh sir. Sorry for keeping you waiting for this voluntary function. Sorry, sir. Now No this problem. this voluntary function is going to be coordinated by Dr. Gahane sir. So over to Dr. Gahane sir, please. Okay, thank you, sir. So now we have come to the end of this day-long one-day interdisciplinary national e-conference, which was entitled as Current Trends in Language, Literature, Humanities, Commerce, Physical Education and Sports, and Library Sciences. And for the valedictory session, we have amongst us Honorable Dr. Shankar Kukreja, sir, Principal, Others Arts, Commerce and Science College, Desai Versa District, Gadchiroli. And the chief guest for this particular valedictory session, Dr. Sanjay Singh, sir, Principal, Govindrao Arjukar College, Nagbhid, District, Chandrapur. I welcome both the dignitaries in this session. I hope Dr. Singh, sir, has joined. Dr. Singh, sir, are you there? Yeah, I'm there. Oh, sir. So welcome, sir. And I must tell you that throughout the day, from 10:30 a.m., we are continuously listening to the scholarly persons in this conference. Two technical sessions were organized where we got very in-depth remarks from Dr. Arjun Rao Jadhav sir and Dr. Vinod Sen sir. So we listened to them very carefully. Our researchers, the participants might have listened to them very carefully, and I hope that they will definitely get benefited from this conference. So coming to this valedictory session, without again wasting any time, I must request Honorable Dr. Sanjay Singh, sir. I welcome you, sir, in this valedictory session, and I request you to throw some light on this e-conference. Dr. Singh, sir. Thank you, Ganesan. First of all, on the onset, I would like to congratulate the Adarsh College team for organizing such an beautiful e-conference. The chairperson of today's valedictory function, Dr. Kukaja sir, the coordinator of today's conference, Gote sir, the coordinator of valedictory function, Ghani sir, all the teaching staff of the college, non-teaching staff, and all those who have participated in this one-day national e-conference. The title that you have chosen for this conference takes care of the complete ambit of the situation that is required. As it is mentioned there, trends. What is trends and why is it required? As mentioned by Dote sir, as mentioned by Ghani sir, you said you have had scholarly talk on this subject throughout the day. But this is something we have to dig deep. Why such trends are essential? You have covered humanities, you have covered commerce management, you have covered sports, you have covered library, everything that is now required and essential in higher education. As you know, trends are set so that new updates, new upcomings, new thoughts, new thinkings
can be adopted by the new generation of the people, particularly the students. Is the trend that we have set now complete, or do we need a change? If we go or if we search the answer for this, you must have seen, particularly in our university, that the gross enrollment ratio of our university has now decreased. When we were told that almost 30,000 students have dropped out this year from the university. And the university has taken this aspect seriously. There must have been one meeting by the university authorities in your college also to know where the students are now, or what is the inclination of the students towards the education now. Are they going to be satisfied with the traditional form of education that they are pursuing, or do we need to do more? We know that in the coming years we are going to adopt the NEP. NEP is also a new trend. But will the NEP suffice? Are the students going to apply for these new courses if the NEP is applied in the next session? So the answer for this is what the topic of your session is. In order to have students, in order to fill the seats that are vacant now. Earlier the trend was there were more number of students, less number. Now the trend is opposite. We have more number of seats and less number of students. So the trend has to be set. For that, some essential points have to be taken care of. Number one, the diversity in higher education. The students, the faculty, is it the same as we had before? Second, do the traditional form or pattern of education compete with the professional form of education? I'm not going to answer, and I neither need an answer from you, but it is something of food for thought that we all should deeply understand. If we have to pursue our higher education, is there an increase or decrease in the traditional education? If there is a decrease in traditional education, then where the students are going and why the students are going, this has to be taken care of. As you know, before a couple of years back, we were having Corona. After Corona, what is the mental state of the students? Are the students still mentally aware of what is happening in and around them? Maybe in science, maybe in arts, maybe in literature, the topics that you have covered, commerce. Is their mental state of awareness as it was before Corona, or do we need to change? Times have changed. So the pattern has also to be changed. Time has come to embrace artificial intelligence also. How can we incorporate artificial intelligence for learning? What can be the trend that can be set for this? Another aspect is, we know that during the Corona period, we all adopted to online form of teaching. Teachers got acquainted with the, you can say, Zoom mode, Google Meet mode, and all these things. Did the students also do the same thing? The answer is yes. And after Corona, still we find that students demand that given the online classes are suffice or sufficient for them, how can we bring back the students in the classes now? They have got the habit of online classes. What trend should be set so that the students are brought back in the classes? The situation is very poor. You know, if the admissions are 100, almost 50% students do not come and attend manually or physically in the college. Why? Then
What is the education that you are imparting to the students? What is required by the student? There should be more focus on closing the skill gap. Skill-based courses, do we actually impart or is it necessary? Traditional education along with skill education, skill-based courses, which may bring employability. We had a meeting with the Gondwana University delegates who were in our college for the purpose of finding out the inclination of students. And the result, they told us that more and more or most of the students in their feedback had opined that they want courses that will help us to pass in competitive exams. This was the inclination. If the colleges arrange for it, coaching or tuition or even the subjects that can help them to pass competitive exam, probably this is one of the reasons. Most of the students gave this feedback. If the students can pass competitive exam, probably a trend can be set. So that more and more, this has to be done. College can't stay stagnant. College can stay at a plateau level. Yes, the admission, the students that have come, that have seen, that we have experienced. Earlier, it was the science faculty which suffered, then the commerce faculty suffered, and now the arts faculty is suffering. It is a sinusoidal wave. But has the wave become static now? I think for the whole day, you must have, you can say, endured, or you can say that the scholars must have given their thoughts, their expertise on the subjects and on the trends that are essential for the upcoming, you can say, days in the coming years, so that students come to our college for higher education and learning. The next important thing is opening of online courses. Other than the teaching that we do in the college, we should inspire our students, motivate our students so that they follow the online courses that are provided by the government. This is also one of the trends. I know for the scholars that have, you can say, presented their papers, they have mentioned about the trends in Marathi language. I've just heard Marathi language, commerce, all the subjects. This is something very fruitful. This is very essential, and I request to the organizers that whatever trends the experts have given, or whatever thoughts the experts have given, whatever findings these experts have found, should be shared with the university, because in the coming days, you know, colleges are not going to be individual colleges now. Government has passed a resolution where a form of clustering of the college, which in turn will become a small university in itself. Tomorrow we will not be a college, tomorrow we will be a university. So when we have to define a university, we have to define all these things, trends that are required to set up a new university. With the coming NEP, with the coming clustering of college, whatever you can say, trends, whatever new aspects, whatever new thoughts that have been shared by the expertise should be shared with the universities and higher authorities also. With this, I know we have overshot the time and it's already 5 o'clock. Most of you have been sitting from 9:30 to 10 in the morning. It's already 5 o'clock in the evening. So as per the rule, the valedictory function address would be very brief. And with this brief note, I thank the organizers for giving me an opportunity to express myself, giving me an opportunity to be the chief guest of the valedictory function. Thank you and best of luck. Thank you, sir.
Dr. Singh, sir, you made us brood over the present scenario on the attendance and the overall enrollment of the students in senior colleges. The present scenario in higher education as a whole. Yesterday only, the NAC director, Honorable NAC director, in a workshop was telling that new trends have occurred. The choices of the learners are changing. And that is why there is a paradigm shift from the traditional knowledge spreading education system to skill building skill building education system. From theory to practice and from jobs to employment and self-employment. As you said, and perhaps correctly said, the number of students the number of students is decreasing day by day because the students don't find anything of their use in our system. So we will have to do something. We will have to bring about some concrete solutions to the expectations, the aspirations of our students. And for this conference, through its day-long deliberations, will definitely contribute somewhere. And I hope the organizers will definitely bring out a document which will be shared with the stalwarts, with the commissions in the university, and may it lead us towards some concrete solutions. So once again, I'm thankful to you. You spared some valuable moments from your busy schedule. We know, being principal of a college, you are really busy in your daily routine. Still, you shared your views. You, at the end of this conference, made us all think a lot about the present scenario in this sector. Thank you, sir. And now, I request Honorable Chairperson of this valedictory section, Dr. Shankar Kukreja, sir, Principal of our college, to express his views on this occasion. Honorable Dr. Shankar Kukreja, sir. Thank you, Dr. Gane, sir. आ रही है आवाज? Yes, sir. Yeah, sir. आ रही। आज के इस एक दिवसीय इंटरडिसिप्लिनरी नेशनल ई कॉन्फ्रेंस के लिए ऑनलाइन उपस्थित प्रमुख अतिथि डॉक्टर संजय सिंह सर, प्रिंसिपल गोविंदराव वारजूकर कॉलेज नागबीड़, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, साथ ही इस कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर डॉक्टर HB धोटे सर, डॉक्टर गहाने सर, प्राध्यापक बोदेले सर, मेरे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण, उपस्थित सभी डेलीगेट जो सवेरे लगभग 10 बजे से अभी तक इस कॉन्फ्रेंस में, चाहे टेक्निकल सेशन हो या पेपर प्रेजेंटेशन हो, लगातार इसमें सम्मिलित हुए, ने विचार व्यक्त किए और एक जो नॉलेज है एक दूसरे से शेयर किए सबने। इस समारोह कार्यक्रम के लिए डॉक्टर संजय सिंह सर ने निश्चित रूप से हम टीचर्स और रिसर्च स्कॉलर के लिए एक मुद्दा जो चर्चा के लिए रखा है, निश्चित ही वो बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण भी है। जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त है, कोरोना के बाद जिस तरह विद्यार्थियों के संख्या में कमी आई है, ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ी है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो एक दौर चल रहा है कोविड के पीरियड में, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके जो दुष्परिणाम है वो हमें कहीं ना कहीं इन 1-2 वर्षों से दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब टीचर्स के लिए, रिसर्च के लिए, जो एजुकेशन से संबंधित, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे महाविद्यालय हो, इन प्रश्नों का गंभीरता से निराकरण करना काफी आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सब की जिम्मेदारी है कि आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका भी अच्छी तरह से निराकरण किया जाए और फिर किस तरह
विद्यार्थियों को फिर से एक ऑफलाइन क्लास में किस तरह उन्हें आकर्षित किया जाए, उन्हें बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो पूरी तरह से जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं या अपेक्षित है वो निश्चित रूप से वो ग्रहण करें। निश्चित रूप से हम सब मिलके इस समस्या का समाधान भी आने वाले कुछ वर्षों में कर पाएंगे और इसका भी समाधान होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरी चीज जो आज यह ई कॉन्फ्रेंस यहाँ ली गई, जिस तरह हमारे आदर्श महाविद्यालय ने एक प्लेटफॉर्म सभी टीचर्स के लिए, चाहे रिसर्च स्कॉलर के लिए उपलब्ध कराया, और कई इंटरडिसिप्लिनरी होने की वजह से कई तरह के विषय इसमें दिए गए। कई शिक्षकों ने, कई रिसर्च स्कॉलरों ने अपने शुरुआती जो रिसर्च है, चाहे प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो या जो रिसोर्स पर्सन के जो यहाँ गहन अध्ययन से उन्होंने अपना जो वहाँ अभ्यास का जो मुद्दा रखा, स्टडी के जो मुद्दे रखे, उन्हें हमें गंभीरता से सुना। कहीं ना कहीं यह एक सीढ़ी हमें ऊपर ले जाने की ओर है, ताकि पेपर किस तरह प्रेजेंट किया जाए, पेपर किस तरह लिखा जाए, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह का एक अच्छा रिस्पांस हमारे महाविद्यालय के ई कॉन्फ्रेंस को दिया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। आपने जो यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन किए है और पूरी समय यहाँ लगातार इस ऑनलाइन मोड में आप उपस्थित रहे, निश्चित रूप से कई लोगों ने यूजीसी केयर लिस्ट के लिए, पेपर पब्लिश के लिए भी आवेदन किए हुए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारे महाविद्यालय की टीम यूजीसी केयर लिस्ट में जो एलिजिबल पेपर्स है उनका प्रकाशन भी करेंगे, उन्हें पब्लिकेशन भी करेंगे। हम अपनी टीम के माध्यम से अभी भी और ग्रुप्स के माध्यम से आपसे संपर्क में अभी भी है। मैं समझता हूं जिस तरह के रिस्पांस हमको मिले, चाहे पेपर पब्लिकेशंस के लिए हो, चाहे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हो, निश्चित रूप से आज का यह जो कॉन्फ्रेंस है वह मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ही सफलतापूर्वक हमारी टीम ने इसको निभाया है। मैं हमारी पूरी टीम को इसके लिए बधाई भी देता हूं, और जिन भी पार्टिसिपेंट ने इसमें किसी भी रूप में सम्मिलित होकर अपना ज्ञान वर्धित किया है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से समय 15-20 मिनट ज्यादा हो चुका है, उसके लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए मैं अपनी यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आने सर। Thank you, sir. Thank you very much for your valuable words and your directives. Now, to come to the close of this day-long national level e-conference, I request Honorable Dr. Hitendra Dhote, sir, convener of this e-conference, to propose vote of thanks. Dr. Dhote, sir. Thank you, Dr. Gahane, sir. Am I audible? Yeah, you are audible. So thank you very much, everyone, particularly the guest of this valedictory function, Dr. Sanjay Singh, sir, Principal, Govindra Varjukar, Arts Commerce College, Nagpur District, Chandrapur. He accepted our proposal a day before that to be, and he accepted the proposal to be the guest of this particular valedictory function. And not only he spared his time from the busy schedule, but he also gave a lot of insights and made us think a lot on the issues and deliberations, to go back once again what happened during the whole day, and to prepare a report and submit to the university, so that the university should also know what are the discussions from the academic sides. I extend my thanks to Honorable Vice Chancellor of Gondwana University, who inaugurated this online event, spared a very, very valuable time with us, and addressed us all, and congratulated us for this event, though it is online mode. Again, I express my thanks towards Dr.
Arjun Rao Jadhav sir, the first speaker in first technical session. He deliberated a lot on the given topic, and we are all much indebted to his knowledge that he shared today on this online platform. Again, I would like to extend my thanks to Dr. Vinod Sen sir, who deliberated on financial literacy in this fintech era. Along with me, all the participants are very much benefited by the deliberations and scholarly talks, insightful talks by these two renowned speakers. Particularly, once again, I would like to extend words of thanks towards my principal, who is our constant inspiration, motivation. He is the constant source who lead us to all such kinds of events, whether they are academic or any kind of else. And we are very happy working for him under his supervision and his guidance. Thank you very much, sir, that you actually emboldened us to go ahead. Thanks to all the participants who responded well. They are still with us right from the 10th early in the morning. And once again, I would like to say sorry for the interruptions that were brought in due to technical issues, that we were out of network for near about 20 minutes. And so the next session was disturbed and they were kept waiting for a long time. They might have felt that the meeting was over at least. So, but we once again came into the network and we continued, and you are still with me. And also I would like to say to all of you that we have shared that feedback link in the chat box. And your feedback is very much necessary to all of us. That we have invited your comment also in the last remark, that if you want us people to do certain changes in organizations or any other area, please be free and share your views. And we are waiting for your feedback. Once again, I extend thanks to all the members in my organizing committee, right from Dr. Gahane sir, Halami sir, Chauke sir, Chauhan sir, Upate sir, RM Dhote sir, and co-convener Nihar Bodele sir, Professor Dr. J.B. Deshmukh sir, that they worked hard with me to make this event successful. Once again, I extend thanks to all the guests, chairpersons in different sessions, and all the participants, and with the kind permission of our principal, who is also the chairperson of this valedictory function. I would like to say that this online event, this online e-conference is over. Thank you very much. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, sir. So thank you very much, sir. Thank you, sir. सर एक प्रश्न होता. हॅलो. ओके सर. थँक यू. सर पेपर पब्लिश त्याच्याबद्दल कधी कळेल सर? Sir, you will get confirmations regarding your acceptance of paper and the approximate time of publication from the publisher side. Okay, sir? Okay, sir. Thank you. Yes, we are constantly in touch with the publisher. Okay, sir. Thank you. Yes. Thank you very much, sir. So now everyone can leave the meet. It's over.